and the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, we warmly welcome you to all the official pre-summit event of the AI Impact Summit 2026 on Generative AI 2026 from business to human impact. Lighting of the lamp symbolizes the triumph of knowledge over ignorance and the illumination of intellect through education. To commence this academic congregation on an auspicious note, may I request the dignitaries to proceed with the lamp lighting ceremony. நீங்கள் 2 பேருமே இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கையிலே கொடுங்க. Thank you. Thank you all. I request all the dignitaries to occupy the stage. ஒரு பொசிஷன் போட்டு Let's all stand for Tamil Thai. Let's all stand for Tamil Thai வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்தியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Every sunrise is gone, saying welcome home. There is always a place for you to extend a heartfelt welcome and set the tone for today's summit. I respectfully invite Dr. P. Nadesan Sir, Dean of Commerce, to deliver the welcome address. The most respected secretary and correspondent of this Temple of Learning, vibrant Vice Principal Madam, esteemed guests, coordinator of this AI Summit,
Dr. Nancy Fernandez, the heads of the Department of Commerce, Dr. Kogilapriya Madam, Kriparani Madam, faculty members from other institutions, students from other colleges, then the guest Mrs. Sir from PhD Tech, and then the students of our institution, and good morning to all of you. First of all, I invoke the blessings of our founder father, Thiru P.R. Natarajan, for his blessings and to make this function a grand success. Next, I would like to thank the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, New Delhi, for providing financial support to organize a pre-summit meet in our college campus. Actually, we are highly thankful to the ministry by providing financial support for this program. And I am really appreciating Dr. Nancy Madam, coordinator of the program. She has applied and accepted her proposal by the ministry and got sanction to organize a pre-summit meet in our campus. I am very thankful to her also. Now I would like to welcome our secretary and correspondent, who is the visionary leader. He is a real source of inspiration in all our endeavors. Our secretary is giving the support and motivation for the development of the department. Our secretary is also giving free education, free coaching to that is with reference to placement and training to all the students of our college, and the outcome is remarkable. Our secretary is also interested in sports and giving free education to all sports students, nearly 80 to 90 students every year. Apart from this, our secretary is arranging lot of programs, that is Cisco training to the students, then Zogo training, and then Tally training to the students, and then IIBF coaching, then the CA foundation coaching, which are organized in our campus for the needy students. In addition to this, our secretary has established a industry institute hub for the purpose of giving internship to the students. In addition, our secretary is recently received an award, namely Thiruvalluvar Award, which adds another feather in his crown. So, such a type of personality is with us today. I wholeheartedly welcome you, sir. Next, I would like to welcome our Vice Principal Madam, and she is also the Controller of Examination under Autonomous System. And she is a good administrator, as well as she is a good administrator, as well as she is a good academician. When the autonomy was granted to our institution in 2017, at the beginning of the autonomous system, we have introduced OBE in our syllabus, and then it is one of the achievements made by our Vice Principal Madam. The entire credit goes to her, and in addition to this, she is the senior most member of our institution. Our Vice Principal Madam is handling the people in a nice manner, both teaching, non-teaching, and students in a proper manner, and also she is leading the institution
in the right direction. I wholeheartedly welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome our resourceful persons today of this program. It gives me immense pleasure to welcome Sri Kartika Sri Pichai, Senior Product Analyst. She is from Avendra Groups, Bangalore. She has accepted our invitation and go over here to grace this AI summit today. And she is going, in the first session, her topic for discussion is AI in code development, first session. And she is she is going to give deliver some aspects relating to AI, and I think her interaction will be highly useful to you, useful to us, and then I wholeheartedly welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome with a wholehearted welcome to our Professor Dr. S.T.G. Raghukant, Professor of Civil Engineering, Madras IIT, Chennai, whose journey, expertise, and knowledge will definitely helpful to us. And at the same time, he is a versatile professor. His experience and interaction will be highly useful to us. I am wholeheartedly welcome you, sir, to this program. Next, I would like to welcome Dr. R. Kavita Madam. She is the Associate Professor, Department of Computer Science, Christ Deemed to be University, Bangalore. She has accepted an invitation with a short notice and go over here to grace this program. So on behalf of the management and Department of Commerce, I wholeheartedly welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome our honorable another guest in the afternoon session, Mr. D. Venkateswaran, BE, MS in USA, an industrialist in Erode, partner, Vempro Polymers, Erode. And then his vast experience and that is contributions to the industries are remarkable. He has accepted our invitation and he will come and join with us shortly. On behalf of the entire community, I welcome Mr. Venkateswaran, sir. Next, I would like to welcome our joyful and graceful welcome to Karpagam Madam. She is Professor CSE, that is Department of Computer Engineering, and AI, PhD AI Consortium, PhD College of Technology, Coimbatore. She has actually agreed to act as a moderator of this session. She is going to raise questions and the resource persons are going to answer those questions which are raised by our moderators. So she is here with us, and then I think I wholeheartedly welcome you, ma'am. One more resource person, Dr. S. Chandrasekharan, that is a research analyst from Coimbatore. He is also going to join with us shortly in the forenoon itself, and he is also acting as a moderator of this program. I am wholeheartedly welcome him also. Now,
I would like to say a few words about the AI, that is artificial intelligence. Artificial intelligence is one of the most significant this technological development in the modern era. Artificial intelligence is, you know very well, it is a word coined by John McGrath in 1956. According to him, artificial intelligence is nothing but the science and then engineering which makes the intelligent machines, especially in the case of the intelligent computer program. And then during it is a combination of the computer science, mathematics, then data science, data analytics, etc. And then in addition to this, in 1950 to 60, early AI was developed, which performed few functions, especially for solving the mathematical problems, and it was used for the purpose of playing certain games only. And then during 1970 to 80, we witnessed the expert system, which is used by using algorithms, and then the advancement of computing power, as well as the exploration of data in the 21st century. It is that is, all these things are compiled together, which makes machine learning, deep learning, and also it is in the case of the neural networks. And then there are three types of AI. One is what is called narrow AI. It is a weak AI. It was developed in the early stage, and it was used for some specific task with a limited capacity or limited context. And next AI, what is called stronger AI or Gen AI, it is used for the purpose of, like it is used like a communication like a human being, and it makes some reasoning, learning, and then it is also used for the purpose of communication like a human being. And the third one is super intelligent computer. It is a modern system. It surpasses the human intelligence nowadays, and at the same time this system is created with the creativity and also solving the problems of various aspects. Then AI is widely used in different areas, such as the healthcare services. AI is using by the doctors for the purpose of predicting the diseases, and treatment plan is made, and then surgery is done by the robots, and also predict the drug decision is made by the AI. And it is also widely used in education. It is an intelligent tutoring system, and it also provides standard study material to the students, and it also gives some sorts of the students can focus more on teaching instead of preparing the materials, study materials. And then it is also used in business as well as in financial areas. In the case of business, the AI is used for purpose of understanding customer behavior, and then improving the decision making, and also predicting the frauds. And then AI is also used in transportation, that is driverless car, and then drones, and effective management of traffic system. All these things are used in the case of the transport. It is also widely used in agriculture. Drones as well as sensors are also used to monitor the crops as well as climatic condition. It is also used for the purpose of increasing the productivity, agriculture productivity.
Then it is also used in public administration. The government is also using AI for the purpose of data analytics, and then it is used for the purpose of effective delivery system, effective public delivery system, and also policy formulation. Then in addition to this, AI is widely used in different areas, and at the same time it is used 24/7 services, and it works without any fatigue, and the cost is also considerably reduced, especially in the case of labor cost, and at the same time minimal error is very minimum, so that is why this is more efficient. There are certain challenges by using the AI. The important challenges are the the AI replaces the human work, and there is a threat AI sometimes which may displaces the human work and jobs. This is another challenges. And the next one is that is data privacy and cyber threats are also there. And last one is loss of human control. So these are the challenges, and in the future there will be a lot of changes, new changes, and which is used for the purpose of environmental protection and future because of changing climatic conditions frequently. And apart from this, it is also used that there will be a fourth industrial revolution which integrates the IoT. Then another one is quantum computing, etc. So these are all the different areas in which the IA is used. And next I would like to welcome all the heads of various departments of our institution, and then faculty members of other departments, faculty members of the Department of Commerce, and the students of our college and other colleges. I wholeheartedly welcome all of you. I once again welcome each and everybody to this AI Summit 2026. Thank you for the opportunity. Thank you, one and all. As a mark of our deep respect and appreciation, we now honor our esteemed resource persons for their distinguished presence and scholarly contribution. I invite our correspondent and secretary, Mr. P.N. Venkatachalam sir, to honor Professor S.T.G. Raghukan sir. కొంచెం సెంటర్ సార్ రెడీ కొంచెం క్లోజ్ రెడీ సార్ ఇంక పాருங்க మేడం రెడీ Thank you, sir. I invite our Vice Principal, Mrs. S.A. Dhanalakshmi Madam, to felicitate Ms. Karthi Sri Pichai Madam. மேம் ரெடி இங்கே பாருங்க சார் கொஞ்சம் க்ளோஸ் நான்சி மேம் நான் வந்து நிற்கிறாங்க. கொஞ்சம் க்ளோஸ் Thank you, ma'am. I welcome Dr. P. Nadesan sir to honor Dr. G.R. Karpagam madam. மேம் ரெடி இங்கே பாருங்க சார் ரெடி சார் Thank you, sir. I request Dr. N. Nancy Fernandez ma'am to honor Dr. R. Kavita madam. சார் கொஞ்சம் க்ளோஸாக ஒன்று ரெடி சார் இங்கே பாருங்க மேம் ரெடி Thank you, ma'am. This symbolic gesture reflects our sincere appreciation for the time, expertise, and wisdom generously shared with us. It's time to move on to our first session. I request the dignitaries to occupy the first row.
Very. Yeah. அதில் போட்டு இல்லை சந்தோஷம். I invite Ms. Karthishri Pichai ma'am and Dr. G.R. Karpaha ma'am for the interaction session. To introduce our esteemed chief guest for session 1, I invite Dr. N. Nancy Fernandez ma'am, Associate Professor and Head Department of Commerce. A warm good morning. Esteemed guest for today's session, Ms. Karthishri Pichai is a senior product analyst with a strong expertise in product management, business analysis, agile delivery frameworks. She is a IITian reflecting a strong academic foundation, analytical rigor, and a passion for continuous learning. She began a professional journey as a mainframe developer, gaining hands-on experience with expertise grade system and mission-critical applications. This strong technical grounding played a key role in a transition in business analysis and product roles, enabling her to effectively bridge business objectives with technology solutions. She is a certified CRM product owner and a safe product owner, product manager, demonstrating her deep expertise in agile and scaled agile methodologies. Her knowledge in data management further strengthens her ability to make data-driven decisions across the software development lifecycle (SDLC). Recently,
Ms. Karthi Shri has scaled a professional profile in artificial intelligence and is actively specializing in vibe coding, an emerging AI-assisted development approach that focuses on rapid prototyping, intelligent automation, and productivity-driven solution building. Through this, she applies AI tools to enhance product analysis, accelerate solution design, and improve delivery efficiency. In her current role as a senior product analyst, and she actively contributes to product and requirement analysis with a customer-first mindset, stakeholder collaboration and solution alignment, agile planning, backlog management, and delivery execution, leveraging AI and vibe coding techniques for smarter, faster outcomes. Ms. Karthi Shri is known for her strong analytical thinking, leadership mindset, and ability to adapt to evolving technologies. Her journey from mainframe developer to senior product analyst, and now as an AI-empowered vibe coding practitioner serves as a powerful inspiration for students, inspiring to build future-ready careers in technology, analytics, product management, and AI-driven development. We are honored to have you here with us today and look forward to gaining valuable insights from her experience and expertise. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. I now invite Dr. S. Lingeshwari, ma'am, Assistant Professor of Computer Science, to introduce the moderator for session 1. A very good morning to one and all present here. The most respected and honorable correspondent and secretary, vice principal, deans and heads of the departments, faculty members, participants, and my dear students. I extend a warm and heartfelt welcome to Dr. G.R. Karpagam, Professor, Department of Computer Science and Engineering, P.H.D. College of Technology, Coimbatore, who has graciously consented to serve as moderator 1 for today's program. Dr. G.R. Karpagam is a distinguished academician with over 28 years of rich experience in teaching, research, and administration in the field of computer science and engineering. She did her bachelor degree in computer science and engineering at Bauder University. She has completed her MA master degree computer science and engineering at P.H.D. College of Technology, and she completed her PhD in computer science and engineering at Anna University. Her research interest spans cutting edges areas such as artificial intelligence, machine learning, search-oriented architecture, and blockchain technologies. She has published extensively with more than 96 research publications in reputed national and international journals, 39 conference proceedings, and 13 book chapters and books. Her research contributions have earned her over 248 citations with an H-index of 11. She has guided 10 PhD scholars to successfully completion of their doctoral research. Dr. G.R. Karpagam has received numerous prestigious honors and awards in recognition of her excellence in teaching, research, leadership, and service. Her achievements include multiple Best Paper Awards at national and international conference, notably at IEEE Conference, Springers International Conference, NCISA, ICHPIC, and NCAC. She has also been honored with the Teachers of the Year Award by PhD and Sons Charities and the Service Recognition Award for 25 years of dedicated service to P.H.D. College of Technology. Dr. G.R. Karpagam has been actively involved in several funded research and consultancy projects as principal investigator, co-investigator, and supervisor, supported by reputed national and international agencies such as DST, DPT, AICTE, HPE, Cognizant, HPUSA, PSG, MISR. She currently serves as director of the PHDI Consortium in the year 2025. Her other important role include member of the internal complaints committees during the year 2021, chief of the Anna University Inspection Committee in the year 2019, member secretary of the Library Advisor Committee in the year 2019, and member of the Academic Audit Committee in the year 2018.
She has also served as an Anna University nominee on the Board of Studies during 2015 to 2020. Dr. G.R. Karpagam is an active member of the several prestigious national and international professional bodies. She serves as Vice Chair of the Association for Computing Machinery since 2018. She is a senior member of IEEE and IEEE Women in Engineering with over a decade of association in both organizations. Additionally, she is a life member of Indian Society for Technical Education, the Advanced Computing and Communication Society, and the Institution of Engineers, reflecting her sustained commitment to professional development, technical excellence, and academic leadership. We are truly honored to have such an eminent academician as our chief guest and moderator today. Her presence adds a great value to this program, and we look forward to her insightful address. Welcome. Thank you, ma'am. We now move into an insightful interaction session between the chief guest and the moderator. Over to you both, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Voice audible? Yes. Happy New Year 2026. Happy New Year. Yeah, the vibrant audience. That's it I wanted to know. Okay. My sincere appreciations and also admiration at the secretary, principal, vice principal, deans, HODs, how much effort you have invested in running this pre-summit event. My special appreciations to Dr. Nancy, how much vision she should have to apply for this, get this, and run the show today. It's not such an easy task. Right from the day one, I'm so happy with the illustrious interaction, what they did with me and how to proceed, and the kind of topics they have chosen. Hats off to you and congratulations to the team led by Dr. Nancy. As a moderator, my first job is to set the context of this. What session is this? Fireside chat. Fire na என்னங்க? நான் இந்த மண்ணோட பொண்ணு தான், கோபி பொண்ணு தான். So, what is fireside chat? An informal communication without slides with the experienced people from industry and academia, which will give them a forum to explain their life experiences, challenges they faced. The stories they tell you is going to change your life. Getting an experience of 25 plus years is not so easy. You are going to live for 25 years experience with their speech. So I take this opportunity to thank and first set the context for this fireside chat. Okay. So unga ellathukku puriyara language la let me set the context. This is a kind of story. நீங்க மோனோ ஆக்ட் ஆகும்னு நினைச்சுக்கலாம். ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க, ஆனா கற்பகம் மட்டும் தான் பேச போறேன். ஹலோ, இஸ் இட் கூகுள் பீஸா? இல்லைங்க, இது P.K.R பீஸா. வாட்? இது கூகுள் பீஸா இல்லையா? ஹாவ் ஐ டேக்கன் அ ராங் நம்பர்? நான் ராங் நம்பர் டயல் பண்ணிட்டேனா? இல்லைங்க, கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கீங்க. நேற்று நைட்டு கூகுள் பீஸாவை P.K.R பீஸா அண்டர்டேக் பண்ணிடுச்சு. See the kind of business acquisition that happens overnight. எதனால? The so-called technology that's happening here. Okay, நான் ஒரு pizza order பண்ணுங்க. What pizza I want to order? I want to order a particular pizza with rich garnished non-veg item. சாரிங்க, நீங்கள் இதை ஆர்டர் பண்ண முடியாது. Because I will give you an alternative. ஒரு வெஜ் ரெசிபி இருக்க பீஸா சொல்கிறேன், எடுத்துக்கோங்க. No, I don't want that pizza. I want the pizza which I ordered. Sorry, I cannot give you this pizza because your 5 years of medical report says you have a cholesterol. Oh, இல்லைங்க, I am taking all the cholesterol medicines
So give me this pizza. Illinga, you're not taking sufficient medicines. The reason is 30 tablet தான் வாங்கியிருக்கீங்க, உங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவலுக்கு இது பத்தாது. Oh, is it? Illingana, I got few medicines from outside. But ungaloda statements, credit card statements பார்த்தா, it doesn't seem like you have bought any prescriptions from the medical shop. Oh, Illinga, I got the cash. But your bank statement doesn't say you got extra cash. Illinga, I got the gift. But your income tax statement does not say you got the gift. Oh my God, what the hell is this? Let me escape from this. I would go to an island where no one can find me. It finally says, you cannot go to or escape to an island because your passport was expired last week. இப்போ நான் பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா, 2 கேரக்டரிஸ்டிக். ஒன்று கற்பகம், இன்னொன்று ஏஐ, the chatbot. So this is what you should imagine AI for tomorrow. And that's the exact theme they have given. Bridging innovation and humanity. எவ்வளோ கோவம் வந்திருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த பீஸா இல்லைன்னு சொன்னப்ப? Bridging innovation and humanity. On the other side, it's also correct for the cholesterol level. The session topic is AI in code development. The guest before me, she is such a vibrant person in vibe coding. And this crowd is an illustrious crowd. The audience, I feel. When I asked ma'am, she said, it constitutes all the branches. AI is no more the ownership of computer science. AI belongs to everyone. With this note, I'm starting the fireside chat. Miss Karthi, it's a pleasure to have you for this AI summit. And when I looked at your profile, it's very clear that your journey with the intersection of AI and code development. Can you share some of the experiences so that the children today will occupy the dais tomorrow and be like us? Thank you first of all for the opportunity given. I would like to share my gratitude for the institute who have chosen me for this event. Am I audible now? Yeah, I have overall 16 years of experience in IT industry. When I started my career, I started as a mainframe developer. During then, the coding was so traditional. We have to, memorize all the code. We have to understand how the system works, and there may be a gaps in getting the requirements from the clients. So finally, even though we give the exact requirement that the client give, there would be a communication gap from what the requirement is actually carried from the client. Okay, so these are all the traditional types that we were doing earlier. Over a period, I scaled up my career from a developer to a product analyst, where in which I try to understand what is the requirement that actually the client is expecting, and I try to translate that to the developers so that they can develop the code and deliver as a product. But as things are evolving, the AI came into the picture. Then the work made very simple and easy and so fast. As we human, as we work for different domains, it would be difficult for us to keep memorizing and understanding and try to understand the different domains. But AI makes that so easy. It gives the gist of what each domain needs. So that impressed me. That took an interest towards me to understand what is AI and how can I how can I give the directions to AI so that AI gives a pattern that I can implement in my product. That is the background of my interest to get into the AI, because till last year it was Gen AI, and in 2026 it is trending to agentic AI. So it is complete evaluation, and we have to be in the industry, so we have to also evolve accordingly as the AI goes. Yeah. If we look into the journey of you in the AI ecosystem, what was the unique crossroad technology that made you to come to the stage? The scenarios, the mentors, the unique pathway that you
came across? That was an interesting question. As I said, throughout my journey, it was like, we have to see the previous code, or have to understand from the seniors how the system works, how I can implement whatever I am thinking innovatively, or I want to implement something creative according to the user need. But when the AI comes, it replaces everything, everyone as a single person. For instance, every one of you would be using ChatGPT. Is one of the Gen AI tool that it replaces everybody, so that I can directly interact with ChatGPT, and that replaced everybody, and I can get the information from ChatGPT what I want, and from that I can decide what I will use in my code. And also these days, we don't need a developer at all, because AI is doing that. In whatever the software that I have seen, which is created over 2 years of time, can be done in a days or two. That was really impressive, and I don't need anybody to do that, right? Because it do the coding, it gives the database, it interacts with the API and brings everything. Because in the traditional IT environment, I need separate person to get all this information, expertise. I need a solution architect, I need a database administrator, I need a UI developer. But this AI has replaced everybody in the vibe coding. That really impressed me in getting into it. So the audience here, the children here, Yeah. they know that AI is going to code them. Yes. What kind of ethical principles you want to insist on them while using such vibe coding? Yeah. So as ma'am said, AI do the coding in much faster way, but the young generation like you need to have an understanding why AI has given this code. You have to put a manual intervention to understand the code, and what is your output that you are expecting from the code. That actually needs a human intervention, that cannot be done automatically by an AI till now. So that one thing I wanted to give them as an advice, or because it's completely unsafe to trust the code entirely, and putting into a development is really unsafe. If you want to answer in one single sentence, AI as your coding partner, Okay. how would you say that? Can say is my is my close champ for now, because I'm interacting with AI every day. I'm creating a different apps which actually serves the people, because in a fraction of a second I can create a website if I want, I can create a software if I want, I can also create an app if I want. All I am doing in a couple of days. Because the thing is that all we have to have a creative mind than that of memorizing the syntax what it is for the AI especially. So I'm not debating for the traditional coding, but for AI you don't need to memorize the syntax. All you need to have a creative thinking. What is the product that you are going to give us a valuable one that the people can use? So from the perspective of automation versus augmentation, Yes. for these children, what do you want to convey? Will it take their jobs, developers, or will empower them? Sure. For the automation, AI is so faster and gives the thing that you are expecting in a fraction of a second. For the augmentation, definitely need a human intervention to think and understand and design how the product they wanted to be. And AI is definitely going to replace those who don't know AI. It is not actually going to replace everybody. All we have to do is we have to go with the flow with the AI. And for the last question that you asked, So what is that you want to convey them? yeah, so you can learn AI, but always don't blindly trust AI, and take whatever the code it is giving, analyze it, and then you can implement it. Because every day we are using everybody is unknowingly using so many AI apps like Google Maps, even the Zomato suggestions. It's all AI. We are using without unknowingly, but try to understand why you are using all that, and give the valid input to it, so that you and the product can be safe. So the next question I would like to take from the address of Dean. He said P.K.R. is following OBE based education, and hats off latest kind of education scenario that's happening, outcome based education. So what will be the skill shift that Okay. you expect, Okay. and how should they respond for this OBE?
Yeah, as I said earlier, they have to have the creative thinking is one of the essential skill. And if they wanted to learn in coding, Python is the one code that you can speak in English to an AI and you can get the delivered expected output from it. How do you look into the security concerns when I use AI for coding? So definitely AI can create unsafe codes. All it needed is some human have to give the directions and ask the right question so that the AI will give the security valid questions, because it needs to call the security APIs and all that. Human need to have an understanding and give the input to the AI so that it can train betterly. If you look into 3 decades back, people were talking about open source movements. Right? That was a great movement that came inside. And how this AI will change the future of open source? Yeah, that's one of the good questions. So open source is really helpful for anyone who don't know coding, who don't know what is an app, who don't know what is an Google Chrome. Anyone can use the open source and creating anything that it need to be done so faster. So there also, in case if you want to create anything advanced, you have to think accordingly and give the proper input and make it very safe to use. Since this audience is with all the domains, it could be computer science, IT, BCom, MCA, MBA, so much of wide domains are there. What would you give them as a learning skill or learning curve that they have to follow in? If suppose in next 2 years they have to get ready, being a first year or second year, within 2 years, what kind of learning curve would you suggest them? As you asked your previous question, they can start with the open source. They can begin as a developer. Eventually, that will make them and understand what is the basic that the AI is giving, and they have to master AI to understand how they can use the AI effectively. And also, as I said earlier, they can improve their creative thinking in a product. They have to understand what is a product and what is the output. They can put their creative thinking on that, and they can also learn Python and the database administration, because wherever we go, it's all data, it's all privacy that they need to understand, so that they can keep and watch what is their software is executing. Yeah. Any audience questions at this stage? Any audience questions? How do you oversee this? And you know the theme, right? AI in your day-to-day life coding. Any audience questions? Please feel free to put your questions. There is no right or wrong questions. Yeah, there is no right or wrong questions. Come on. Introduce yourself and then. I'm Mutushri from 3rd BSc Computer Science. As you said, you're a white coder. What do you think that we lack, that we are not that much well versed in coding, but as a white coder, what do you think that we lack to become a developer, or someone who can understand code, or someone who can understand and develop some certain types of AIs and applications? What do you think that we lack in ourselves? See, there are a number of AI tools are getting created every day. All you have to do is you have to understand what is the outcome that you are going to take from the particular software. For instance, if you are creating an app, you need to understand why that app is getting created. What is the pain of any end user? What is the pain of the end user, and what you are going to create? So with that, you have to start. So you will understand, okay, this is the output, then how you have to design your system and what are all it need to be in your system. May it be the expected UI, or what is the database that you need to give, what are all the tables it need to be created, and what are all the APIs that you need to call to get the expected result. So that you need to understand how a product works. Okay, thank you so much. Welcome. Very good. I appreciate your query. Any more questions?
CA. During the interaction, ma'am said about agentic AI. I know that agentic AI means that we are assigning an agent to do our task. Apart from that, I don't know anything about agentic AI. Can you tell something about agentic AI? Yes, thank you. That one of the interesting Very good question. So agentic AI is going to rule from this year. I don't know what would be the upcoming years. Thing is that, as you said, you rightly said, agentic AI will do the thing if you want. For example, if I am an end user, you would have all seen ChatGPT whenever you visit any app or any website, right? So the agentic AI will automatically respond like a human, because the chatbot that you see currently or generative AIs, it will have only the list of the question that will only answer, because you would have all experienced that one. It will not give the exact question that what we are expecting, but the agentic AI will go to the next level. It acts like a human, and it will be give the question answer based on your question, which was not listed already, which was not trained already. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. This is the future, AI agent. I'm so happy that students have known about agentic AI. Very good. And if there are any more questions, or we will come to the end of the session. We have come to the end of the session. Any more questions? Yes, you are. So, shall I proceed with the end remarks? Okay. Shall we proceed? Yes. Yeah. So, I would like to proceed or say the word as bottom line. It's not end. AI எப்படி போகும்னு நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது. So there is no conclusion. Why the word bottom line? தண்ணி வரதுக்கு முன்னாடி தண்டூர் அடிப்பாங்க பார்த்திருக்கீங்களா? இதனால் அறிவிப்பது என்னவென்றால் அதுக்கு பேர் தான் bottom line. Right? So this is just a bottom line. We are all aware AI is going to conquer the world. We should have some ethics, responsibility when taking AI along with us. AI has to be with empathy, responsibility, fairness, privacy, safety and social impact. ஒவ்வொரு வரியிலும் நீங்க எழுத போற ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமோட ஒவ்வொரு வரியிலும் மனித நோக்கம், பொறுப்பு மற்றும் நெறிமுறைகளை இணைப்பதற்காக இருக்க வேண்டும். Who will be affected by the software? Who could be excluded or harmed because of this software? What assumptions am I embedding in logic or data? Are we teaching, as a professor, as an academician, are we teaching responsible use of AI code assistance? That's the bottom line, and thank you for this session. Thank you, Karthi, for making this live session. Thank you so much. And your answers, the way you interacted, it reflects your experience. Definitely this would be an eye-opener to this audience, and I wish them a very happy new year ahead. And this kind of sessions will definitely take you to the next level, and the words that you heard here, even if you are not aware of it, go talk to your ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Gemini, whichever the tool you are comfortable with, and you will reach the destination what you expected. Thank you for the opportunity. Thank you so much for the opportunity. Thank you, ma'am. Let us take a short tea break and reconvene shortly with renewed enthusiasm. A very good morning to one and all present here. It's a great honor to introduce our esteemed chief guest, Professor S.T.G. Raghukant, Sir, Professor in the Department of Civil Engineering at the Indian Institute of Technology, Madras. A distinguished academician and an internationally recognized authority in earthquake engineering, seismic hazard assessment, and data-driven modeling. With over 2 decades of academic and research excellence, he has authored more than 130 peer-reviewed publications in leading international journals
with several pioneering contributions, national role as an expert member of prestigious institutions. He is a member of Working Committee of Experts on Seismic Hazard, National Disaster Management Authority, Government of India. He is a member of the Long Range Forecasting of Indian Monsoon, Indian Meteorological Department, member of Atomic Energy Regulatory Board, DAE, on estimating seismic hazard for nuclear power plant sites, member of Seismic Zone Maps Subcommittee, Bureau of Indian Standards. He has been awarded with National Geoscience Award from Ministry of Mines in the year 2003. His academic excellence is further reflected in his leadership of numerous prestigious nationally significant sponsored projects for the Government of India and other eminent institutions. His work spans critical initiatives such as the probabilistic seismic hazard mapping of India, the development of India's seismic zone maps, and advanced beyond design basis ground motion simulations for strategic facilities at Kalpakkam under the Department of Atomic Energy. He has also contributed to the seismic safety and conservation of heritage structures, notably the retrofitting of the Sri Kendranath temple, and to regional risk studies including the seismic hazard assessment of Himachal Pradesh. Extending his expertise beyond Earth, he has led exploratory research as seismic wave propagation on the Moon and Mars at IIT Madras. His work further encompasses cyclone and earthquake vulnerability assessments of critical infrastructure, flood and dam safety studies, and the ongoing development of risk scenarios for states and union territories across India in collaboration with NDMA and other agencies. These landmark projects underscore his enduring commitment to national safety, resilience, and scientific advancement. His outstanding academic leadership and contributions at the intersection of AI, engineering, and societal resilience make his presence at this AI pre-summit truly inspiring. His illustrious contribution to academia, research, and national resilience truly embody the spirit of innovation and responsibility that this AI pre-summit seeks to celebrate. We are deeply honored by his gracious presence today. His presence today truly enriches this event, and we are privileged to have him with us. We are indeed very honored and privileged to have such an eminent personality with us today. We look forward for the enlightening session. We welcome you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. We are now moving into the interaction session to gain valuable insights from the discussion. Over to both of you, sir and madam. Good afternoon, sir. Okay. Indeed, it was great to know the professor from IIT Madras, from Civil Engineering Department, specializing in seismic area, is there for the AI panel discussion. That itself tells you AI has impacted almost all the domains, right? So the first session we were looking into the genesis part of the AI. So how we have come up in AI, till what area, till what evolution we have come up. This second session is going to be there to tell you how it has impacted various domains, especially with the senior professor Raghu Kant. Sir, it's a pleasure to welcome you for this session. Being an academician and your journey in IIT Madras, and with your domain of civil engineering, especially in earthquake engineering and risk mitigation, what made you to think about AI for your field? So thank you, madam. I think a nice introduction. Okay. And of course, I thank the college for inviting us. Okay. So anyway, I think basically this year, so I have done my bachelor's in civil engineering. Around 97, 98, there was a lot of craze about neural networks, AI and this thing. So at that time in civil engineering, we used this design of buildings, right? So I was also fascinated by these artificial neural networks. So I wrote a code in C language in 98, okay, some 2000 lines code I wrote myself.
and then we did some truss analysis, and then I did masters also. In my master's thesis was also on ANN only. I wrote once again GUI and other things, we did it. But unfortunately what was happening is, whatever models we developed from AI, they were very inferior to conventional models. Conventional models was much better than AI. So when I joined for PhD, so I lost interest in AI because they were not at all working for civil engineering, and data was not there and these things. So I focused on analytical model, that is on the mathematical thing, probability theory, data analysis, differential equations I did. Then when I joined for PhD in 2000, when after 6 months Gujarat earthquake occurred. I don't know how many of you know, January 26th on Republic Day it occurred actually. Okay, so after 6 months, so then I went for field investigation, for the Gujarat earthquake. I saw, you see, so many people died. I think most of you know, so many buildings was collapsed. So that is how I entered seismic engineering, actually, earthquake engineering. I decided very few people were working in our country at that area, so that's how I entered. Then coming to this AI, so as already I mentioned you, I was not using AI also. But what happened, the Gujarat earthquake was a revolution in India. Once this earthquake occurred, government also started focusing more on instrumentation. Unfortunately, Gujarat earthquake occurred, but we didn't have any data set actually. The instrument was not working. So government installed so many instruments in our country. Then all over world also instrumentation improved like anything. In 2015, so once we have large amount of data. So when I handle this data with conventional methods, so many unknowns, error was also high actually. So then in 2015, once again I opened my old neural networks and then started analyzing the data, and this time we had a success actually. The reason was the AI was able to explain the data with less number of unknowns and less error, and they were physically giving meaningful results also. So then that's it, that started my entry into AI. Then after that, now I think generative AI very well, and then this in AI also, in the olden days, AI means only it was like a curve fitting or classification we used to use actually. But then 2015, in recent years, people have started using probability theory entered AI. So once a probability enters, uncertainty, random, like you are seeing ChatGPT, right? The mathematics is probability theory only. The histograms and others came into picture. So then all these models we used, and huge success came up. So that is how I entered AI, and now there is no looking back actually. So just adding to Sir's point, I have even wondered like him. In 1980s, we got about AI, right? Everyone knows that AI came even in 1980s. Then why is this hype after 3 to 4 decades? Simple. Those days, the data was very less. So for a very less data, using AI might not be a so taking to the humanities side, when an earthquake comes, safety, resilience, all these things are very important. So AI is still evolving a lot. So how do you see the other side of AI in handling the safety and resilience, especially for the prediction? So now I think this is a now emerging question. It's not about this thing. So now, so generally whenever there is, of course, predicting earthquake is a different issue, and it is very difficult also. But when an earthquake occurs, like for example when Gujarat earthquake occurred, so immediately government has to send the doctors, the relief material and others. So earthquake means it will affect almost 300 kilometer radius region will be get affected. So where to send this relief material, it's very difficult actually. So in Gujarat it so happened, one Anjar places are there, that city was, that town was entirely destroyed, but people didn't know actually. So but lorries, all the relief material went through that city, but knowing that in the city so much of damage, so much of help was required.
and many people's lives was also lost actually. So now, as rightly this question, so now we have a ANRF project also which has been sanctioned to us. So what we are trying to do is the satellite images are there, which comes from this one. So using those images, we are able to detect, whether the building has collapsed, landslide has occurred, or how many people are this thing. So and then to develop this AI algorithm where so that we can do these relief measures, the seismic safety actually. So that is we are trying to do it. Now apart from that, governments nowadays, I am also part of National Disaster Management Authority. So what government wants is, suppose if there is an earthquake like in Coimbatore, right? It is a seismic area here, Coimbatore. Many studies are being carried out. So like if any earthquake occurs, how much will be the economic loss actually? So we have developed AI tools like convolution neural networks are there. You take the images of buildings, so that neural network should be able to tell us what type of building it is, what's the age of the building also, and then try to estimate the losses actually. So there, I think this AI will have a safety. It is working very nice, and maybe future, as she rightly pointed out, for AI the most important is the data. If no data is there, then no point in using AI. So as more data, definitely it is going to improve. Just something comes to my mind. While I was going through some literature, especially in the earthquake area, I happened to study a paper, Never Dying Networks. There are some sensors which are buried inside the earth at a very larger depth, and those sensors will never die. Only when such kind of calamities happen, they will get the trigger, and they will involve the stakeholders in knowing how it is. So like this, in literature, how far AI has been paving its way to really help the researchers, especially in the seismic engineering. So now that is essentially what you are asking is early warning. Early warning. Earthquake early warning, you are saying. Right now in the world, people are trying, but success, we are not able to get that much success. Now as far as India is concerned, I am handling one committee, earthquake early warning, done by Ministry of Earth Science. So as a pilot project, Himachal Pradesh actually and Uttarakhand. So everywhere the instruments are being kept up, the instruments are being kept. As you know, when a seismic event happens, all of P wave, S wave, you would have heard in the news or in the TV, whatever. So S waves are the most damaging actually. So once these sensors are there in Himachal, this Pradesh which they are going to instrument up. So looking at the P waves here to predict S wave actually. So shear waves are the more damaging for our structures. So what we are trying to do is, of course, when you are near the earthquake, you cannot give earthquake early warning, but you can give warning to Delhi city actually. Some 50 seconds before I can give a alert in Delhi, so that at least I can save some people from this one. And regarding tsunami warning, AI is working perfect actually. INCOIS in Hyderabad is doing. So because tsunami, what happens when earthquake occurs, the tsunami, we have a huge time is there basically. So tsunami thing already AI is working fine, and INCOIS everybody is using. But earthquake early warning for in Himalayas, and this is pilot projects are going on right now. So let's assume a case an earthquake has come or some kind of calamities have come, and you have employed AI in identifying how it has impacted. Does AI also recommend you like how to do a structural design, or how retrofitting has to be done, or what safety decisions have to be taken in large buildings like auditoriums, theaters, or very large apartments? So how does AI influence in the structural area? So AI is influencing right now. Slowly it has entered civil engineering. So now seismic is one thing. Now in civil engineering, what has happened was conventional civil engineering goes by Newton's laws. See, whenever I want to study any buildings, the first thing I have to write is a free body diagram and write F is equal to ma. So that differential equation I have to use and I have to solve. That is how we have been taught actually. That is how we try to do any problem, free body diagram, these things. But now since AI has come, as already I mentioned you, AI is, the starting point is the data itself.
So now a lot of data sets nowadays in civil engineering also, like when I was doing my PhD time or something, experiments to do an experiment in the lab was very expensive actually. The sensors was very costly, this thing. But nowadays, you know, for 200 rupees you will get a strain gauge, you understand. So I can instrument the whole building, you know, everywhere, and I can generate data. So once a data is generated means AI automatically will enter your domain basically. So now in structural design also, like in health monitoring we call. So like I don't know how many of, you know, Burj Dubai Tower have you seen? Burj Dubai in Delhi, so this Dubai say, okay. So how do, if I want to health monitor, so where a crack has happened, where things have happened, so humans it is impossible actually to inspect that huge building. So what people are using is, we are putting up instruments in each and every floor of the towers actually, and even in Chennai tall buildings also, so that if, and we are using AI algorithms on that to detect, you know, when something happens, a crack has happened or something, immediately to report this one. Now that is on the inspection side, assessment side. Even in design also, see now I don't know, in bullet train, I don't even know, right, in India, so generally whenever I want to design, so I have to generate drawings actually. Structural drawings have to be generated, so many drawings. So now in a day you have to generate 1,000 drawings. Impossible for a human being. You follow, draftsmen itself are not there. Nowadays you follow. So now AI tools have been trained and AI is able to generate drawings, structural drawings also now. But people are still validating, they are little bit, you know, it is very difficult to, you know, use for this one. But maybe in 4 to 5 years, definitely we may have to, there is no option actually. Maybe I have to generate 1,000 drawings means it's impossible for it. So that has to be there. Yeah, this is in the academic point of view. See, when a student after 12th standard enters into your class, civil engineering department, he comes with a dream of building things, and the real scenario of the curriculum is completely different. So that's what with this aim he enters into your board. But after coming into the curriculum, at what stages you really influence him? Computer science student getting influenced by AI is not a big matter. But influencing a civil engineering student or any other domain with an AI, telling them really that's going to do something great for you, at what stage you start, and do you have any story to tell, like how your students took it? Positive case, negative case, neutral case. So how was it, your journey in the academics? I think it's a difficult question, difficult for me to answer. So of course, as I remember, of course, just rightly we were saying that nowadays the students are much more knowledgeable than us in AI, so they are using everywhere. So civil engineering students also, of course, they come with this design and other things actually. Of course, one thing I just wanted to tell you once, I think AI can replace white collar jobs, but they cannot replace blue collar jobs. Okay. See, I can design, like structural drawing can be done by the AI, but who is going to construct it? AI is not constructed. Mason only has to get it constructed. Followed. So that is an important thing. So now in civil engineering, what happens, where this comes is, first year we will have a routine, design and other things we teach. When they come to third year, we have a laboratory courses are there, where they have to do the testing of concrete or steel or whatever. So there they will use these sensors basically. So once they use sensors, they will start getting the lot of data. So students in civil engineering, what happens is lot of uncertainty will be there in this data set itself. So once they start looking at the data set, then automatically AI enters our domain. So we ask them to do, to predict this compressive strength of concrete, say given these things, you do the design, say. So we ask them to do these type of algorithms. So where automatically, once a data enters AI, that's what I am trying. Data and AI are somehow, interlinked actually. So from third year, once they start looking at it, automatically, they themselves will get fascinated actually. And that is how they get motivated to work in this area. In addition to your area of seismic, in your domain, in what other applications you have been trying with AI, and how do you feel
that has influenced your research in a different way? Now AI means like not only seismic engineering, wherever data is, like now in transportation engineering, traffic you are seeing, right, how traffic, which road is vacant, how to monitor the traffic also. Human being, it is impossible actually. So people are using intelligent transport systems, you have heard, that is also there. Then another thing is AI, what apart from the seismics, we also use for rainfall prediction actually. You are seeing, right, whether rainfall. Now generally in India what happens is as per the government is involved, southwest monsoon we have to forecast actually. So southwest monsoon in June, July, August, September. So in India, June, July, August, September we receive the major rainfall in our country. So our government of India in the month of March, they have to give a forecast so that agriculture budget and other things have to be planned. So there also now based on the data, so using AI algorithms, people are able to predict it. So as you can say, all disciplines, it is in design, transportation, geotech, everywhere, non-destructive testing, it has automatically entered basically. So now government is talking more about smart cities and those things, but definitely AI would play a major role. No option. See what happens, the main reason is in the data, when I have lesser data, humans can understand actually. If I give you 1 MB of data, you can understand. But if I give you 1 terabyte of data, say, our mind goes actually. So there you require AI. So the job of AI, how I see is, I cannot understand 1 terabyte or 100 terabytes of data. I want to use AI which can do all the calculation and give me some 1 MB of data which I can understand as a human. That's where we look at AI. What's your future outlook, especially in your domain? In what areas will this AI still penetrate, and how do you see computer science guys entering into your field and you entering into the other domains? The boundary disappears. So what's your future outlook on this? As you rightly mentioned, future, of course there will be no boundary. That's what I am trying to say. Like now I am a civil engineer, but I am working in computer science. I am also writing codes and others, and computer science people are also doing vice versa actually. But one more thing is not only computer science. In AI, what I feel is mathematics is going to play a major role. The probability theory, now stochastic differential equations have come actually. Okay, so integrating that is going to have a big distinct. So I feel AI has already penetrated. There is nothing like now. As I already mentioned you in 2015, see, I was also not doing AI actually, but AI automatically forced me. So then now all the zone maps, like in government, it is not just talking in this room, but in practice, even in government of India, that zone maps, whatever we are doing, definitely there is going to be a AI component actually. So we cannot escape. So any questions from the audience? Yes, it's a common field for every one of us, right? So any question that you would like to put to Professor? Yes. Good afternoon, ma'am. And how it's in science places. How does AI reduce human efforts in seismic When seismic, this one you are trying to tell. Okay. So as already I mentioned you, right, see, when there is a huge amounts of data, say, okay, human beings cannot analyze actually. Okay. So like I will just give you one example, like a medical example I will give you. So like cancer is there, so stage 4 cancer, if I want to detect, so small pain will come inside us actually. So whenever there is a small pain, we ignore it, human beings. We say it's okay, small, this and that and something. But when we go to doctor, when you are already in the stage 4 actually. So human beings, what happens is small things are there. We don't notice actually. We only notice the large ones only. So whenever there is a 8 magnitude earthquake, say, before it, 3-4 months before itself, we will be having small earthquakes actually.
So generally, as what we do is these small things we ignore. We say it's all noise, or it may be like this. Suddenly something happens actually. So there AI is going to play a major role. Like whenever I see these small things, whether they indicate whether a big thing is going to happen or not. So there AI is going to come up, and there of course it has already come up, and it is going to not replace. It is going to work with us actually. I don't call it as a replacement. It works with us parallelly and tells us this type of forecasting actually. So small things, AI works. Sorry, this detection of the small link to large ones, AI is a very good this thing. Thank you, sir. So this is Rashita from 3rd BCom CA. I don't know whether this question is related with the conversation. Is it possible to apply the AI in landslide prediction? Yes, it is already there, right? So you have asked the right question only, okay? It is not out of context or something. So in landslide also people have instrumented, especially in Western Ghats, even in Himalayas also you follow, the sensors are there. And using that sensors, we can use AI tools, to predict, whether the landslide will occur or not due to rain or during earthquake also. So it is already been there, basically. But please remember, the starting point of AI is data. Without instrumentation, without data, no AI algorithm will work actually. So the first starting point, if you want to landslide, you first instrument your region, start generating data, then you can use any AI algorithm to do the prediction. Okay. Is it applied before a landslide disaster? No, before this I have people, I think they have not trained, instrumentation was not there. Now only instrumentation is happening. I think this area also it has been instrumented right now. Maybe now we may be able to get some alerts. Thank you. Thank you. Good afternoon, sir. No. Sir, as you said, AI was predicting seismic. It is easy or hard to predict? No. Prediction, it's very difficult. Okay. Prediction earthquakes is very difficult. But as slowly, means predicting earthquake means it is something like, it is what we call as a critical phenomenon. So critical phenomenon means earthquake will occur large magnitude also, and everything will be over in few seconds itself. 30-40 seconds only will be there. So this type of phenomena are very difficult to predict statistically also. Okay, so now AI, it has not much success has been there. But as already I told you, AI is very good in analyzing the data and giving forecast actually. Okay, not what time it will come, what this will happen. That AI is not able to do. Not only AI, even human beings are also not able to do it because they are a critical phenomenon we call. But they are able to give some early warnings. They are able to give us. It is working fine. Thank you, sir. Thank you. First of all, thank you, sir, for such an interactive session. My question is that, can you effectively assess city-side seismic vulnerabilities? Yes, that's what I mentioned you. That I think right question you asked. Now that project is also going on for Coimbatore city. Okay. So like as you mentioned, you see, I think I also told you from Google Maps you are having, right? The satellite maps are there. From the satellite maps, so we have convolution neural networks are there. You would have heard the name. So using those networks, analyze these images and you identify the age of the building actually. Suppose if the age of the building is very high, then the vulnerability also will automatically be very high actually. So we can do this AI-based mapping for a city sampling, okay? Because physically you will not be able to do, even your town itself, each and every house go, this is impossible basically, okay? But using these maps, using AI tools, we are able to get some initial loss estimates for this city. It is working for such memory. Thank you, sir. That's all? Good afternoon, sir. I'm Dashni from 3rd BCom CA. So, do you think that AI can replace a human expertise in seismic including future aspects? So, as I already told, it cannot replace anything. Okay. So, it will work with us parallel. I will treat AI as my cousin.
I don't want you to replace me, otherwise I will lose my job, you followed. And I don't think it will happen because human intervention is required. So AI will work, but sometimes you have to validate whether it is doing correctly or not. And as I told you, it is not AI, it is instrumentation. Who will do the instrumentation? I already told you, right? See, white collar jobs, maybe you can coding, as she mentioned, codes writers may not be required or something. But who will generate the data? That is very, very important. No, who will do the instrument? You have to put up instrument, right? Manufacturing. See, manufacturing AI is not, these things. Still, you have to manufacture the instrument. You have to go where to put the instrument. Also, collect the data. Once the data comes, AI comes into picture. So, replacing will not happen, but it will work with us parallelly. So, I treat it as my cousin. Good afternoon, sir. I am Prabhavi from 2nd BA English. How does AI works in less risk earthquake areas? Working? Less risk earthquake areas. Less risk earthquake area, like this place? Yes, sir. Yes, sir. No, there is nothing called as less hazard or less this one, okay? So earthquakes in peninsular India also, if you see 1960s or 1967 say, maybe I was also not born at that time. So before that people used to think earthquake means it occurs only in Himalayas. In South India no need to worry, happily you enjoy actually, okay? But suddenly Koina earthquake came, then people woke up. Then Kilari earthquake, nobody thought that Latur region earthquake will occur. It came and almost 30,000 people died actually. Then Coimbatore also, right, earthquake, there is one famous Coimbatore earthquake is there. So there is nothing like less risk or something. Earthquakes will occur, they are a natural phenomenon, okay? But as you rightly told, maybe here the frequency of earthquake occurrence will be low in this side actually, but high in the Himalayas or whatever, the plate boundary. So in less risk regions, these places are much more dangerous. In Himalaya I can do, because lot of data will be there, okay? Because earthquakes are occurring daily there, I will have more and more amount of data. So automatically when more data comes, our AI model also becomes more accurate actually. But as you rightly told, in these regions where less risk, earthquakes will occur, but the frequency of occurrence is very high. So if I instrument this region also, data will be very less actually. Daily earthquake will not is going to happen here. It may happen only once in some 10 years or 20 years. So this is a challenging task. In less risk regions, data itself is challenging. So if data is challenging, AI obviously, it will not work, right? Because the data itself is not there. Thank you, sir. Thank you. Any more questions? That's a big one. Good afternoon, sir. I'm Rekha from 3rd CA. Sir, can you please tell what types of data is used in AI-based seismic engineering? No, we use what we call as strong motion instruments actually, okay? So these instruments, they record accelerations. So whenever earthquake occurs, right, they record the acceleration. Some instruments are there which we call them as broadband velocity meters, okay? So which record velocity meters. So generally if you want to detect earthquakes nearby, say we use accelerations will be very high, strong motion accelerometers. But suppose if earthquake occurs in California, still I can record in Gobi-Chettipalayam also, okay? By using broadband sensors we call, which record various frequency ranges. So we use these two instruments regularly, to collect the data. Thank you so much. Good afternoon, sir. This is Muthushi from the or about the buildings. What we as a society matters more is human and human safety. How do you think AI makes an impact as a seismic engineer or earthquake engineer? I think right question. You say
Our civil engineering is not to protect the building, it's to protect the owner actually. See, if you follow, see, the owner is more important for us rather than the building. I think the right question you asked, okay. So as already I told you, right, in seismic also we are, building is a second priority. The first priority is a human being only, okay. So as rightly as, of course, so we do, the design is done properly to protect the owner only, okay. And then as already I told you, where we are using in this area is, whenever earthquake happens, the first aid you follow, detection is, you have to help the people, not the buildings will come at the second stage. So there AI is, I told you, the satellite maps, satellite imagery you can use and combine with convolution neural networks. It will able to identify where, where people are in danger, like landslide, where it has occurred, where you have to go. So it is being used right now in this area. Okay, so thank you so much. So coming to the, is there any other questions? So coming to the end of the session. Oh, you have? One more yes, question. Yes. Great to see young minds exploring a lot. Very good. I think tea made the difference. Yes. Tea break made the difference. Made the difference. I think some good tea has been served. So this is Fahima from 3rd BCom PA. My question is that a lot of even human forces were designed by AI, right? So even human beings are they make some mistakes in their day-to-day life. So is there what are the mistakes that AI usually occurs, or kind of limitations that happens? Okay, I think very good. So now the limitations of AI is data only. Okay, the input data. If the input data is properly done, everything has been filtered, AI works very nice. Okay, but of course in AI also now what's happening is the generative AI, the madam was telling, okay. So now right now generative adversarial networks have gone, we say, okay. Then we have various autoencoders are there, Bayesian neural networks are there. So these are very special neural networks, I will say, where uncertainties in the data also they are able to handle it efficiently actually. And these neural networks also, what happens is generally people will see AI, the output of AI only, okay. But as you rightly mentioned, AI also will have some error. There will be a band. It will not give exact things or something. So the advantage is this advanced neural networks, GANs or something. You can. They also will give you the range actually. It will not give forecast. It will not tell tomorrow, like rain will come or not. It will tell in terms of probabilities basically. It will tell that 10%, 90% or 80%. So now the AIs also have been trained to account for these errors also. So every AI tool, GANs or something if you use, it will give you prediction also. Plus it also will gives you the error, how much error it has actually. So in that sense, these advanced neural networks, they are capable of handling this, the mistake. That's what you call as mistake, right? I call it as uncertainty, in the data. They are able to handle, but as you told, you have to use it with caution. And the most important is the data which you are going to feed to your neural network. If the data there are problems, then obviously your neural network also will not work. Okay. Thank you, sir. Sir, my name is Kavin Kumar from SUSC Arts and Science College, first BCom PA. Sir, how can artificial intelligence help in earthquake prediction? No, earthquake prediction, as already I mentioned you, see, we have not been able to achieve earthquake prediction. As I have told you, it's a critical phenomenon. Okay, sir. What time, what magnitude to occur, where location is there, that is very difficult actually. Okay. But AI is able to give you some warnings. It is able to give you like 60 seconds before, some warning may come up, or maybe some forecasting say. There it is able to work basically. Okay, but exact prediction, of course, as I told you, it's a pilot project we are launching now. Okay, Himachal Pradesh and Uttarakhand. We don't know. Maybe after 5 years I will see our exact earthquake prediction whether it is possible. But forecasting is possible. So one more question. No. Sir, can predict earthquakes accurately? Yeah. Can AI predict
earthworks accurately? No. No, sir. No, earthquake, I told it, exact what time it will occur, where it will occur, impossible actually. Okay, it's a critical phenomenon, that's what I told you. Okay, Okay, sir. but forecasting is possible. Okay, sir. Thank you, sir. Shall I come to the end? So you said that the basic of AI is maths. So here the maths discipline students are here. Can you say a few words regarding it, how to apply that and what are the theorems which they have to follow? Can you share the views? No, of course, for everything, foundation is mathematics. That I think we should not forget. Okay, so I hope I don't have many mathematics students are there. So if you want to be good in AI, I am also not a background in computer science or this one, but I have studied probability theory. I have taught probability theory, then stochastic differential equations are there, say, and stochastic calculus basically. I don't know how many of you are studying. Ordinary calculus, whatever you have studied until now is Riemann calculus we call. So this ordinary calculus, what happens, it can handle only smooth functions actually. In mathematics, I think first thing you study is smooth, continuity, that's what, and then you know how to handle those type of things. But real life data, what happens is it will not be smooth actually, and it will not be continuous also. So there what we call as eta calculus, Mallevian calculus, stochastic ODs, Brownian motion has come up, okay. So I suggest if you are in mathematics discipline, if you want to make there are like one is user of AI actually. Then developer of AI is also there. You can develop your own algorithms, like GAN is there, so you can develop your own algorithm also. So I look at as future as, right now probability theory has entered AI, and that is how GANs and Bayesian neural networks, all of them have come. So I feel that in future, say, stochastic differential equations, especially eta calculus, Mallevian calculus, entering this, AI, you can develop your own different way of, the handling things. And I think that girl asked, right? I think I forgot how accurate they are or something. So real life data is not differentiable. Real life data, you can't do anything actually. But smooth content, that will not be there. So if you can replace with other calculus and you try to do and mix with AI, say, I think it is going to be a game changer, I would say. So mathematicians, I think they are like the backbone. Without them, I don't think anything will work. Shall I proceed? Yeah. So coming to the end of the session, it was a great interaction with Professor Raghukant. And I would like to end this session, not AI, end this session. I will allow you to visualize in 4 themes how you should see AI. Right? As Professor mentioned, the parallel track, or I would say it's the journey that you have to make is mathematics. Mathematics is the foundation with which all the AI stuff that you're seeing now, linear algebra, probability, statistics, optimization techniques, these play a very major role in what you see today as AI. Okay? So having this in mind, let me make you to visualize AI with 4 themes. Take this as take home and start exploring in whichever theme you are interested. The first theme I would say, AI Genesis. If you want to start with, see where did we start with AI and where have we come now, the evolution. That will make you understand the theory and the foundations. Okay? Because of this evolution, where the impact has happened, that's where the applications come into picture. May it be civil engineering, may it be production, may it be textile, any industry, how it has impacted, especially in the industries like healthcare industries. Right? So it has impacted almost all the areas. So you can think of applying AI as the second theme. The third theme would be
how will be the future of AI? Looking AI, the horizon of AI. How can that happen? Sir rightly mentioned one of the word, cousin. Let me put it like this. If you have a very large function at home, let me take this event itself as an example. If this was to happen, do you think one single person would have done everything? Lot of people joined, probably from the topmost administration level, right from applying the proposal till the vote of thanks session. There are a lot of people who involve and make it successful, right? Similarly, there are a lot of disruptive technologies which make this AI as a forefront interface to feel like, oh, such a wonderful technology it is. So who are those cousins? What are those disruptive technologies? Cloud, edge, blockchain, internet, cybersecurity. So many disruptive technologies are there. These technologies, when they hold your AI, the hype comes. Sometimes I wonder, is AI hyping these disruptive technologies, or these disruptive technologies hyping AI? But they don't show off each other. They embrace each other, and that's the success we see today. Right? So to future, to see this horizon, these cousins would come into picture. Let me quote this from one project which we have been doing for a DS. It was an emergency management system. When we started this project, we just started with just cloud to be used in that. And certain logics were thought of, and who are the stakeholders. Like that we were preparing the proposal. Only at the end, when I started writing the proposal, there were only few disruptive technologies. But when the end of the proposal was there, like a day before the submission, I could see an umbrella of technologies. And the star being the AI. Not just for the emergency management system. I had a plan of applying a proposal with DST for the healthcare side, for a psychological disease. Even in that too, when we sat with doctors, the healthcare professionals, whatever the requirements they said, it was very, very, very nice to know so much of disruptive technologies. When they combine with AI, it was a boon for us. And many such projects when we were doing, knowingly or unknowingly, we understood that AI, when it handholds with the disruptive technologies, you see the future, what we are dreaming. Right? Metaverse. How many of you have heard about Metaverse? Another universe. I'll just tell you this and wind up the session. Assume I want to spend my vacation in US, but I don't have the plan to physically travel. What is this, ma'am? You want to go to US, but you don't want to physically travel. Yes, it's possible with Metaverse. With the AR VR setup, with the disruptive technologies I have, I can rent an apartment, I can book a travel to a park or a theme park or a Disney World or whichever place you want. I can plan for my meal, dinner or whatever the stuff you get in US or UK or Australia, whichever destination it is. Just sitting in your place, you will feel as if you are traveling. That's why the word is metaverse. Another universe, AI will help you to feel. With so many cousins. AR, VR, cloud, internet, blockchain, everything. And the interesting thing
there is no apartment which is being built, but I can build a non-fungible token which can be logically addressed, and someone will get a rent and someone will come as a tenant for that. Can you imagine these kinds of technologies that are coming up? Take any area, you can fit in these 4 themes. To understand, start with Genesis. To apply to your domain, see how it impacts yours. And the very thing is, it is not that for every problem you have to apply AI. Please understand that. If you try to apply AI to a field which does not have real relevance, it's really a complexity. So don't think anything in terms of AI. Only when you need, do that. Right? Impact will be there, but once you understand the problem correctly, and then give your intent exactly, right? And that's where the prompt engineering is coming into the field, clearly raising your intents. So that's the second theme I told you, intent. That's your impact. If you want to move to future, the horizon, all your cousins will help you. That's your AI, disruptive technologies, right? So that's AI disrupt or cousins as mentioned. Definitely each and every one of you will fit into any one of this thing. Think like the 4 quadrants. Wherever you fit, you will take India to the next stage. And that's what this pre-summit event of MEITI 2026 is expecting. Right? The vision of India, which has been saying like 2025 as the year of AI. It was declared by your Prime Minister, year of artificial intelligence. And you know, India AI mission is taking every step to take AI to every possible corners as possible. Can we even dream Gopichetipalayam, take it to India level? What is the granularity? India, Tamil Nadu, Adla district, then coming to the specific Gopichetipalayam, and think where this is heading towards. This institution is able to visualize, apply for such events, and India is able to support it. Right? So when we are able to do so much, think where India will go. There are several mosques in this. There are several gates. There are several experts. The thing is, you have to identify your skill. Wherever you are, start today. You will definitely achieve the point, the destination where you wanted. But one thing, remember, when you develop such applications, please do it with ethics. Who is going to use your software? For what purpose they are going to use? Is there an inclusivity for everyone? Does it have enough guardrails? If those things are mentioned, AI is really a gift for us. Right? Always there is a question, is AI perfect for us? Let me finish with a quote. தீபத்தை வைத்துக்கொண்டு திருக்குறளும் படிக்கலாம், தீயை கொண்டு மூடரெல்லாம் ஊரை கூட எரிக்கலாம், கூர்மையான கத்தியினால் காய்கறி கூட நறுக்கலாம், சீர்மை மிக்க மானிடரின் கழுத்தை கூட அறுக்கலாம். AI is a double-edged weapon. Use it with ethics, responsibility. Jai Hind. Thank you for the opportunity. Thank you, sir and madam. This discussion provided multidisciplinary insights into AI application and ethical dimensions. Thank you, ma'am, and thank you, sir.
thank you, for asking those interesting questions. I'm very happy. Ready, sir. Thank you, sir. I request Dr. T. Kokilipriya ma'am, Assistant Professor and Head, Department of Commerce, Professional Accounting, to introduce the Chief Guest for Session 3. Good afternoon to all. We are delighted to warmly welcome Dr. R. Kavita, Associate Professor in Department of Computer Science at Christ University, Bangalore. Dr. Kavita brings with her nearly 2 decades of rich teaching experience and 11 years of dedicated research experience. She actively contributed to academia by organizing and presenting at prestigious events such as ICC SST 2023, Java Fest 23 and seminars on Industry 4.0. In recognition of her academic excellence, she was honored with the Best PhD Award by Anna University, Chennai in 2017. Dr. Kavita has conducted national level workshops on data analysis using R programming, published extensively in peer-reviewed and Scopus indexed journals, and has received Best Paper Awards at various conferences. She is also a committed research mentor, currently guiding 3 PhD scholars at Christ University. Her professional expertise extends to consultancy projects with Ed for All, DIT British High Commission and Brown Reeves Limited, Bangalore, focusing on EdTech market research and GI tagged agricultural food products. Her research interest spans data analytics, IoT, wireless sensor networks, mobile technology and blockchain. We are honored to have Dr. Kavita with us today and look forward to an insightful and enriching sharing. Once again, I welcome you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. I am invite Dr. M. Sureka ma'am, Assistant Professor in Commerce, to introduce the moderator for Session 3. Good afternoon to one and all gathered here. It's a great honor and privilege to introduce our esteemed resource person as a moderator, Professor Dr. S. Chandrasekhan Sir, Research Analyst, Coimbatore, who is a distinguished academician, researcher and mentor with decades of experience in higher education and research. He has completed his Bachelor of Engineering in Electronics and Communication Engineering from Coimbatore Institute of Technology in 1980. He pursued his Master degree in Computer and Engineering from Regional Engineering College, Tiruchirappalli, and later his Doctor of Philosophy from Anna University in 2004. He is recognized research supervisor of Anna University and several deemed universities. Throughout his illustrious career, he has rendered exemplary services in various leadership and academic roles as Dean, Professor of Academics and Research across several engineering institutions and technological universities. His contributions span the Department of Computer Science and Engineering and shaping academic programs, research initiative and institutional development. He is a professional and working committee member of several prestigious technical bodies including IEEE, ACM, IETE, IACSIT, IE Engineering, WCs and ESQ. His academic contributions are remarkable with over 100 technical papers presented at reputed international conferences and 28 journal publications indexed in Science Citation Index and IEEE. He has served as a session chair at international conferences held across Malaysia, Singapore, Indonesia, United States and Vietnam.
Alongside engineering research, he has a deep interest in Tamil linguistics and computational studies. He is pursuing advanced research in quantum and cognitive computational linguistics at Bharatiya University, Coimbatore, focusing on Tamil literary. Presented 14 research papers in Tamil and published 2 articles in Tamil. He is also undergoing training in epigraphy with a special emphasis on digital epigraphy using artificial intelligence and machine learning, aimed at preserving historical and literary heritage through modern technology. We are truly privileged to have such a eminent scholar and visionary thinker with us today. His academic excellence, leadership and commitment to integration technology with culture make him an ideal guide for his summit on artificial intelligence. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. Let us now engage in another thought-provoking interaction session. Over to you, sir and madam. Good afternoon to all and all present here, and thank you so much. And I have to show my gratitude and my thanks to the esteemed management secretary of this P.K.R. Arts College for Women, West, where I have studied my school studies from W. School. That's why I have accepted to visit my own place, and I stayed in Bellala Hostel, and I studied my 10th and 11th standard in Diamond Jubilee School in the year 1973-74. Okay, well back. As a professor, I seek your permission to use Tamil language. Because it is not a matter of fact whether to talk in English and Tamil, because we are going to live in Tamil Nadu, right? That's why at the age of 60 I went to Bharatiya University to do my second doctorate in Tamil, and I completed in the year 3 years, where my research topic was computational linguistics based Bharatiya poem. கணித்துவ ஒளியில் நோக்கி பாரதியார் பாடல். ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி அடுத்த தலைமுறைக்கு பாரதியார் இருந்தால் எப்படி பாடியிருப்பார் அவருடைய நடையிலே என்பதற்கு உண்டான ஒரு பொயட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ், ஒரு கவித்துவ நுண்ணறிவு எந்திரத்தின் மாதிரியை உருவாக்கி பல்கலைக்கழகத்துக்கு சமர்ப்பித்து விட்டு ஒரு மாணவர் பட்டத்தை வாங்கி கொண்டு வந்துவிட்டேன். சரிங்களா? என்ன சார் ஏன் சப்மிட் சொல்லி தமிழ்ல பேசுறீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா நான் அதுக்கு பெருமைப்படுறேன். சரிங்களா? அது ஓகே. எனிஹோ, ப்ரொஃபசர்ஸ் அண்ட் all other distinguished academicians, please accept this particular changeover from Tamil to English then and there, right? It doesn't mean that I am not good in English, right? Please don't take it in the other way. Because I was a professor, I have been a professor for more than 35 years in various engineering colleges, including College of Engineering, Indiana University, SRM University, Varanmal Engineering College, RMK Engineering College, Sri Krishna Engineering College, Korean Research and Development, and Dean of Professors for various departments. Okay, so என்னுடைய மொழிக்க போனா எல்லாமே அப்படிங்கிறது மொழிக்க போனா சரிங்களா? Okay, thank you. So these are very prestigious occasions where I have to be here with Dr. Kavita, right? Welcome you, madam, for the AI Summit 2026 at this P.K.R. campus. And I really got shocked because you have applied your AI techniques to agriculture. That too with the combination of IoTs and real world agricultural solutions you have given. Okay, basically I am an electronics and communication engineer, right, from Coimbatore Institute of Technology in 1980. So definitely I am very much, I am more enthusiastic in knowing what type of sensor, how you have
integrated this IoT with then whether you have used any type of clouds for this and what type of AI solutions you have given, everything I want to know. Really, why don't you please summarize your journey, your fantastic journey from agriculture, from AI towards agriculture, please, for the sake of our own beloved students. Good afternoon, sir. Good afternoon, all. I thank this opportunity to share my experience and what I have experienced in my journey to this crowd. And before that, sir, really I'm happy to talk to you, sir. When you're saying it is a Tamil language, I'll be prepared. Today morning, when it's an inauguration, there was a song that is said, Neerarum Kadaludutha. I was born brought up in Tamil Nadu. Okay, I have done my studies in my Tamil language only, but due to my family and other things, I settled in Bangalore. So I'm disconnected with Tamil for past 25 years. But when I'm listening this poem, automatically it came out. 25 years I didn't sing the poem. What it is, it's a song. When it is come, it is automatically comes. Really, I'm very much interested into that. Computer science, data science, top quality, what is the reason? Sir, இங்கதான் போனாலும் சார் நம்ம எதுக்காக கஷ்டப்படுறோம் எவ்வளவு எந்த ஸ்டேஜுக்கு போனாலும் யார் கொடுக்குறாங்க I completed my UG in Kaveri College, and Madurai Kamaraj University in MCA, and MPhil, Mother Teresa University, Kodaikanal. After that only my journey started towards the Karnataka. Then I joined Christ University, and I have completed my PhD in Christ University. I think you have not answered my question right now, even now. Because why you have focused on agriculture? Because with the IoT, that have taken some different examples. Why you have focused on agriculture? That's what I want. Yes, sir. So when I was small, right? Unfortunately, I am not a farmer's daughter, but I am a retail business person's daughter. But I am interested in planting, gardening. Cool. My first experience. Your favorite plant? Yes, sir. My first plant it is a hibiscus. So when I planted that, every day morning when I do that, evening I will do a check it what has happened, how much water I have to put next day, next like how when until it's giving the first flower, my excitement was more. So I'm comparing just the current scenario. The same thing when the farmers are doing it, right? The same monitoring purpose only they are looking for the technology. They have a knowledge, they have a intelligence, but still they are looking the support from the technology in terms of how the technology can support their increase the crop, keeping the quality of the crop, avoiding the wastage and water conservation in all the ways. So my interest is due to my childhood, maybe the interest maybe reached to this one. Okay, really good. It was I'm really happy to hear that you have been motivated from your childhood days onwards towards agriculture. Okay, madam, all the best to school now, but anyhow, you have said that agriculture, that even most of our students and even including me, how do you declining agriculture? Where it is a process, as a collection of process from a mathematical perspective, right? From a computational perspective. I'm also working on agriculture, he is also working on agriculture. How we are going to limit the scope of this agriculture? What are the computational processes you have considered in your research? That's what I want to know. Yes, sir. It is a broad, you can say in different way. In that when we are categorizing it, this technology or the AI, whatever we are talking today, can support the farmers in variety of ways. The first one it is crop understanding. What type of crop can be selected for this current environment, current scenario. Sometimes it may be economic also. Which one will give the good crop prediction we used to say. Okay, madam, in that case, definitely most of the students will be asking one important question. So just a decision making, right? The number of rules placed
particular decision or a best solution can be selected. And what it is connected with AI? It is nothing but an expert system, right? A rule-based system. There are a number of rules. If then else, if then else, if then else. Okay, you can select the solution. But how you can declare AI as a set of processes and agriculture as a set of processes, AI as a set of computational processes? That's what the students are getting some difficulty. Yes, I'll take one example. Okay, please. As the plant, small plant, is any type of plant, there is a possibility of disease for the plant. So, if the pathology. Yes, sir. Plant pathology, right? Yes, yeah. See, when the disease is started with the plant, right, it may noticed by the farmer or not noticed by the farmer. When it is, technology is implemented there, it is regularly checking and monitoring it. So monitoring purpose we can say. Or otherwise, if the farmer is not affordable for the regular monitoring one, what they can do, there is a mobile application. So in the mobile application, it is connected with the main application. There are many farmer applications are available. They can take a picture of the leaf or the where the infected, what he is guessing it may infected or may not infected. Due to the weather change also, that leaf color may change. Or it may be the affected reason also, the color may change. So when the farmer is not able to take the correct decision, they can take a picture of that and send it to that one. So the picture, whatever, the application, whatever it is connected to that, it is a expert. Okay, madam, good. This is our work. We have used the image processing technology for that. Oh, then you want to say that is image processing is coupled with the digital? Yes, sir. Multiple technologies. Madam was mentioning it's a disruptive technologies. Then you have to come with NVIDIA, GPUs, etc., right? Yes, sir. Yeah. Oh. So, we have approached the different farmers and we have collected the real-time soil. In Karnataka state, in the specific district, we have collected the real-time soil and parallelly we connected with the agriculture department professor also. The general procedure is, without technology, the general procedure is... Sorry for the interruption. May I know how many samples you have collected? We have collected around 122 samples. 122 samples. 122 farmers or 122 soil? 122 soils. Because the farmers have multiple lands, right? So different soils, right? So yes. That's what I want. As per the geographical location, the soil characteristics will remain for certain region. Maybe half a kilometer will be the same quality. Yes. So that's why we have identified 120 region with the distance of that. Okay. So we have done that. So the soil, the general, without the technology support, the procedure is the farmer should check the soil quality at least 5 years once. Can you still elaborate on what is soil quality? Yes, sir. Even we don't know what is our quality, how our quality will be measured. Right? Whether in terms of reliability, availability, sustainability, dependability, testability, portability. So there are many abilities, right? So what is quality of soil? I don't know. Any abilities from soil? Yes, sir. Definitely it is. Please. Because if the soil is not disturbed with any chemicals, the chemicals means in terms of pesticides, in terms of other climate changes, the soil quality may change. How the quality will be measured? What is the unit? The quality is actually when you are analyzing the soil type, the chemicals will be added to that and they will check the soil is in a better quality to produce the crop. Can I say that we have P.K.R. something like that? Yes, exactly. Can I say that? Potassium, calcium, all this, and the main thing it is the soil relevant nutrition we call it as. Why I am talking about so much about humility means my research topic in Anna University is reliability. Okay. So where I have to be well versed with all sorts of abilities, availability, testability, portability, dependability, reliability, etc. That's what is an ability. Okay, good madam, having collected 100 samples from different farmers in Karnataka area, yes. And you have tested the quality of the soil, yes. using AI. Yeah. Okay, if that sample is suppose if you collect more number of samples, will the results be the same or will be different? Actually, sir, this is since it is the location-based one, the result and whatever our focus, we have done it with a certain area only. Karnataka, certain area, with a certain list of crops.
Our focus area is a certain list of crops. We have collected the list of crops, what it is generally grown in that certain area. For example, Gobi Chettipalayam, it is good for the rice production, I believe. Rice, right? So this area, this soil, it is good for rice production. Yeah, this Godavari is there, right? Yes. Similarly, the area what we have chosen, it is for the ragi. Ragi? Yes. P.K.R. we call it as ragi. Ragi na Tamil solluvom nenikiren. Okay. Yes, sir. And sugar cane, that is a seasonal crop. So these are the certain list of crops. Third level, it is a corn. Sweet corn is there, no sir? Sweet corn. The certain crops. In the Karnataka state itself, we understood with the literature review, there are three different types of crops. Certain region, there is a dal, urud dal, you know sir, urud dal, they are cropping it. So we have, region what we have selected it as, these three crop is very important. So you have considered multi-crops? Yes sir. For the maximum yield? Yes. With the minimum water usage, that will come in the IoT part. So here, this researcher, first work what I am discussing it is only about the soil quality prediction. Okay. So we have collected the data. I came to know that one of the research papers that even the soil can be tested by using sensors, right? P.K.R. sensors, right? P.K.R. is how you are going to test the soil. Yes, with the sensor, it will give what it is present. Yeah, that was sensor will give what it is present, what it is happening currently. But the work what I am discussing it is the image processing. How better this can be suggested to the farmer, what crop can be suggested, which climate it can be. Okay. This is first work. And the second work, sir, it is related to the protection of the crop yield. Okay, madam, before going to the rapid fire round, whether you have discussed your research after having done so much of research and data collection, analysis, etc. Have you ever given the same information to the farmers where you have collected the soil? Yes, sir. We spoke to. What was the reply? Yes, yeah. Actually, what they were suggesting it is, we learned one important thing, which is not the educators or the researchers not knowing it. They have suggested when we are collecting the soil, they were asking what you are doing it. So we try to explain in their layman understanding what we are exactly doing it. They understood it. They suggested, don't collect the soil on the top. Dig it little more, at least for 1 feet. Take the soil. That is the actual soil, but there is a real logically it is a means. Because the root comes from there. The nutritions, what it is present, it is actual nutrition is about at least 1 feet ground. So they are able to understand it, and we have collected the information because data-wise, it is a data-wise what crop is available, we got it from the Agriculture University. Same thing we have Karnataka University, and we have related information we have verified with the farmers. The same crop is they are growing in the certain area. Great, madam. பாராட்டத்தக்க ஒரு ஆய்வு. ஏன்னா ஆய்வு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யாரு உதவி பண்ணாங்கன்னு ஆசிரியர்கள் நடக்கிறது மட்டும் இல்ல, யார் தரவுகளை கொடுத்தாங்கன்னு கூட, டேட்டாஸ் யார் கொடுத்தாங்கிறதையே மறக்கக்கூடிய இந்த நாட்டுல மறுபடியும் விவசாயிகள் தேடி அழகா கரணி பக்கமே போய் மறுபடியும் அந்த கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்களே. Really, I have to appreciate on behalf of all the academic members. Okay, now coming to the rapid fire round, madam. சொல்லி மேடம் கொடுத்துருக்காங்க. I'm not an expert in agriculture, right? Okay, anyhow, from your perspective, AI in one line. How you are going to describe AI in one line? With your domain content. AI என்ன சொல்லுவோம் நீங்க? AI என்ன தமிழாக வேண்டாம். செயற்கை நுண்ணறிவு நானும் சொல்லுவேன், செய்யறிவு நிறைய சொல்லலாம். In your perspective, after having done so much of work on this perspective, AI பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒத்த வயது சொல்லணும். AI அப்படின்னா சில பேர் சொல்லலாம் ஏமாற்று வேலைன்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு மாய். நான் அப்படிதான் சொல்றது ஒரு மாய். ஏன்னா 1990 I have done my ME project in NIT Tiruchirappalli. The project title was Design and Analysis of Artificial Neural Network for the Fault Diagnosis of Color TV Receiver. சார், கலர் டிவி ரிசீவர் ஃபால்ட் டயக்னாசிஸ் பண்றதுக்கு பேக் ப்ராபகேஷன் நியூரல் நெட்வொர்க் போட்டு 1990 நாங்க சப்மிட் பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் எம்இல 35 வருஷங்களுக்கு ஒரு பிரான்ச் ஆக நிற்குது. ஏஐன்னு ஒரு பிரான்ச் பிஇ டிகிரி கொடுக்குறாங்க. எப்படி சாத்தியம்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா சேம் ஓல்ட் வைன் நியூ பார்ட்லாம் இருக்கலாம். மேபி நான் அதை பத்தி பேச விரும்பல. அது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷன். உங்க பர்ஸ்பெக்டிவ்ல, ஃப்ரம் யுவர் பர்ஸ்பெக்டிவ், வாட் இஸ் ஏஐ?
AI is a artificial intelligence. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி. இப்போ currently why the big boom is there it is supporting. One way I can see it is people those who are not having knowledge about certain things, AI is giving it. That's why that boom has come. Another way, when there is a huge data, when there is a huge data where the human intervention only is not supporting, in that time, in that place, AI can support. But currently, why this boom? It is the ChatGPT kind of. Can you say replacing farmers? No, sir. No. Okay. AI is not reached at that level. Okay, madam. Next one is based on sensors on soil. Yes, sir. What type of sensors you have used? What is? What is the sensor? What are all the sensors you have used? Okay, so I'll take the name the sensor or at least give the price. That is a very important question I want to ask. When we plant some small plant, right? So what do? We will check the plant through eyes, right? And we will, if there is any flower blooms, we will observe that through eyes. Yeah, no study. Yes, that is a sensor. And we will think that the water level is sufficient or what. That is the human sensor. The same thing it is replaced with the... No, I'm talking about your IoT sensors. Yes, sir. You have mentioned as IoT sensor. What are the sensors you have used? It is the Internet of Things sensor. Internet of Things. Internet of Things is, sensor means it is a deployable. If the sensors are not connected, so sensors are connected and the data is collected and is analyzed, it is the Internet of Technologies. Analyzed in the laptop or in the server? Both the ways. If it is a small scale one, where's a fog station will be there in the same place. Yes. If it is the large scale, it can go through the edge and next level and it can analyze in the cloud also. So based on your suggestions with the help of AI on agriculture, is it possible for you, do you consider that there will be water will be saved, water utilization will be minimized? Or? Yes, sir, definitely. It is possible. Water usage can be limited with the soil moisture level. So based on the crop, we can specify the limit of the water at the moisture, soil moisture, how much water level should be there. If we mentioned in the system. Then the question comes, yes, if you are processing, if you are using a graphic, image processing, from this image of the soil, is it possible for you to get to know about the water level in the soil? Water level, it is little difficult, sir. Instead of the crop growth can be identified with the images. So from the image of the crop, it is possible. Crop growth also, it's a bird's eye view. Satellite images we are taking. In foreign countries, they are doing this research and most of the farms are deployed with the sensors. With the satellite image, they are observing the huge acres. If there is any security is required for that entire acre, any animal intervention is there, or that it is the crop is ready for cotton crop is there, no? Yeah. Is it is ready for பயிர் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு சொல்லி சொல்லுவோம், லைக் அந்த ஸ்டேஜ் ரீச் ஆச்சான்னு சொல்லிட்டு அறுவடைக்கு தயாராச்சான்னு பார்க்கலாம். சரிங்க, மகிழ்ச்சி. ஏதாவது பூச்சிக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க? பூச்சிக்கு சென்சார் வச்சுருப்பீங்களோ? இந்த பூச்சி வருதா அந்த பூச்சி வருதா சென்சார் ஐஓடி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்போ அக்ரிகல்ச்சர்னா எங்களுக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் வேணும்ல. பூச்சிக்கு வண்ணத்து பூச்சி வருதா அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா என் பேரனுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம். அதுக்காக வண்ணத்து பூச்சி தேவைங்க சார் பயிருக்கு. ஏன்னா அதுதான் அந்த இது பண்றது. அப்ப நிறைய விடலாம். Effective. There are insects itself two types it is there. One it is the harmful. How to detect that one? அதான் கூட்டது நான் தெரிஞ்சுக்கணும் வரேன். எந்த வண்ணத்து பூச்சி நல்லது, எங்கிருந்து வருதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா நான் அங்க போய் நிறைய பிடிச்சிட்டு வருவேன். என்ன மேடம், சரியா? அதை சொல்லுங்க. எங்க இருந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஐஓடி சென்சார் சொல்லாதீங்க. வந்த பூச்சி அஃபெக்ட் பண்ணுதா, அந்த கிராப் அஃபெக்ட் பண்ணுதான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. அஃபெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அஃபெக்ட் ஆகுறப்பயே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சு ப்ரிவென்ஷன் எடுக்கலாம். ஏன்னா because I have been working with plant pathology department of Tamil Nadu Agricultural University. Okay. Dr. Vanitha madam, Professor Vanitha has been working on அந்த டிசீஸ் பேரே எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா பெரும்பாலும் டிசீஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை. மஸ்க் மெலான் தெரியுங்க, அந்த ஃப்ரூட்னுடைய லீஃப்னுடைய டாட்ஸ் வச்சுட்டு ஹவு டு ப்ரிடிக்ட் தட் ரிச்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ரூட் கேன் பி டிடெக்டட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஏஐ லெவலில் கோடிங்காக வந்தாங்க. We have helped and the project has been already submitted. Okay. Right? I have been working with Agriculture University, Law College, Forest College, Bazaar University, Tamil Department, and all other non-IT departments I have been working with, including Tamil. Right? Okay.
ஓகே, இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரைவேசி லீக் ஆகாதோ? நீங்கள் டேட்டா போய் ஃபார்மர்கிட்ட போய் சாயிலை பற்றி கேட்டு வர்றீங்க, நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா ஏன்னா இந்த டேட்டா ப்ரைவேசி டேட்டா security பற்றியெல்லாம் how you are going to preserve those things? Sir, actually there is a procedure called consent. We can inform the farmers that we are doing the research on so and so thing. We are collecting the information, so and so information. If it is soil, means soil type, we are taking sampling. So we have to make the data owners. In this case, farmer agriculture, farmer is the data owner. And to determine the crop yield, you must know the area of that land, right? Yes. அப்போ நீங்க கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட் எத்தனை ஏரியா இருக்கு, என்ன சாயிலுங்கிறது பூரா உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டா ஓனருங்கிறதுக்கு அவருக்கு அர்த்தமே இல்லையே. என்னம்மா சரிங்களா? என்னுடைய நிலம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவலையும் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டா நான் எப்படி ஓனரா இருக்க முடியும்? Yes sir, you are the owner. But really you are the owner for the land, but there is an agreement can be made that I am going to use your information, not about the actual data. So then what data your actual data, virtual data? It's a primary data we call it. It's a primary information about the data. Metadata will say, sir. Okay. That data will tell about the what information is collected, not about the data source. Okay. So that can be hide and give it. So it is possible for you to keep up to have a trust from the farmers. Yes. Otherwise, the technology and the development may not happen. If data is idle with the farmer itself, that implementation and the growth may not happen in the agriculture field. So do you want to say that your AI is 100% technology oriented and more human intervention is necessary for decision making? You want to say? No sir. As of now, AI is a growing stage. It is not reached to the maturity level. Until it is reaching to the maturity level, I'm saying it's a maturity level means it should be able to take a decision 100% correct. As of now, AI is not reached to the maturity level, but it is required now. Okay, have you proposed a new algorithm or a new methodology where it is possible for you to take a right decision about the crops or something in your PhD? It is not in the crops, it is in the soil relevant one. So soil reduction or soil degradation? Yes sir. So, okay madam, one last question from our side, then I will leave the chance to the audience. What is your recommendation? Is there any compliance whether this trend must continue? Do you want to say that each and every farmer must cooperate with the AI technicians or AI engineers so that their crop will be maintained good, the yield will be increased, the water utilization will be minimized, the pesticides will be minimized, and everything will be organic? But the one thing I want to know, what is the need of artificial intelligence? I don't know as far as agriculture is concerned. It is a natural process, am I right? விவசாயங்கிறது இயற்கை தானுங்க, அது எதுக்கு செயற்கை? அப்போ நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம். We are using artificial intelligence for natural growing. Natural herbs, natural crops, natural fruits, natural vegetables, எல்லாம் நேச்சர் சொல்லிட்டு ஆர்கானிக் போயிட்டு நீங்க இதை மட்டும் செயற்கை உள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா நான் எப்படி நம்புறது அப்படின்னு மக்கள் கேட்பாங்க. Sir, you are telling about the products. What products? Yeah, it is AI involvement in this is a different level. First level it is how are we managing the production of the crop, and how are we doing this? There is a biotechnology we call it. How we can merge two type of plants and producing the new plant. There also AI is involved. There only the different crop is created. Natural crop also it is there. So as of now, IoT technology and the other thing, it is supporting to monitor the crop and for the better yield, reducing the water usage and alert the farmer to avoid the natural calamity. How much? How much? As of now, we can say it is 40% water savage is there. So 40% water savage can be done? Yes, sir. Oh, great. Give a great applause. 40% of the water wastage can be minimized. Okay, great use of AI in agriculture. And the certain regions, sir, Kerala, there is that hill station region, there is a scarcity of elephants. The elephants, night time, it goes as a group. When it going, it is the crops is damaged. So there is a requirement.
there is a requirement. We have to avoid the elephant intervention in there, but we cannot stop their way. So when it is going the way, it should go, but without affecting the crop. How can only to affect the crops only we are coming? No, sir, the elephant group is coming only to affect the crop, to attack the bananas, right, madam? வாழையை சாப்பிட்றதுக்காகவும் நெல் பயிர்களை சாப்பிட்றதுதான் யாரை வருது அட்டாக் பண்ணாம ஒதுங்கி போகுமா எப்படி? இல்ல சார், சாப்பிட வர்றது வேற, வந்ததை நாசம் பண்றது வேற. சாப்பிட்றதுதான் நான் இங்கே பிச்சு போடாம எப்படி வாய்க்குள்ள போகுது? என்னங்க நீங்க ரோதையை பிச்சு போடாம எப்படி வாய்க்குள்ள சாப்பிடுறது? எனக்கு புரியலையே. வாழை ஒடிக்காம எப்படிங்க சாப்பிடுயா? நமக்கே முடிய மாட்டேங்குது, யானைக்கு முடியுமா? Right. Okay, madam. Thank you so much for giving a wonderful explanation about your research and the way in which it has been taken, how you have interacted with the farmers in a more practical sense. நீங்க சொன்னனால சொல்றேன், இது இந்த ஐஓடி இந்த ஐஓடிக்கு தமிழ் என்ன? இந்த மாதிரி என்னுடைய ஆய்வு சரிங்களா? மின்பொருள் இணையம், மின்பொருள் இணையம், செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர கற்றல், ஆழ்கற்றல், இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு அரசனுடைய உயர் கலை சொற்கள், அறிவியல் தொழில்நுட்ப சொற்களினுடைய கலை சொற்களை உருவாக்குவதற்குண்டான அவையில நான் ஒரு செயற்குழு உறுப்பினர். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 கலை சொற்களை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கேன். சொல்லுவாங்க கோயத்தனித்துவம் ஐஓடின்னு சொன்னாங்களா, அது ஐஓடிக்கு வந்து மின் பொருள் இணையம், மேக மின்திரல் படலம், கிளவுட், மேக மின்திரல் படலம், இது போல கலை சொற்களை உருவாக்கி ஏயும் வளரணும், நம்ம நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் தமிழும் வளரணுங்கிறத எங்களோட Any questions, please? Any questions from the other side, from the faculty members and also from the students? So my name is Karan Kumar. So NPC Arts and Science College first become to you. So ma'am, I have 5 questions prepared. How is AI used in agriculture? Where is agriculture compared in AI? Explain or why? Can we go one by one question? Yes, ma'am. First question, where AI is used in agriculture. Yes, ma'am. Alright? Yes, ma'am. So the AI is used in agriculture for the different perspective. Okay. The first one it is, how can we, as I was mentioning, water save. How we can reduce the usage of water. How we can resume it. That is the one way it is, we can check the moisture of the soil. That certain crop required the limited water only. We call it as a threshold. So we can set the threshold based on the crop, based on the soil nature, because some soil will maintain the water for such a period. Some soil where that sand, normal sand, seashore sand is there, no, it won't keep the water in that one. So based on the soil nature as well as the crop, what crop we are growing in, we can check the set the threshold and we can use it. This can be monitored. Sensor can be deployed for sensing the value, and that can be connected with the IoT network. Then from station outside, or it may be in the field itself, both the ways you can set the station, then, and continuously you can monitor it. You can keep the AI there. So this AI continuously receive the data from the field, then, and it will keep checking it. Is it is done? Any outlier is there? Outlier means regular routine. That particular crop, it may take 1 month to 6 months based on the crop. That growing duration is there. In this entire period, this entire system will work. Right? So you can check that. The algorithm will check it. Is it is in a proper one? Any if it is not a regular routine, that is the outlier we call it. If there is any outlier, immediately it will alert the farmer or the technician. So this is the AI incorporation in the agriculture. Second question. How is AI used in soil analysis? Soil analysis. The soil analysis happen in 2 ways. One, it is the sensor. Another one, it is the image processing. In the image processing itself, normal image we can capture and do the analysis, or the satellite images can be used for analysis. Satellite image will give the bird's eye view only. It won't give the proper nature of the soil. When you take the picture, how we have done our work, research work, if we collect the soil and take the picture, you can analyze it. Little more detail, you can analyze it.
The third one, it is the IoT. IoT, it gives the nature of the soil. What is the quality? I mean, quality means it is the nutrients available in the soil. That values can be extracted using the sensor, what it is deployed, and we can do the analysis. And can small scale farmers adopt AI technology? Yes, it is possible. Okay. Small and send it. So they will look into that. They will be looking into that, and but before using the technology, the farmer should be trained. Trained means educated. Why they are doing what they are doing. Because the image when they are capturing it, they should know which angle they have to take it. The all should be explained to the farmer. So in that way, mobile application can be used, or it can be a livestock. I hope you have aware of the livestock. Livestock is about the all the cow, goat, and whatever it is supporting animals for the farmers, how they can take care about that about those animals, that can be done, and how much production of the milk, right? This certain number of animals are there with the farmer, how much production they can do it. With that, and the next level, it is the once the farmer is yielding the crop, or otherwise with the animal, whatever the milk or the milk product, whatever they are getting it, they should sell it. So how they can connect with the external world? This application also it is available. How does AI implement in the agricultural sector? How does AI implemented? Implemented. Yeah, as of empowerment or they implemented? Both the ways. Okay, so as of now, as I was mentioned, it is in the early stage. Now it is giving the decision. Either you can go for now, or you have to wait for some more days decision. But definitely the human intervention is required. We cannot fully rely on the suggestion what it is given by the AI. That is the stage of AI currently now. Why is agriculture compared in AI explain or why? How does AI? Why is agriculture compared in AI explain or why? AI explain means explainable AI you are saying? Yes, ma'am. Actually, generally when we say the AI, as I was mentioning the neural networks in the 30 years before, it's the initial stage of the neural network. In that stage, it was the black box. Black box means we know what it is happening inside, but exactly how it is happening we may not be able to understand. It was the stage black box. But now, recently, whatever the AI and algorithm, whatever it is introduced, which is based on the algorithm which is introduced in 30 years back, this algorithm, it is able to understandable. Each stage, convolution neural network and adversarial network, GAN, all the networks, each layer wise, how many layers you want, it is possible to set up. In each layer, what data you have given, how it is reacting it, until it is reaching to the final stage. Say for example, our case it is the soil type. What type of soil it is, what nutrition is presented. So our input is the image. Soil image what we have taken, final output it is the value of the nutrition available, right? So in this way, and one of the work it is the type of soil, hard soil, soft soil, and nature. So this is the probability based one. So from starting to end, we will be able to understand how many layers it is going across, what are the values we have to give, accordingly we can get the good result of that. So it is the understandable way. Earlier it was the black box, now it is the understandable way. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. At the back, I know one girl is. Anyone of you? When you live up, please give the mic. I'm Dakshani from second BCom CA. How does AI reach unschooled farmers? Unschooled farmers. Yes. See, two ways. One it is, if the business, first one it is the business people we can say, but it is little risky only. When they want to do some more production, they are connecting with the farmers, right? In that way, little more conscious should be, the farmers should be aware of that.
In the second one, it is the NGO. NGO means the people, those who are, the NGO is formed for the certain use to support the farmers. So through NGO, if the farmers are connecting to the technology, the NGO can arrange the training, how to use this technology, how to, for example, mobile application, anything they want to use, how to use it, and how to avail of this technology improvement. And the main thing it is, our Indian government has introduced the many schemes. Many scheme means three ways I will tell you. The first one, it is the what we are discussing it, IoT setup and everything. It may not be offered by the farmer. In that case, our government, Indian government, is providing the supporting economy. That is a loan. It's a kind of loan. They can afford the loan, right? Maybe certain based on the income level of the farmer, 60% of can be can be avoided. The rest of the thing only they have to pay. In that way, they can afford the technology. In the second way, it is once their crop is over, the certain amount can be paid. Likewise, many scheme it is introduced by our Indian government, so the farmers can aware about it. And one more question, ma'am. In future, AI will affect agriculture, ma'am? And madam was telling, the previous session you attended, I believe, it is a two-sided knife. If it is used in a proper way, it is a supporting mechanism for the farmer. If it is used in the wrong way, right? Say for example, if somebody is introducing the technology, the farmer is not able to understand what is the technology, what is the purpose of implementing the technology, definitely it is a no success in that way. So both the side, when the farmer is interested to afford the technology, farmer should aware of that. Same time, whoever is supporting also, they have to educate the farmer, because farmer is the main source of our entire India. We can say without food we cannot survive. So it is a very important. We need to take care about it. Thank you. One at the back from the right hand side. Yeah. Good afternoon, ma'am. I am S. Geeta from 2nd BCom PA. Ma'am, how can AI reduce climate-related farming risks? Climate-related farming risk. Okay. So as of now, the data which is collected from the meteorological department, right? So that data, that is a completed, the previous one, as of now what it is done, it is the data is there. With the data and current, using the sensor, what it is the current situation, right? What is the temperature and what is the humidity? These information can be collected. These two information can be combined and used it, right? So this is the current scenario, the environment related one. But still we need to grow to the level where the network connected. Say for example, now we have in the banking system, our Aadhaar card, PAN card, and so many informations are connected in one circle, right? That way, the agriculture system also should be connected. Meteorological department, sensor, cloud, right? And the NGOs, if all the system, entire system is connected, that will be very much helpful for the farmers. One more question. How does AI support nutrition management? Nutrition management. Nowadays, many mobile application apps are introduced related to the nutrition management, but that is in the early stage. It is asking data from you. What did you eat? Right? Morning, if you eat pongal, it will ask for how much quantity you eat. Right? With the quantity and the nature of the food, what you eat, it is measuring the nutrition level what you had. Right? That may be right or wrong. We may not knowing it. Instead of that, the sensor should be deployed. It's a healthcare related one. That sensor should be deployed right before eating the bowl. When you are keeping your food in the bowl, from the bowl automatically it should extract the information. Right? When you are consuming it, it should verify you have consumed properly. You are saying 1 cup, is there 1 cup is consumed or only half cup? Or you have consumed 2 cups. Right? That should be monitored. Once it is taken in, how it is reacting to your body. Because eating 1 cup of pongal reacting in different way, some other person will react in different way. So it's the person specific. So that should be, this entire thing should be done automatically without disturbing the human regular life. Because if it is the disturbing human regular life, that person may not support for the particular implement. So when this data is connected, you may get the better nutrition. That may give, if this information is monitored for 1 month or 2 months, then the decision
decision support system can give the suggestion to the person who is involved in this one, can give the good suggestion. This is your health, this is your nutrition level at, currently presented, maybe hemoglobin less or calcium value it is more. Accordingly, you take your food like this. It can give the good suggestion system. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm Purani from 3rd CA. What are the challenges you faced while collecting data from the farmers, ma'am? Actually, since it is the data what we have collected is not harmful for anybody, not we are not stealing any property any property issue is not there. We have not faced much issue. But before collecting the data, we need to learn lot many things. Initially, when we proposed this work, we thought just we have to go to the farm field and collect the data. That is not the right one. When we started our study, then we understood based on the three information we understood. The first one it is soil nature. It is same for the at least for the half a kilometer. So if you have collect the soil within the half a kilometer, both it's having the same nature. That is one point. And the second point it is sometimes in geographical location, sometimes within the half kilometer itself, we are able to see the three type of soil. It is a possibility of that. So that is the second challenge. And the next one it is verification. We are collecting the soil, real-time soil, right? We are taking the images, right? When we are taking the images, it's a digital image processing. This digital image processing reacts based on the pixels, right? So we should be consciously take the picture of that. For example, if you are taking the picture in 100-meter difference or 200-meter difference, the clarity of the image will vary. Right? So the image, since it is an image processing related one, that also should be taken care. So first time we have taken without considering the distance, our result was very poor. Then we go back to the initial step and we understand why this result is not coming. Then we started, we have fixed the camera distance and the lighting, all the information we have kept it in the same scenario and we have collected the image. This is one of the limitation also, our research. Can you name any one of the AI application you used in agriculture? AI application means, as a research, we have used the convolution neural network, algorithm wise. Otherwise, there are many applications are there where you don't want to, only the result is important, result important is given. For example, disease prediction, you can capture the image, mobile application will tell you either the diseases, certain diseases are there. First level, it will say disease is yes or no. Second level, what type of disease is there? That is it. So there is the accuracy is already verified at the But when we go for the research, it is expected you have to propose the new thing. So when we are proposing the new thing, we have taken in the way to proposing the algorithm. So we have proposed the algorithm for that. Okay, thank you. Thank you. Any other questions from Good afternoon, ma'am. This is Rashita from 3rd BCom CA. You have listed 3 types of soil, like natural soil, hard soil and soft soil. I know about the black soil, red soil and that's like that. Can you tell me about the 3 types of soil? Yes, this black soil, white soil, red soil, it is based on the color. But this, what I said, it's a hard soil, soft soil, it's based on the nutrition present in that. So we will extract, when we are taking the image, the color bands will be there. So the pre-processing techniques is applied to bring it in the uniformity of the image. After that, we have checked the color band. So from the color band, we have understood there is a theory. If the color band is with this one, this particular nutrition is present. So with that, we have concentrated on the type of soil in this manner, based on the nutrition level. Okay. One more question. Do you believe that agriculturists have enough awareness regarding application of AI in agriculture? If yes, if no, you have taken any steps to provide awareness on that? Actually, awareness means I can tell the experience it is. I have spoken to my students. Right, every year we have your projects. Students project is there. PG students project is there. In the first class, we will introduce what are the possibilities are there for the projects. So in that case, we will mention it.
the different field. In that, I am interested to mention in the agriculture. So under the agriculture, what are the possibilities are there for to do the students project? So in that way, I can tell that. Thank you. Thank you. Good afternoon, ma'am. Ma'am, in older days, we only rely on agriculture by human forces. But where the necessity begins to rely on AI also in agriculture. Okay. So the AI requirement in agriculture, it is as of now in the early stage, it is as a supporting mechanism. First one, it is one example I can tell you. One, it is the Kerala. They are using the AI, right? So to avoid the elephant, right, to getting inside, there is a way for going the elephant to cross one place to other place. On the way, there is a crop yield is there. The farmer's aim and the technologist's aim it is the elephant should proceed on their way without coming to this side. If it is stepping to this side, the crop will be disaster, right? So avoid that. What they do know, elephants are scared with the honeybee, right? So the elephant, two ways. One, it is there is a pressure sensor is deployed in the field. If the field is started, little distance itself, the pressure sensor is deployed. With the pressure off, right, they can understand what type of the foot impression it is. Right? Human being foot impression, the heaviness is different. Elephant heaviness is different. The next one it is, they have created the honeybee sound. Once this difference is there, audio is played. Honeybees is harmful for the elephant. Real honeybee is harmful for elephant. Instead of that, audio is played one. So in this way, the certain level of crop wastage can be avoided in that one. So this is the one example I can give. Another question. Now, is it compulsory or optional to introduce AI in agriculture? It is not compulsory. Again, what to say? There are many benefits are there. If the farmers are aware of that, right, and the people those who are approaching the farmer, if they are approaching in the ethical way, it can be used. It will be benefit. If the AI is introduced for the beneficial one, ethical way, definitely it is useful. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm Fatima from 3rd BCom PA. So my question is, will AI replaces farm labor and what are the new skills are required if replaced? Okay. Labor can be reduced. Right? It is a possibility of reducing the labor. Right? But who is going to manage the AI? Technology wise, there is an opportunity. Who is going to give the knowledge about it? See, data is collected. The farmer the certain information is collected, right? It is reached to the certain station. Who is going to analyze and who is going to give the suggestion on that? The expertise is required. Farmer cannot be replaced, but there is a possibility of reducing the labor. But when it considered into the huge production, right? AI can be very much helpful for that. For example, if the farmer is working with 1 acre, right? There it may be the very less area, the crop production also is very less. There you can say it is the loss for the laborers. Instead of that, you consider as 100 acres. In the 100 acres, when we use the technology, the more things are done quickly. The time can be saved, money can be saved, and so many things can be benefit through the AI. Okay. Good afternoon, ma'am. I am Janani from 2nd MA English. Is using AI in agriculture? If yes means, what are the challenges? The first one it is when the farmer is interested to use the technology or the AI, first the farmer should aware of that. What type of AI he is using it. That should be educated to the farmer in a proper way. First one. And the second one it is the farmer is the right person who can tell what type of support I require. Right? So the first one it is, it may be if it is the water is very problematic in their field, right? The getting water, the well water is draining very fast, right? The water is very less. The farmer can go for the water conservation. How much water conservation also can do, how much water can be saved when the crop is growing. And the second one it is, if the farmer is not able to continuously do the cropping, right? Is the soil quality is in the same level? Or when the new crop is introduced, if he is interested to farming in that one,
it is suitable for the soil. That also can be verified. But generally, it's required. Knowledge and the learning is required to use the AI technology in the farm. And is another question. Good afternoon. Yes, it's not audible. Sir, how can AI help farmers during drought and flood? Drought and flood. Again, it is coming to the sir's word. This is seismic one, natural calamities. So when we get the information from that one, that can be alert to the farmer. That also cannot be stopped. It can be precaution. We cannot avoid that, but some precautionary measure can be taken. Okay. Sir, another question. Please go ahead. Sir, AI help small farmers to get better market prices? Yes, because when the crop is grown, when the yield is ready, right? So when you are before going for the cutting the crop, 10 days before itself, you can understand. There is a procedure called the what do you call that? Using the blockchain technology, you can connect with the system where the currently without AI there is a system in the villages, right, where you after the crop they will go and sell it in the before going to the market. They will recently the vegetables are given to the whatever something, there is a market, right, where the farmers can directly connect with the customer, right? So likewise, once the production is ready, that is either rice or ragi, whatever the cropping is ready, they can connect to the system and they can understand what is the price of currently, right? After 10 days, how it will be there, right? After cropping, right? After yield is ready, do I wait for another 1 or 2 days? That kind of information can be get it through the network. That's what one project has been done in Tamil Nadu Agricultural University, where we have devised with tomato coin, potato coin, right, brinjal coin, something like Bitcoin. So why this cost of brinjal or tomato has risen more than 200 rupees per kg? So we must know that what is the income to a particular specific Ulavar Sadai in one day, how much vegetables or fruits are leaving from the market by using a centralized distributed ledger that's called blockchain management. So using blockchain, we have come out with different coins, tomato coin, potato coin, onion coin. So these are all coins because once you purchase that coins, it's not purchasing onions, it is purchasing coins. Then when the price shoot up, you can, especially for commerce people, you can come out with a project called blockchain management in agricultural products commerce. So one thing you people have to understand that the artificial intelligence is a technique. That's it. You can apply it to music. Say I am applying Tamil music, not the Carnatic music. I am applying to Kollippan, Kurijipan, Mullayal. So Palandamul இசைக்குள்ள கொண்டு போறோம். Literature-குள்ள கொண்டு போறோம். I can come out with a Shakespeare play. How can we? So even we can sing a திருக்குறள். திருக்குறளுக்கு எப்படி பாடுவீங்க? திருக்குறளை படிக்க கூடாது, திருக்குறளை பாடணும். வெண்பான்னா பாடணும். எல்லா பாடலையுமே நீங்க கம்பராமாயணம் பண்ணா சிலப்பதிகாரத்தை படிக்கத்தான் செய்றீங்களோ ஒழிய பாடுறது இல்லை யாரு. ஆனா பாரதியார் பாடல்களை பாடியிருக்கீங்களா? எப்படி பாடணும், எந்த ராகத்துல பாடணும், எந்த தாளத்துல பாடணும், என்ன ராகம் வரணும், என்ன துதி வரணும், இதை பண்றதுதான் இங்க ஏஐ வருது. ஸோ அப்போ இசை தெரிஞ்சவங்க வேணும், தமிழ் தெரிஞ்சவங்க வேணும். ஸோ டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வில் பி த சேம். அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஏஐ என்ஜினியர்ஸ் அவங்க இருக்கிற தரவுகளை வாங்கி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி அவுட்புட் வேணும், உங்களுக்கு என்ன சிக்கல்னு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது தான் ஏஐனுடைய நோக்கமே தவிர டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் ஏஐ வில் ரீப்ளேஸ் ஆல் தி domains of functions and domains of jobs. It's not a function oriented thing, it's a procedure oriented approach as far as AI is considered. அதை மனசில் வச்சுட்டீங்கன்னா ஜெமாலஜியில் எப்படி ஈவன் ஆடு கட் பண்ணாமே ஆட்டுக்கறி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபிஷ்ஷை பார்த்துனே உள்ளுக்குள்ள ஃபிஷ் எப்படி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு இப்ப ஏஐ யூஸ் பண்ணி இருக்காம ஒரு ப்ராபபிலிட்டி சொல்றோம். அது போய் when you come to quantum machine learning, quantum mechanics using Schrodinger's wave equation, when you come to that particular level, you can come out with fantastic solutions using AI. But again I am telling that
யூ மஸ்ட் நோ தி டொமைன் நாலேஜ். உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்னு தெரியாமல் அவங்களுக்கு போய் தரவுகளை வாங்க முடியாது, அதை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது. That's it from my side. So, anything you want to conclude, madam? Yes, sir. Ma'am, one more question. Please go ahead. Ma'am, what government initiatives support AI in agriculture? Earlier I was mentioning it. There are government projects are there where they can afford the technology. Madam, if you want to list out all the schemes, especially startup companies based on agriculture, AI in agriculture, please put search in the Google machine. Type the same question in the Google machine, you will get pages of startup companies, funded schemes, universities, foreign universities or Indian universities, those who are waiting for your idea and your aim and your methodology, everything they are ready to support you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay. So only one information I want to communicate to the students. Now the AI is influenced more in your learning. Nobody is there without knowing the ChatGPT. I think I can say without ChatGPT you cannot answer anything. That is the situation it has happened. I am not against of telling you to not use the ChatGPT. I am telling you to use the ChatGPT, but with the proper knowledge. Why? What is the purpose you are using? Are you using the ChatGPT for doing your assignment? What ChatGPT is actually doing? It is a reinforcement learning. When the ChatGPT is introduced 2 years back, that much effective answers we didn't get it. But now we are getting the effective answer. How it is possible? It is a reinforcement learning. It's ChatGPT learning started with a 0. By getting information from multiple people, right? Multiple people are questioning to the ChatGPT. It is becoming more and more intelligence. More and more intelligence. Parallelly, we are not being intelligent. So understand, when you are getting any assignment or any thoughts, use ChatGPT for learning. Don't replace you with the ChatGPT. That is the only request I am putting to the students. What is the expansion for GPT? GPT, can you, anyone of you? What is the abbreviation GPT stands for? Government Polytechnic? What is GPT? The chat, you know. What is GPT? Generative pre-trained transformer. Generative pre-trained transformer. படைப்பாக்க பயிற்சியுறு மென்மாற்றி. சரிங்களா? தமிழில் சொல்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் LLM எல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? LLMs. அதனால் கொஞ்சம் இப்போது நாங்கள் 66 வயசு ஆகுது எனக்கு, நாங்கள்லாம் அப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். நீங்கள் படிக்க வேண்டிய வயசில் என்ன நடக்குதுன்னு டெக்னாலஜி. Again, one thing I want to conclude. Don't compare you with engineering students or some other experts from AI or from data science. அவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. You are most valuable student. Each and every department students are most valuable. அது மறந்துடாதீங்க. Especially Tamil literature, English literature. இப்போ எல்லாமே NLP இதுக்குள்ள வந்துடுது. I am talking about not only language, not only Tamil, for English also. For requirement engineering, text processing வேணும், natural language processing வேணும். ChatGPT அதை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுது. ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு அந்த புரிஞ்சுக்குங்க. எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தால் ஏதோ 4-5 தலையில் முளைச்சிருச்சுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. அப்படி இல்லை. அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டே போய் கேளுங்க. டேட்டான்னா என்ன, இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னன்னு கேளு. How to distinguish between data and information? What is data? What is information? Mathematically, if anybody tells, தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து உட்காருங்க, நாங்கள் அங்கே வந்து உட்காந்துக்கிறோங்க. மேத்தமெட்டிக்காக சொல்லணும். மேத்தமெட்டிக்கலி யூ ஹாவ் டு டாக். வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டேட்டா? தரவுன்னா என்ன, தகவல்னா என்ன, தருக்கம்னா என்ன, அறிவுன்னா என்ன, புத்தின்னா என்ன. அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி பேசணும். ஞானம்னா என்னன்னு கடைசியில் பேசுவோம். விஸ்டம். What is data? What is information? What is logic? What is intelligence? What is wisdom? இது புரிஞ்சுக்காம, அடிப்படைகளையே புரிஞ்சுக்காம, வித்தவுட் நோயிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியே படிக்காம, ஏஐ இன்ஜினியர்ஸ்னு பைத்தான் முடிச்சிருக்க சார், எனக்கு பைட்டாஸ் தெரியும் சார்னு சொல்லி வந்து உட்காந்துட்டு ChatGPT தெரியும் சார் சொன்னால், உனக்கு டொமைன் ஒன்றுமே தெரியாது சார், எதுக்கு சார் அக்ரிகல்ச்சர்னு கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கெல்லாம் போவேன். வித்தவுட் fully, you have to understand the basic mathematics and physics and chemistry.
இதை ஸ்ட்ராங் பண்ணாமல் நீங்கள் எத்தனை ஏஐ படித்தாலும் வேஸ்ட்டாக அது நோபடி கேன் லிசன் டு. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். அதனால் கல்லூரி இருக்குன்னு நம்பி இப்படி பண்ணாங்க. I have to thank once again the management and also the principal and the faculty of commerce in the department for having witnessed a wonderful talk from Professor Kavita Madam from Christ University. I am a retired professor from Anna University and Bharatiya University. So thank you very much. வேறு ஏதாவது கேட்கணுமா? இனிமேல் வர எப்போ சார் வருவீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? வரக்கூடாது சார் சொல்லிடுங்க. ஸோ தயவு செய்து ஆங்கிலம் பேசினா தான் அறிவு வளருங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நிறுத்துங்க. ஆங்கிலம் பேசுறதுலாம் அறிவாளிங்கிறத நிறுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு. அது டிகிரி வாங்குறதுக்கு மட்டும்தான் ஆங்கிலம். அடிப்படை அறிவை புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா தமிழ்ல சொந்த தாய்மொழியில படிச்சா தான் புரியும். நாங்க ஏன் இவ்வளவு தூரம் பேசுறோம், இந்த நேரத்தில் உட்காந்து ஏன் பேசுறேன்னா, இந்த வயசுல பேசுறேன்னா தமிழ்ல கத்துக்கிட்டோம். நமக்கு இங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல என்ன படிக்கிறாங்க, ஐடில என்ன படிக்கிறாங்க, இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, டேட்டா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. யாருக்காவது தெரியுமா? ஃபால்ட்னா என்ன, எரர்னா என்னன்னு யாருக்காவது வித்தியாசம் தெரியுமா? வாட் இஸ் ஃபால்ட், வாட் இஸ் எரர், வாட் இஸ் a bug? கண்டிப்பா ஒரு நேரம் சொல்லுவேன். உனக்கு தேவையான நேரத்தில் ஃபால்ட்டு, தேவையான நேரத்தில் இப்படி சொல்லியே அப்புறம் எதுக்கு 2 வார்த்தை போட்டுட்டாங்க. சார் இது மாதிரி நிறைய பேசலாம், பேச வேண்டிய மேடை வேற. ஓகே, வந்திருக்கவங்களுக்கு வாய்ப்பு எடுத்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. How AI is used to develop agriculture in rural areas, ma'am? AI is used to develop agriculture in rural areas. Yeah, in the rural, there is a, you can say it's urban and rural, right? Generally, the agriculture is focused more on the rural area only. So most of the application, what we are discussing, what we have explained here, it is related to the rural area only, right? So it may be in terms of cultivation, it may be in the another one, it is the weed. Weed means the coloring, which is the wrong crop, right? That is also can be recognized using the image processing. So many applications, it is applicable to the rural area only. Urban, what is the urban? Urban is buildings and the other metropolitan cities, it is having the metro railway station, the other things are there. The yielding, cropping and the farming, it is very much less possibility in the, it may be in the terms of the terrace garden, they will do it. Smaller scale only, it's very, very smaller scale. But real agriculture, real thing, it is happening in the rural area only. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, sir. Technotex LLP. Since 1995, he has led the company to become a prominent manufacturer of propylene woven sacks, fabrics, tea bags. His leadership extends to various initiatives including e-auctioning of agricultural produce and heading Sri Krishna Automobile Enterprises, Erode since 2006. A champion of education and innovation, Mr. Venkateshwaran sir has served as the chairman of Woven Producer Company Limited, Erode since 2012. He had key positions in Congo institutions, Tamil Nadu Agriculture University and more. His contribution to the industry and society have earned him numerous accolades, including the Best TBA in India Award 2004. With his rich experience and passion for excellence, Mr. Venkateshwaran sir is an inspiration to many. Let's welcome him with a grand applause. Sir, we are honored to have you with us today, sir. The floor is yours. Thank you. Thank you, ma'am. We now proceed. Over to you both, sir.
afternoon to one and all present here. Once again, I thank the management for having given me an opportunity to sit before you regarding the implications or the opportunities of AI in business domain. We have a wonderful personality from industrial domain. Today, Mr. Venkateshwar from Erode. So, I think it is the right time for me to start the interaction at the beginning. Okay, sir. Before, from the morning onwards, the students have been fully indulged in technology, science, and many things. But nobody had talked about. No, we have not yet discussed about what is the business opportunities, what is the need for this particular AI, and how we are going to survive in the business world, because everything finally leads to a business, right? So, how do you feel that the AI will have some impact on business and application irrespective of the business domain? And please share some of your experience or journey in this industry. Sure, sir, sure. எல்லாத்துக்கும் தமிழில் பேசலாம் இல்லையா? வெரி குட், வண்டர்ஃபுல். அப்பப்போ கொஞ்சம் இடையில இருந்தால் தமிழ் நம்ம புயல் தமிழ் தெரியுமில்ல உங்களுக்கு, இங்கிலீஷ் கலந்தது தான் தமிழ் இன்னைக்கு. முதல்ல நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நானும் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதனால் இடையில இங்கிலீஷும் வரும், ஏன்னா அதுக்கு நம்ம தமிழ் வார்த்தைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சி படுறத விட இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கோயிங் ஃபார்வர்ட். ஐ திங்க் யாரெல்லாம் ஏஐ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும்? கொஞ்சம் கை தூக்கு. எக்ஸலன்ட். ஐ திங்க் சப்மிட் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஸோ நம்ம ஏஐ பல இதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது பிஸ்னஸ்க்கு மட்டுமல்ல, இன்னைக்கு வரக்கூடிய காலங்களில் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் இன்னைக்கு ஏஐ கட்டாயமாக நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணும். அதனால இப்போ மோஸ்ட் ரீசன்ட் சேயிங் என்னன்னா, ஏஐ வில் நாட் ரீப்ளேஸ் அஸ், பீப்புள் ஹூ நோ டு யூஸ் ஏஐ வில் ரீப்ளேஸ் அஸ். கரெக்ட் தானே? அதான் முக்கியம், உண்மையே அதான். நம்ம ஏஐ பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனால் ஏஐயை தெரிஞ்சுக்கணும். சிலர்னால ஏஐயோடைய டூல்ஸை உருவாக்க முடியும், பலர்னால அந்த டூல்ஸை திறம்பட உபயோகப்படுத்திக்க முடியும். கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான். எத்தனை பேர் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம்? வெரி லிட்டில். சிப்பு உருவாக்குனது எத்தனை பேர்? சிப்பை டிசைன் பண்ண எத்தனை பேர்? ரொம்ப கம்மி சதவீதம். ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர்? அதுக்கப்புறம் பின்னால் நமக்கு டே டு டே அஃபேர்ஸில் நம்ம பயன்படுத்துறவங்க எத்தனை பேர்? பல கோடி. அந்த மாதிரி தான் ஏஐ இஸ் கோயிங் டு பி தேர், ரைட்? ஸோ அதனால் ஏஐ சொல்லி ஆஸ் தி நேம் இண்டிகேட்ஸ், இட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இது வரைக்கும் நம்மகிட்ட இருந்த இன்டெலிஜென்ஸை ஒரு பகுதியை அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் மோர் ஆட்டோமேட்டட், அதுக்கு சில புத்திமதி சொல்ல போகிறோம். முதல்ல லாஜிக் தான் ரீசனிங். இது இப்படி இருந்தால் இது செய், அப்படி இருந்தால் அப்படி செய், அப்படி தான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அதை இன்னைக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸில் அதுவே கற்றுக்கக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அவ்வளோதான். செல்ஃப் லேர்னிங் இருக்க போது ஏஐயில், மற்ற வேற ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை. இப்போ லேர்னிங் இல்லாமல் இருந்தது, இப்போ செல்ஃப் லேர்னிங் அதோட இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏஐ கொண்டு வரும். அதனால் இது பிஸ்னஸ்லேயும் நமக்கு அவசியம், நமக்கு தேவைப்படுறது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பிஸ்னஸில் அது பின்னால் வரும் கேள்விகள். பட் என்னுடைய ஜேர்னி வித் அஃப்கோர்ஸ் ஏஐ நம்ம எல்லாத்துக்கும் போகிறது, எனக்கும் ஒரு ரீசன்ட் லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக தான் எனக்கு ஏஐயோடைய அறிமுகம். ஆனால் தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தேவை இருக்கிறது நாங்கள் எப்பவுமே பார்க்குறது, குறிப்பாக கூட்டம் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது, ரைட்? ஏன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல த மொமெண்ட் யூ ஆர் கம்பேரபிள், அப்போ என்ன அவங்க எது டிசிஷன்? இப்போ ஒரு கடைக்கு போகிறோம், நல்ல இப்போ நம்ம துணி கடைக்கு போகிறோம், ஒரு சீரீஸாக 3-4 துணி கடை இருக்குது. இன்றைக்கி லீடிங் பிராண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். சென்னை சில்க்ஸ் இருக்குது, வேறு ஏதோ ஒரு 3-4 பிராண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்தடுத்த கடைகள் இருக்குது, பார்க்குறோம். எல்லா இடத்துலையும் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா துணி குவாலிட்டி, டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது. எந்த கடையில் நம்ம வாங்க போகிறோம்? சத்தமாக சொல்லுங்கள். எல்லாமே இந்த கடையில நமக்கு கரெக்ட்டா சூட் ஆகுது. இல்ல கரெக்ட் இல்லை. இப்போ நான் கேட்குறது தரம், டிசைன், ஃபேஷன் இதெல்லாமே மோர் ஆர் லெஸ் கம்பேரபிளாக இருக்குது. ஒன்றும் இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை. அப்படி லெவல் தான் ப்ரைஸ் தான் இஸ் டிசைடிங் ஃபேக்டர், கரெக்ட்? ஸோ அப்போ ஆனால் ப்ரைஸ் டிசைடிங் ஃபேக்டர்னா அப்போ நம்ம எங்கே வாங்க போகிறோம்? எங்கே ஹெச்ஆர் இருக்க வாங்க போகிறோமா, கம்மியாக இருக்க வாங்க போகிறோம்? கம்மியாக இருக்க இடத்துல வாங்க போகிறோம். அப்போ நாங்களும் கொண்டு போய் விற்கும்போது நான் அந்த இடத்துல போட்டியாளர், நீங்கள் வாங்குற ஆளாக இருக்கிறீங்க. இது வரைக்கும் நம்ம வாங்குற ஆளாக பார்த்தோம். இப்போ நாம அதே விற்கிற ஆளாக கொண்டு போகிறோம், சப்ளை பண்ணுற ஆளாக போகும்போது அந்த இடத்துல இப்போ நம்ம கம்மியாக கொடுத்தோம்னா நமக்கு வருமானம் வருமா? ஹெச்ஆர் கொடுத்தா வருமானம் வருமா?
எச்சா கொடுத்தா தான் வருமானம் வரும். அதனால அப்போ எச்சா எப்போ கிடைக்கும்? நான் ஒரு கம்பேரபிள் ப்ராடக்டை கொண்டு போய் கொடுத்தா எனக்கு எச்சு கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அது ப்ராடக்டாக இருக்கலாம், அல்லது தி வே ஐ டெலிவர் த ப்ராடக்ட், அதாவது டிஃபரன்சியேஷன் இந்த வே வி டூ பிஸ்னஸ் கூட இருக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சமயத்தில் கூட சொன்னேன். இப்போ எஸ்கேஎம் நம்ம எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கு, நம்ம ஊரில் நம்ம மாவட்டத்தில் கேள்விப்பட்டக்கூடிய ஒரு பேர் எஸ்கேஎம். எஸ்கேஎம் ஆரம்பத்தில் அவங்க அந்த நிறுவனம் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி அந்த நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோர் வச்சுருந்தாங்க. அந்த ரீட்டைல் ஸ்டோரில் மாட்டு தீவனமும் கோழி தீவனமும் அப்போ மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வடக்குலேருந்து வரக்கூடிய பிராண்ட்ஸ்லேருந்து மார்க்கெட் பண்ணிட்டு டாட்டாஸ், காட்ரேஜ் இவங்க மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிராண்ட்ஸை வந்துட்டு வாங்கி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களே போகும்போது என்ன பண்ணாங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு தீவனத்தை கொடுத்துட்றோம், அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் முட்டையை திருப்பி கொடுத்துருங்க. முட்டை உங்களுக்கு மார்க்கெட் பண்ணுறது உங்களுக்கு, ஏன்னா ஒவ்வொரு விவசாயியும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளைக்கு வந்துட்டு 300, 400, 1000 பல ஆயிரம் வந்துட்டு அவங்க உற்பத்தி பண்ணும்போது அந்த முட்டை எப்படி அழிக்கிறது? அப்போ அவங்களுக்கு அது ஒரு சவாலாக இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம், நாங்கள் உங்களுக்கு தீவனத்தை கொடுத்துட்றோம், தீவனத்துக்கு பதிலாக முட்டையை நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது முட்டைக்கு அன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுத்து நாங்கள் உங்களுக்கு கிடையாது கொடுத்துறோம். ரெண்டில் எது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அதில் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக எச்சா இருக்கிறது உபரியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு மாத வருமானமாகவோ ஒரு 6 மாதமுக்கோ இல்லை 1 வருஷத்துக்கோ அக்கௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பண்ணாங்க. இது வந்துட்டு அப்போ அதே முட்டை தான், அதே கோழி தான், அதே தீவனம் தான். ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, தீவனத்தை கொடுத்துட்டு முட்டையை வாங்கிட்டாங்க. தட் வாஸ் a different way of doing business. ப்ராடக்ட் எதுலையும் வேறுபாடு இல்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் ப்ராடக்ட்லேயும் சில வேறுபாடுகள் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஐஃபோன் இருக்குது, ரைட்? ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லேயே பல விதமான மாடல்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ அதில் சிலது நம்ம வந்துட்டு ஓப்போ அப்படின்னா ஒரு சில தேவைகளுக்காக வாங்குகிறோம், அல்லது வேறு ரெட்மின்னு இருந்ததுன்னா அது ஒரு வாங்குகிறோம், இது ஐஃபோன்னா ஒரு தேவைகளுக்காக வாங்குகிறோம். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஐஃபோன்னா ஒரு மார்க்கெட்லேருந்து தனியாக செக்ரிகேட் ஆகிருக்கு. அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் நாங்களும் வந்துட்டு எங்கள் துறையிலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்துட்டு எந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அது தொடர்ந்து அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ இந்த மோஸ்ட் ரீசெண்டில் வரும்போது என்னென்னா, இப்போ புது புது மெட்டீரியல்ஸ் நாளுக்கு நாள் உருவாகிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா மெட்டீரியல் உற்பத்தியாளர்களும் திருப்பி அவங்க அதையே தொடர்ந்து எல்லாரும் கொடுக்கறதே தாங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு வியாபாரம் ஆகாது. அப்போ அவங்க புது புது மெட்டீரியல்ஸ் புது புது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க மெட்டீரியல்ஸ் கொண்டாடுறாங்க. நான் பாலிமர் துறையில் இருக்கேன். நான் செய்கிறது வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் நான் சொல்கிறது வந்துட்டு உரம், சிமெண்ட் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணக்கூடிய பேக்ஸ். நாங்கள் சொல்கிறது செமி பல்க் பேக்கேஜிங் சொல்லுவோம். எனிவே ஃப்ரம் 10 கிலோலேருந்து 70 கிலோ அல்லது 100 கிலோ வரைக்கும் பேக் பண்ணக்கூடிய பேக்ஸ் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். அப்போ அதில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ புதுமைகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே நியூ மெட்டீரியல்ஸை நான் யூஸ் பண்ண பழகிக்கணும். அப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பெருசாக ரிஸ்க் ஃபேக்டரை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏஐ அங்கே யூஸ் ஆகுது. எனக்கு ஏஐ என்ன பண்ணுது, பேசிக்கலி என்னோட ஏஐ என்ன பண்ணுதுன்னா, திங்க் பண்ணுறத விட அது நமக்கு இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் நான் கேட்குற கேள்வி சம்மந்தப்பட்ட எங்கெங்கெல்லாம் அது சம்மந்தப்பட்டது ரிசர்ச் பேப்பர்ஸு, ப்ரெசன்டேஷன்ஸு, ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கிரகிச்சிக்கிட்டு அப்புறம் நான் கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன காம்பினேஷனில் போட்டால் நீ எதிர்பார்க்கறது எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது எனக்கு சொல்கிற அளவுக்கு அதை நான் ஏஐ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். புரியுது இல்லைங்களா? இப்போ இன்னொரு சமீபத்தில் என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ கடந்த 2012 இந்த முயற்சி ஆரம்பித்தோம். என்னென்னா, விவசாயிகளுக்கு வந்துட்டு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு சந்தையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணோம். அப்போ சந்தையை ஏற்படுத்திக்கணும்னா என்ன பண்ணோம்னா, சராசரி வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மஞ்சள் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அதனால் அது மஞ்சள் பற்றி சொல்கிறேன், அதே மாதிரி தான் மற்றதுக்கும் சொல்கிறோம் பண்ண போகிறோம். மஞ்சளுக்கு முடிச்சிட்டோம். என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ மஞ்சளுக்கு வந்துட்டு அப்போ சாதாரணமாக மஞ்சளை எப்படி வாணிபம் பண்ணுறாங்க, அப்போ மஞ்சளை கொண்டு போயிட்டு விவசாயிகள் வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் யார்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி சந்தைகளில் அவங்க நேராக ஃபிசிக்கலாக அங்கே கொண்டு போகணும். அந்த 3 மூட்டையோ 4 மூட்டையோ 10 மூட்டை 20 மூட்டை என்ன அவங்களுக்கு உற்பத்தி இருக்கோ அதை கொண்டு போய் அங்கே கொண்டு போகணும். கொண்டு போகிற இடத்துல அங்கே இருக்கிறதுல ஒரு 20 30 வந்துட்டு வியாபாரிகள் வருவாங்க. அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து அவங்க விலைப்புள்ளிகள் டெண்டர் சிஸ்டம், ஒரு தடவை வந்துட்டு அந்த விலைப்புள்ளிகள் குறிப்பிட்ட திருப்பி அந்த ரேட்டை அவங்க மாற்ற முடியாது. விலைப்புள்ளிகளை போட்டு அவங்க டப்பாவில் போட்டுட்டாங்கன்னா, முந்தி டப்பாவில் போட்டு வந்து இப்போ எலக்ட்ரானிக் மீடியா வந்துச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம டேபில் வச்சு நம்ம போட்டுறோம். அந்த பட் ஸ்டில் அவங்க அந்த வைஃபை அந்த நெட்வொர்க்குள்ளே வரணும். அவங்க இன்டர்நெட்லேருந்து வெளியில் உட்காந்துட்டு பண்ண முடியாது. அந்த 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 ஃபிசிக்கல் பிளேஸுக்குள்ளே போகணும். வந்து தான் இப்போ விலைப்புள்ளிகள் போகிற மாதிரி இருக்குது. இதுலேருந்து இந்த 20-30 ட்ரேடர்ஸ்லேருந்து ஏன் நம்ம வந்துட்டு 3000 ட்ரேடர்ஸ் ஏன் நம்ம இதில் என்கேஜ் பண்ணக்கூடாது? அப்போ அதிகம் வாங்குறதுக்கு வந்தாங்கன்னா நமக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற விதத்தில் தான் நாங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணோம். 2012 விஷுவலைஸ் பண்ணோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அப்போ தூரத்துலேருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க இந்த 2 மூட்டை 4 மூட்டைன்னு ஒவ்வொருத்தையும் தனித்தனியாக வாங்கி ஒவ்வொன்றையும் தரம் பார்த்து அவங்க இன்டர்நெட்டில் பார்க்க முடியுமானா அது ரொம்ப சாத்தியக்கூறு இல்லாத வச்சோம். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சரி ஒய் நாட் பி எஸ்டாப்ளிஷ் மல்டிபிள் கிரேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், கிரேட் 1, கிரேட் 2, கிரேட் 3 வச்சுருவோம். அப்போ இதை வர்றதையும் வந்துட்டு நம்ம தரம் பிரிச்சுருவோம். பிரிச்சுட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணுவோம். கெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் எதுக்குன்னு, ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னா இதை வந்துட்டு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம அசஸ் பண்ணுவோம். சாதாரணமாக ஒரு லேபில் வந்துட்டு நம்ம நான் அந்த கேள்விக்கு நான் வந்துடுறேன். சரி. Yes, yes, you have rightly explored the entire business domain. The very basic doubt from the student community and the teaching faculty.
இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் we have been using so many digital systems, right? Decision support system, expert system எல்லாம் நாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது தான். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லையும் எல்லா சிஸ்டத்துலையும் எல்லாமே எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் இருந்தது தான். இப்போ புதுசாக ஒரு வேர்டை ஏஐன்னு தூக்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் விட இட் இஸ் பெட்டர் தேன் டிசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம், பெட்டர் தேன் டிஜிட்டல் டொமைன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது? அப்படி பண்ணுறதுனால பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும்போது சேம் ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சேம் குவாலிட்டி, சேம் வெண்டர், சேம் ப்ராடக்ட், சேம் ப்ரைஸ், மேபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1%. இது அப்படிதான், பேர் தான் வேற ஏஐ. பட் அது இதுக்கு முன்னாடி முதல்ல we have been doing the same thing for the past more than 1000 years. இல்லைங்க சார், அங்கே வந்துட்டு டிசிஷன் வந்துட்டு நம்ம தான் டிசிஷன் ட்ரீ மாதிரி கொடுத்துருந்தோம். அதனால லிமிட்டட் டிசிஷன் தான், அதுக்கு லேர்னிங் கிடையாது. பழைய இருந்த சொல்யூஷனுக்கு இட் டிட் நாட் ஹேவ் லேர்னிங். இப்போ ஏஐ ஹேஸ் லேர்னிங் ஆன் இட்ஸ் ஓன். பிசினஸ் பீப்புளே லேர்ன் பண்ணிட்டு தானே பண்ணுறாங்க. இல்லை பிசினஸ் பீப்புள் லேர்ன் பண்ணுறது வேற. பிசினஸ் பீப்புளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் இஸ் லேர்னிங். தட் we are making AI as a supportive. ஆமாம், அதுவே வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணி அது நாளுக்கு நாள் மாறி வரக்கூடிய சூழ்நிலைகளை அதை கிரகிச்சுக்கிட்டு இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைகளுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் டிசிஷன் ஆர் இதுதான் பெஸ்ட் சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லுது. தட் இஸ் வை பழைய ப்ரோக்ராமுக்கும் இப்போ வரக்கூடிய ஏஐ அப்ரோச்சஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் டிஃபரன்ஸ் அதுதான். ஏன்னா பழசு வந்துட்டு நம்மளா முடிவு பண்ணிட்டோம், அந்த முடிவு பண்ணி அதை வந்துட்டு ப்ரோக்ராமில் போட்டு இந்த சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா இந்த முடிவு எடுக்கணும், இந்த சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா இந்த முடிவு எடுக்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அதுதான் பழசு. இப்போ இருக்கிறது என்னன்னா ஏஐக்கு நம்ம முதல்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏஐக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா இனி வரக்கூடிய காலங்களில் மாறி வரக்கூடிய அந்த ட்ரெண்டையும் வந்துட்டு அது கிரகிச்சுக்கும், அந்த லேர்னிங் இருக்கும். அதனால தான் இப்போ எல்எல்எம்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு தெர் இஸ் a lot of learning on that one. ஸோ அந்த டேட்டா வச்சுட்டு அதை லேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வாட் இஸ் தி பெஸ்ட் காம்பினேஷன் அதை டிசைட் பண்ணி நமக்கு சொல்லணும். ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி டிஃபரன்ஸ். அப்போ யூ ஆர் ட்ரைங் டு சே தட் தி ஏஐ வில் சப்போர்ட் நாட் ஓன்லி இன் டிசிஷன், not only in manufacturing, not only in marketing, in all sectors it can. Yes sir, all facets of life. ஒன்றும் இல்லை, இன்னைக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் கூகுள் எடுக்கிறோம், நம்ம மேப் எடுக்கிறோம். கூகுள் மேப்பில் வந்துட்டு அது டைம் வருது இல்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம காலேஜுக்கு வரும்போதோ அல்லது நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம தொழில் செய்கிற இடத்துக்கு போகும்போதோ வந்துட்டு அல்லது வேறு ஊருக்கு போகும்போது ஒரு இவ்வளோ தான் டைம் ஆகணும், இவ்வளோ தான் டிஸ்டன்ஸ் அதே தான் இருக்குது. ஆனால் டைம் மாறுதா இல்லையா? ஏன் மாறுது? எப்படி கற்றுக்குது? அது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் யாரெல்லாம் அந்த வழியில் போயிருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் கூகுள் மேப் ஆன் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்கேருந்து அந்த டேட்டா பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. நமக்கு தெரியாது. Then we will have one interesting question. Okay, you can predict certain things. இது இப்படிதான் ஆகும் நம்ம we can come up with in the business domain. How can you predict my own mentality? The buyers nuடைய mentality எப்படி AI predict பண்ணும்? சார் அதுவும் திடீர்னு ஒரு ஸ்டெப் உள்ள வச்சுட்டு கடை விட்டு வெளியில போலான்னு நினைப்பேன். நம்ம ரைட் வரோம். கடைசி நேரத்தில் வேணாம், நல்லா இல்லை, மனசுக்குள்ள தோணுது, எனக்கு கூட கேட்காது, ஏதோ ஒன்று தோணுது. Can is it possible for you to identify the buyers mentality in the business environment? நீங்க சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வெரி வெரி ரேர் ஹேப்பனிங், ரைட்? வெரி ரேர். அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலோட அந்த இண்டிவிஜுவலோட பர்ச்சேஸ் பேட்டர்னை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருந்தால் அவசியம் இப்படி தான் செய்வாங்கன்றது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஏஐ பிலீவ்ஸ் ஒன்லி இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், டேட்டா தான். ஏஐ கற்பனை பண்ணி எதையுமே பேசுறது இல்லை. ஏஐ முழுக்க ஆதாரத்தோட செய்யக்கூடிய சமாச்சாரம். ஆதாரம் எங்கிருந்து வருது? பியூர்லி டேட்டா. டேட்டானா அகைன் தட் இஸ் ஆல் தட் இஸ் வாட் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நம்ம சொல்லும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லும், ரைட்? இட் இஸ் ஒன்லி கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. எனக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டவுட், ஒரு பர்சனல் டவுட். உங்களுக்கே டவுட்? ஆமாம், டெய்லி இட்லி தானே சாப்பிட்றோம், இன்னைக்கு ஒரு தடவை புரோட்டா சாப்பிட்டா இல்லைன்னு நான் நினைப்பேன் சார். will you? ஹோட்டலுக்கு போனால் டெய்லி சாப்பிடுவீங்களா? அப்போ எப்படி சார் அது டிடெக்ட் பண்ணும்? பண்ணுவேன் சார். நீங்க ஒரு தடவை பண்ணீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு தடவை கூட பண்ண மாட்டேன். அன்னைக்கு மட்டும் வருஷ கணக்கில் ஆச்சு, இன்னைக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். இல்லை, எனக்கு லெக் பீஸ் ஒன்று வைங்கன்னு. இல்லைங்க, அந்த சார் ஒவ்வொரு ஹோட்டல்லையும் நீங்க டெய்லி ஒரே ஹோட்டலில் சாப்பிட்றீங்களா அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்றீங்களா? அதே தான் கேட்குறேன். இப்போ அதாவது இந்த பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்டுக்குமே நீங்க பல ஹோட்டல்ல பல நாளைக்கு சாப்பிடக்கூடியது, பல இடத்துல விரும்பக்கூடியதை வந்துட்டு இது அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கும் போது இவர் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாரு? அப்போ ஒரு வருஷமா சாப்பிடலன்னா எனக்கு கிடைக்காது. டெஃபினட்டா கிடைக்காது. அதுக்கு முன் அனுபவம் இல்லையா அது சொல்ல முடியாது. ஆனா முன் அனுபவம் இருந்ததுன்னா உறுதியா சொல்ல முடியும். அதான் சொல்றேன், அது கற்பனை செஞ்சு சொல்ல முடியாது. ஆனா ஏற்கனவே தகவல் இருந்ததுன்னா அந்த தகவல் சார்ந்து அதை சொல்லலாம். ஒரு தடவை போகும்போது தெரியாது, 2 தடவை போகும்போது கொஞ்சம் தெரியும், 3ஆவது தடவை போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தெரியும், 4, 5 அந்த பாப்புலேஷன் டேட்டா ஸ்ட்ரென்த் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆக ஆக நமக்கு அது இன்னும் ஆணித்தரமாக அது சொல்ல முடியும். உறுதியாக இது வந்து 99.5% இவர் உறுதியாக உள்ள வந்து சாப்பிடுவாரு, அது வந்தார்னா இதுதான் கேட்பாரு அப்படின்னு ஈஸியாக அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே சார், குட்.
from my perception, business is finding the fittest to win in the among the competitors. Adana. Win in the competition. Adana business. இல்ல இப்பெல்லாம் பிசினஸ் அப்ரோச் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா மாத்திரோம் சார். மாத்திரீங்க. we don't talk about fighting the competition. We ignore competition சொல்றோம். எப்படின்னா it's called blue ocean strategy சொல்றோம். blue ocean strategy என்ன சொல்றோம்னா you define, அதாவது இப்போ இன்னைக்கு மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்துட்டு ஒரு 300 பேர் நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம், இந்த ஹாலில் உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த 300 பேருமே எல்லாம் ஒரே தரப்பினரா ஒரே மாதிரியான இருக்காங்கன்னா இல்லை. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய வயது வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம், உருவ வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம், படிப்பு வித்தியாசம் இருக்கலாம், இப்படி பல அப்போ ஒவ்வொன்றும் அதே மாதிரி ஆண்பால் பெண்பால் இருக்கிறோம். இப்படியெல்லாம் வந்துட்டு வரும்போது கேட்டகரைசேஷன் சொல்லுவோம், அதாவது செக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்துட்டு செக்மெண்ட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி நமக்கு 140 கோடி மக்கள் இருக்காங்க, இன்றைக்கி அதுக்கு அதிகமாக இருக்கிறோம் இந்தியாவில். அப்போ அவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கும்போது ஈவன் தின் ஸ்லைஸ், ஒரு செக்மெண்ட்டோட தின் ஸ்லைஸ் இருந்தால் கூட அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், பல ஆயிரம் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன வேணும், அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க போறேன், அந்த செக்மெண்ட்டை கேட்டர் பண்ண போறேன். முதல்ல நான் தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம், எந்த செக்மெண்ட் தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம். நிறைய வியாபாரங்கள் தோல்வி விடுறது காரணம் என்னன்னா, நான் யாருக்காக இதை கொடுக்குறேன், அந்த செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம எல்லாருமே. இப்போ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கோம், நம்ம யாருக்காக இந்த இன்ஸ்டியூஷனை நடத்துறோம், எந்த தரப்பினருக்காக நடத்துறோம், அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஃபீஸ் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் கொடுக்கணும், இங்க அவங்களோட சப்போர்ட் சிஸ்டம் என்ன, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அதை கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அந்த செக்மெண்ட் பண்ணோம்னா வாட் வி டூ இஸ் அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு தேவையான வேல்யூ ப்ரொபோர்ஷன் வந்து சொல்றோம், வேல்யூ கவுண்ட் சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு பொருளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்துட்டு ஒன்லி வெஹிக்கிள், அந்த பொருள் மூலியமா என்னென்ன பலனை கொடுக்குறோம் அந்த உணர்வு இருக்கு, அதுதான் முக்கியம். அது மாதிரி இந்த பல பயன்கள் இருக்கு. இப்போ நம்ம அரிசி விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கடையில் வந்து அரிசி விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டோம்னா அரிசி விற்கிறது மட்டுமா இருக்குமா அப்படின்னு இல்லை, அரிசி மூலியமாக நான் அந்த உணர்வாருக்கு என்னென்னலாம் பலன் கொடுக்குறேன், அதுதான் முக்கியம். அந்த பலன்கள்ல நான் டார்கெட் பண்ற மார்க்கெட்டுக்கு என்ன நிலவான 0 to 10 ஸ்கேல்ல எவ்வளவு லெவல் தேவை, அதை நான் மாத்தணும்னா வேல்யூ கர்வ்னு சொல்றோம் சார். அந்த வேல்யூ கர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி என் ப்ராடக்ட் நான் அலைன் பண்ணிட்டேன்னா அங்க வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் காம்படிஷன், ஐ ஆம் தி லோன் சப்ளையர் ஃபார் தட் பார்ட். Okay, good, really good. But at the same time, the same strategy would have been used by my competitor, right? Whatever I think, definitely would have been suggested by my competitor too. நான் என்ன நினைக்கிறேன், அதே வேணும் எதிராளி நினைப்பேன். இல்ல நீங்க எந்த இல்ல both of us are using same AI. இல்ல ஏஐ வந்துட்டு இட்ஸ் யோர் ஓன் பர்சனல் டேட்டா, இட்ஸ் நாட் தி பப்ளிக் டொமைன் டேட்டா இல்ல. ஓகே, பப்ளிக் டொமைன் டேட்டாவை தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கலாம் நீங்க. பட் அதர்வைஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் டேட்டா, இன்வெர்ஸ் டேட்டா வச்சு நம்ம எடுப்போம். So based upon the data we get this part. Exactly. We don't what is the risk, right? No. இல்லைங்க, நீங்க அதாவது மார்க்கெட்ல வந்துட்டு வெளி இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வந்துட்டு இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வந்துட்டு மாற்றக்கூடியதாக இருந்ததுன்னா அந்த வெளி இன்ஃப்ளூயன்ஸையும் எடுத்துக்கிறோம். இல்ல அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, நோ வே ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம நம்மளோட டேட்டா வச்சுமே வச்சுட்டு செய்ய முடியும். Okay, sir. Then it's last of this rapid fire round, sir. From your business perspective, from the commercial world, how you can define AI in one line? What is AI from your perspective? AI எப்படி பாக்குறீங்க? AI இன்னைக்கு இன்னோவேஷன் அண்ட் பிசினஸ் growth, வியாபார பெருக்கம் விரிவாக்கம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இன்னைக்கு வரக்கூடிய காலங்களில் நோ ஏஐ நோ பிசினஸ் அப்படின்னு தான் வரும். No AI, please keep it in your mind. No AI, no business. So, sir, next fundamental question from our side. If AI is to be incorporated in your business, is there any major transformation will be there in at which stage or which phase it gets changed? Not only in marketing. இல்லை சார், இப்போ ஏஐ நம்ம இப்போ ஏஐ உள்ள திணிக்கிறதுனால உள்ள கொண்டு வரதுனால பிசினஸ்ல எந்த இடத்துல முக்கியமான மாற்றம் ஏற்படுது, எந்த பிசினஸ் இல்லை சார். இன்னைக்கு ஏஐல வந்துட்டு இன்னைக்கு பிசினஸோட எல்லா பிசினஸ்க்கு ஒரே சிம்பிள் வேர்டை சொல்லிடும். பட் பிசினஸ் உள்ள நிறைய சப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்துட்டு மார்க்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன், அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டோ அல்லது சர்வீஸையோ நம்ம டிசைன் பண்ணுறது, தென் ப்ரொடியூசிங் ஆர் கிரியேட்டிங் தட் வேல்யூ ப்ரொபோஷன், தென் தேர்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் இட், எப்படி அதை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம், அதுக்கப்புறம் இதுக்கு உண்டான பீப்புள் HR ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் அதுலேயும் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஃபினான்சஸ். ஸோ இந்த பணம் எங்கே போகும், கார்னர் ஆஃப் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
Mr. Ambani வந்துட்டு has spent almost crores of rupees distributing or educating their entire employee systems, right from top ல இருந்து bottom வரைக்கும் எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் கம்பல்சரியாக ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அவங்களோட ஒர்க் பிளேஸில். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு multi crores they have spent. Okay, in such case, again, major question comes. By incorporating artificial intelligence into my business, how can I ascertain that the quality will be there? Is there any loss or? ஆமாங்க சார், குவாலிட்டி இருக்குல்ல. இந்த ஏஐனுடைய குவாலிட்டி எப்படி பண்றீங்க? இல்லை ஏஐயோட குவாலிட்டி as I told you earlier, நம்ம டேட்டா வச்சு தான் நம்ம ஹெச்ஆர் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம். ஹியூமன் ரிலேஷன் இருக்கும்போது இப்போ எனக்கு வந்துட்டு நாளைக்கு வந்துட்டு இந்த நம்பர் நாளைக்கு வேலைக்கு வருவாரா மாட்டாரா, ஏஐ வில் பி ஏபிள். Okay, out of your own experience, by using AI, will you get some solid, correct answers? Yes, of course, sir. You are getting 100%. Yes. Oh, so 100% accuracy and 100% clearness, clarity will be there by using AI. That's what Mr. Venkateswaran is telling right now. Okay, sir, at what cost, sir? அதாவது இதை நீங்கள் வந்துட்டு வெளியில் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் காஸ்ட்லியர். Fortunately, you want to say that each and every business must have. Yes, you can develop it. It's so easy. GPT is developing your own. All the students, please keep it in your mind. It is the development of artificial intelligence system for a business application is very easy in any environment. That's what she is saying. So don't try to push away AI. It is not our job. I am literature student. I am a history student. I am a botany student. Don't try to push artificial intelligence away from your career. Whatever may be the profession you want to involve, please incorporate AI. It is very easy. சார் ஓப்பன் டூல்ஸ் நம்ம வெளியிலேருந்து டூல்ஸ் வாங்கும்போது என்னன்னா they also take your data. ஸோ ஒரு ரிஸ்க் ஆஃப் சீக்ரெசி கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆகலாம். உங்களுக்கு அது ஆனால் பரவாயில்ல, அது ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லைன்னா நீங்கள் அவுட் சோர்ஸ் பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை அது போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளே டெவலப் பண்ணிக்கலாம் திறந்து வைக்கும். ஸோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு போகும்போது வந்து அதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகும். நாட் ஒன்லி லோக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், இந்தியன் ஃபேக்டர்ஸ், இண்டிஜினியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, இன்டர்நேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ரிலையன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரினா தே ஹேவ் டு இம்போர்ட் ரா ஆயில். ஸோ அதில் ரஷ்யாவில் வாங்குறதா, பிரேசிலில் வாங்குறதா, வெனிசுவேலாவில் வாங்குறதா என்னங்கிறத அவங்க டிசைட் பண்ணணும். அதோட சேலஞ்சஸ் வரும். ஸோ எவ்வளோ பெரிய நிறுவனங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை தூக்கிட்டு தன்னுடைய வடிவத்தை பெருக்க முன்வந்தாலும் சிறும் குறு நிறுவனங்களும் ஏஐ பயன்படுத்துவதால் வெற்றி பெற முடியும். பயன்படுத்தியே ஆகணும். பயன்படுத்தியே ஆக வேண்டும். Mr. Venkatesan is telling that, stressing the fact that you have to incorporate artificial intelligence techniques for the promotion of your own business irrespective of the domain. Right? That's what am I right, sir? Yes, sir. Yes, sir. அதுக்கு கேளுங்க. Okay. Do you want to say that nobody has done any blunder or any major mistakes in adopting AI in their business? இல்லை சார், தோல்வியை யாராவது சந்திச்சிருக்காங்களா? ரெடியா இல்ல சார், அந்த மாதிரி கேசஸ் நம்ம பார்க்கல. நிறைய அகேஷன்ஸ் அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் சர்ஃபேஸ் நம்ம சேட்டலைட் விட்டா கூட போய் இறங்க மாட்டேங்குது சார். இல்ல சார், நம்ம இந்த விஷயத்துல நம்ம பண்ணும்போது வாழ்வாதாரத்தோட போட்டி போடணும் இல்லையா? இல்ல கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கம்ப்யூட்டர் இஸ் a faithful servant. கம்ப்யூட்டர் இஸ் a faithful servant. It will do exactly what you say. அப்ப அது தப்பா செஞ்சது, அது தப்பான சில அறிவுரைகளை கொடுத்துருக்கு, அல்லது கைடன்ஸை கொடுத்துருக்குன்னா நம்ம எங்கேயும் அது சொல்லி கொடுத்தது தப்பா இருக்கு. அதுதான் இஷ்யூ. அதாவது தவறு வர்றதுக்கு அங்கே இல்லை, ஏன்னா நம்மளோட டேட்டா வச்சு தான் அதுக்கு நமக்கு விளக்கமே கொடுக்க போகுது. ஸோ irrespective of your business scope and business space and your type of your business, it is necessary or it is mandatory to incorporate artificial intelligence techniques not only for the promotion of your business but also getting a good name from your customers and from your land. Yes, sir. Okay, sir, what will be the future? What will be the next change of future in business? A future of AI? இல்லை சார், இப்போ என்னன்னா இப்போ நம்ம உட்காந்து ஒவ்வொன்று மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக வீல் ஹேவ் ஏஐ சிஸ்டம் சிட்டிங் தேர் அண்ட் மானிட்டரிங் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அதில் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒன்று அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியாக போனாலும் அலாம் கொடுக்கும், அளவுக்கு மீறி போனாலும் அலாம் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி அது லேர்னிங் வர 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 இந்த மோர் டேட்டா அதிகமாக ஆக கெட்டிங் மோர் பிசினஸ். அப்போ நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக. So he is trying to say that it is not only enhancing our business, enhancing our increasing our outcome, but also it tries to monitor you where you are going forward or what fault might have occurred. So where you have to be very careful, where you have to control yourself. Everything will be indicated by using artificial intelligence techniques. That's what he finally ends.
Thank you very much, sir, for having a wonderful session with you on AI on business environment, that is of polymer. So have you been adopting in your polymer? Yes, professor. We have started. Okay, now thanks goes to the audience. Whatever maybe your doubts, clarifications, or some fires, okay, you can now raise the voice. ஏதாவது கேள்வி உங்க பக்கத்துல இருந்து கேட்கணுமா? என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட். வெற்றி, தோல்வி, திறமை, அளவீடுகள், நுட்பங்கள், கற்றுக்கொள்மை, எதை பற்றி வேணாலும் கேட்கலாம். You can ask on any. Good afternoon, sir. I'm Dakshani from second BCom CA. Does AI increase or reduce employee productivity in business, sir? It will increase, ma'am. Vastly increase. Vastly. Not significant. பெருமளவுக்கு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். Thank you. Master. No. Any other question? One from the back. Good afternoon, sir. Yes. I'm Ininga from second BCom PA. What are the risks in AI based on trading? Trading. No. Say that again. Ask the currency part. கேக்கல. What are risks in AI based on trading? ட்ரேடிங் எந்த மாதிரி ட்ரேடிங் சொல்றீங்க? ஷேர் ட்ரேடிங்ல சொல்றீங்களா அல்லது வெறும் மற்ற கமாடிட்டிஸ் ட்ரேடிங்ல சொல்றீங்களா? ஷேர் ட்ரேடிங் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் மேம், பிகாஸ் இட் இஸ் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஷேர் ட்ரேடிங்ல யாராவது ஒருத்தர் ஷேர் பிரைசஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க. வெரி டிஃபிகல்ட், ரைட்? பிகாஸ் so many factors are influencing. So திடீர்னு ட்ரம்ப் என்ன நினைக்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும்? ஒரு நாள் 25% அடுத்த நாள் வந்து 50% டியூட்டிங்கிறார். அதனால இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினா ஷேர் பிரைஸஸும் நகரும். ஏன்னா அந்த நிறுவனத்துக்கு மேற்கொண்டு வரக்கூடிய வியாபாரம் தொடர்ந்து சர்ச்சை ஆகுமா இல்லை இந்த மாதிரியான இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் ஹையர் ஆகிறதுனால அங்கே ஏற்றுமதி தடைபட்டு போயிடும். அதனால வந்துட்டு இதோடைய வியாபாரம் கெட்டு போயிருந்தனால ஷேர் பிரைஸஸ் கீழே இறங்குமா சொல்ல முடியாது. ரொம்ப ரிஸ்க். ஸோ ஷேர் ட்ரேடிங் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். You can have some by and large ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கலாம். ஒரு 70% 80% உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேஷனை கொடுக்கலாம். But balance 20% you have to take that risk. அதனாலதான் இப்ப எல்லாம் மார்க்கெட்ல என்ன சொல்றோம், அதிகமா கவர்மெண்ட் என்ன அட்வைஸ் பண்றாங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணான்னு சொல்றோம். இன்சூரன்ஸ் மாதிரி you don't put all your investments in one or don't put all eggs in one basket சொல்றோம் இல்லையா? அதனால எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அல்லது மெஜாரிட்டி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம ஒரு ஷேர்ல கொண்டு போய் போட்டு அது கீழே இருந்துச்சுன்னா மொத்தமும் போயிடும். அதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல கொண்டு போகும்போது அது கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ பாதகம் வந்தாலும் நமக்கு கம்மியாக தான் வரும், சாதகம் வந்தாலும் நமக்கு அவ்வளோ தான் வரும். டக்குன்னு ஒரே இடத்துல தூக்காது. பட் நமக்கும் மிதமாக இருந்தால் பெட்டர். கிராஜுவல் ஒரு ட்ரெண்ட் ஒரு ஓவர் பீரியட் லாங் டேர்ம்ல நமக்கு வந்துட்டு இயர்லி பேசிஸ்ல நமக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும், 15% 20% எந்த அளவுக்கு வரலாம், அது மாதிரி வந்துட்டு தான் நமக்கு பெட்டர் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து டக்குனு கொண்டே 40% போகும், திடீர்னு -20% போகும். அதனால அந்த ரிஸ்க் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. So take a risk in doing a report on AI and psychology. Okay, psychology AI predict பண்ண முடியுமான்னு டிசைட். Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Sir, I am Geeta from 7B20A. So AI can fully replace human creativity? இல்ல மேடம், முடியாது. ரொம்ப ரிஸ்க் தான். ரொம்ப வெரி ரேர் சான்சஸ். கிரியேட்டிவிட்டி இது என்ஹான்ஸ் பண்ணும். நீங்க இது வரைக்கும் கிடைக்காத டூல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால இன்னும் கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். இது வரைக்கும் சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் நீங்க போறீங்க வெறும் 2 டைமென்ஷன்ல மட்டும் போட்டுருப்பீங்க. இப்படி ஏஐ டூல்ஸ் வச்சுட்டு நீங்க 3 டைமென்ஷன்ல நீங்க பார்க்கலாம். அது மாதிரி என்ஹான்ஸ் பண்ணும். For your information, so far AI is called as generative AI தான் சொல்லிட்டாங்க. There is no creative AI so far. Creation, not God is a human on the next level of that. Okay, it is an enhanced generation. உருவாக்கம் வேற, படைப்பாக்கம் வேற. சரிங்களா? படைப்பாக்கம் உருவாக்கம் கிரியேட்டிவ். Good afternoon, sir. I'm Purni from 3rd BCom CA. Sir, நீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி AI இல்லாம பிசினஸ் இல்லைன்னு சொன்னீங்க. அப்போ ஃபியூச்சர் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கணும்? அதே நம்ம இப்பதான் சொல்லி நீங்க பதில் உங்க வீட்டுல இருக்கு. ஏஐ கத்துக்க வேண்டியதா, ஏஐ நம்ம எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம், எந்தெந்த துறையெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பாத்துக்க வேண்டியதான். அது பிரைமரி ஏஐக்கு இப்ப என்ன தேவைன்னு அது டேட்டா வேணுமா?
நிறைய அக்கேஷன்ஸ் சில 2 இஷ்யூஸ். ஒண்ணு வந்துட்டு நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணாம இருக்கும், அல்லது கலெக்ட் பண்ண டேட்டா உங்களை இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணாம இருக்கும். 2 சூழ்நிலை இருக்கு இன்னைக்கு சமுதாயத்துல. நிறைய பிசினஸஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அக்கௌண்டிங் அதுல ஃபண்டமெண்டலா எந்த நேரம் நடக்குது, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எந்த டைம் நடக்குது, எவ்வளவு நேரம் நடக்குது, எந்த வால்யூம் நடக்குது, என்னென்ன பொருள் நடக்குது, இது எல்லா டேட்டாவும் அதுல இருக்குது. யாராவது எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா யாரும் அனலைஸ் பண்ணல. இது அவைலபிள் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணாத இருக்கிறதா. இன்னும் சில பாத்தீங்கன்னா மெஷின்ல வந்துட்டு நமக்கு மெஷின்லயும் மற்ற சூழ்நிலையும் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாம இருக்கும். அந்த கலெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறத இப்ப கலெக்ட் பண்ண வைக்க முடியுமா? எப்படி வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சிரமம் இல்லாம அதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம்? அந்த மாதிரி துறையில டேட்டா கலெக்ட் பண்ண அந்த டேட்டா வச்சுட்டு நம்ம அடுத்ததுல நம்ம ஈஸியாக கம்பல்சரியா வந்துட்டு நமக்கு ஏஐ வில் பி தேர். ஏஐ இஸ் ஒன்லி ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஹியூமன் பீயிங். நம்மள வந்துட்டு நம்மளுடைய ஒரு பினாமி அங்க வச்சுட்டு போறோம் அந்த இடத்துல. அவ்வளவுதான். இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு இப்ப பைனான்சியல் டிரான்சாக்ஷன் முதல்ல எல்லாம் வந்துட்டு இப்ப 50 அதாவது நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாம் போடுறோம்னா எப்ப போடுவோம்? இப்ப எல்லாம் நாங்க பாக்குறது வந்துட்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை போடுறோம். ரைட். அதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க என்னன்னா மேனுவலா போடும்போது என்னன்னா ஒரு குவார்டருக்கு ஒண்ணு வந்தா பெருசு, இல்லைன்னா ஹாஃப் இயர்லி கொண்டாடலாம் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா எல்லா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டோட்டல் போட்டு சம்ம பண்ணி அது இது கொண்டு வந்து எல்லாம் பார்க்கணும். எல்லாமே இல்லை இப்பெல்லாம் அப்படி எல்லா கச்சாம பட்டன் கட்டும் போதும் இன்னும் சில ஒரு மாசத்துக்கு தானே பார்க்கணும். இப்ப கனை பிடிங்க ஏஐ அப்ப அவனை டெய்லி பேசிஸ் அது சொல்லும். இன்னைக்கு வந்துட்டு நீ எந்த லெவலுக்கு போய்கிட்டு இருக்க, உனக்கு எப்பவுமே பல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே சொல்லிட்டே எங்கேயாவது இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போச்சுன்னா இமீடியட்டா நமக்கு அலாம் கொடுத்துரும். அதனால வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு இதை கொஞ்சம் கவனமா இருங்க அப்படின்னு கூட சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ஏஐ டூல்ஸ் நம்ம சிஸ்டத்துல இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம். அதாவது இன்னைக்கு ஏஐ இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து பேரலா வந்துட்டு ஏஐ அகைன் நம்ம ஒரு கால்குலேட்டர் செல்போன் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஏஐ. இது சொல்லி நம்ம அதை காண்ட்டு நிறைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ அவசியம் ஏஐ பிக்கப் பண்ணிக்க. தேர் லாட் ஆஃப் கோர்சஸ் ஆன்லைன் இருக்கு, ஆஃப்லைன்ல இருக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்கு. பேங்க் எல்லாம் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு தொட்டனை தூரம் மனக்கேணி. அதனால நீங்க எவ்வளவு அதை சீன்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கத்துக்கலாம். Any other question with that? Good afternoon, sir. Yes, sir, small business AI வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும்னு சொன்னீங்க. சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்மால் பிசினஸ் பண்றவங்க வந்து AI கிரியேட் பண்ணி சின்ன நிறைய இருக்கா மேடம். பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கு, இப்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, இப்போ ப்ரோஷர் டிசைன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நிறைய ஸ்டார்ட் யூசிங் தட். அது ஒண்ணு பப்ளிக் டொமைன்லயும் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க. அதெல்லாம் அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். சில ஒரு ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தாண்டி போகணும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிரத்யேக தன்மை, அவங்களோட ஸ்டைல கொஞ்சம் எங்கேயாவது இடத்துல அந்த ஃபண்டமெண்டல் இருக்கிறது அது எப்பவும் அவங்களோட சிஸ்டம்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட ஓன் டூல்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய இருக்கு. தேங்க்யூ சார். Good afternoon, sir. I am Rashita from 3rd BCom CA. My question is, in Venpro polymers, what are the where do you apply the AI in Venpro polymers? Okay. Which department? Yeah. Now we have slowly started now where we have various stages of production. So நாங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல yarn produce பண்றோம், அதுக்கப்புறம் fabric, அதுக்கப்புறம் அந்த fabric எடுத்து coating பண்றோம், coating பண்ணதுக்கப்புறம் printing பண்ணதுக்கப்புறம் we might insert உள்ள இன்னொரு பைச்சில் பை உள்ள நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மடிச்சு தைச்சு பேக் பண்ணி அனுப்புறோம். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம வந்துட்டு வேரியஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் ரைட், மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ். இப்போ yarn ப்ரொடக்ஷன்ல ஒரே மிஷின் தான் மொத்தம் எல்லா லூப்ஸ்க்கும் தேவையானது அது ஒரு மிஷினே தயாரிச்சோம். வேற இருக்கு. தேங்க்யூ மேம். Good afternoon, sir. I am Divishri from 2nd BCom. Why AI is important in modern business? See, every business, certainly modern businesses are, every business needs to understand its own system, its own behavior. And the behavior which it should be able to. Behavior is many occasions it is the customer's behavior. எப்பப்பெல்லாம் வாங்குறார், எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா வாங்குறார். சிலர்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மாசம் முதல்ல வாங்குவாங்க, சிலர் மாசம் இடையில வாங்குவாங்க, சிலர் மாச கடைசியில வாங்குவாங்க. அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள, நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம். பட் அந்த காரணம் தெரியலாம் கூட அவர் ரெகுலரா வந்துட்டு நமக்கு மாச கடைசியில் தான் வாங்குறாரு, அல்லது ஆரம்பத்துல இந்த குவான்டிட்டி வாங்குவாரு, கடைசியில் இவங்க குவான்டிட்டி வாங்குவாரு. இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா அனலைஸ் பண்றது இல்லை. இப்ப இதெல்லாம் நம்ம அனாலிசிஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அது என்னன்னா டைனமிக்கா அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால இன்னைக்கு மாடர்ன் பிசினஸ்ல கம்பல்சரியா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாதான். ஏன்னா அகைன் யுவர் டாம், அதாவது எப்பவும் சொல்லுவோம், இஃப் யூ ஸ்டாப் ரன்னிங் யூ வில் ஃபால் அப்படின்போம். கேள்விப்பட்டீங்க இந்த வாசகத்தை? இஃப் யூ ஸ்டாப் ரன்னிங் யூ ஃபால். உண்மையாது நம்ம ஓடினா கீழே விழுந்துருமா? நடக்கிறோம் நிக்கிறோம் ஆனா கீழே விழுவதில்லை. ஆனா சேம் என்ன இருக்கு, இஃப் யூ ஸ்டாப் ரன்னிங் யூ ஃபால். அந்த மாதிரி மெசேஜஸ் வந்து இன்னைக்கு கம்பல்சரி வந்து என்ன, ஏன் அவங்க ஓட்டு நிறுத்தம் விழுந்துறோம்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நம்மளோட காம்படிஷன் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மற்ற நான் காம்பீட்டிங் பிசினஸஸ் ஆல்சோ ஆர் காம்பீட்டிங் அகேன்ஸ்ட் அஸ்.
ஸோ நம்ம அந்த டெம்போ மெயின்டைன் பண்ணல, ஏஐ யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு அதை அப்டேட் அந்த தகவல்கள் நம்ம தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தொழிலை நடத்தலைன்னா லாஸ்ட் மொத்தமாக நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணிடுவோம். அதுக்காக வந்து நமக்கு டு மெயின்டைன் தி லீட் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு கம்பல்சரி யூஸ் ஏஐ. யூ டோன்ட் ஹேவ் அ சாய்ஸ் நவ. கிளியர்? எஸ். Good afternoon, sir. I am Vaishnavi, second BCom PA. How AI improves in customer experience, sir? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, சஜஸ்ட் பண்ணுங்க, சொல்லுங்க. இப்போ சேட் பாட்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? பார்த்துருக்கீங்க, சில ஆப்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண கீழே வந்து ஒரு சேட் பாட்னு வரும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நபர்கிட்ட நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அதுவே வந்துட்டு பதில் சொல்லும். ஸோ நீங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்க வேண்டியது. மெனி அக்கேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் லைக் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் ஏர்லைன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் தே டோன்ட் ஹேவ் கால் சென்டர்ஸ்லாம் முதல்ல ஒரு காலத்துலாம் இருந்தது. இப்போல்லாம் கால் சென்டர்ஸே இல்லை. அவங்ககிட்ட கூப்பிட்டு நீங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்களோ அல்லது ஒரு ரீஃபண்டோ மற்றதெல்லாம் ரெகுலர் சேனல் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது சூழ்நிலைகள் நீங்கள் ஏதாவது கேட்கணும்னா அங்கே பதில் சொல்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. அங்கே சேட் பாட் தான் இருக்கும். உங்கள் ஆப்பில் சேட் பாட் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, எனக்கு கேட்டாலும் வந்துட்டு அங்கே நமக்கு சிஸ்டம்லேருந்து நமக்கு பதில் வந்துடுது அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ இதே கஸ்டமர் இப்போ டிபெண்டிங் ஆன் இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் வந்துட்டு நமக்கு இப்போ ஒரு இதை எடுத்து நீங்கள் ஸ்விக்கி இதை இப்போ சார் கேட்டாலே முதல்ல ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கேன், நாளைக்கு ஒரு இது வந்தாலும் இவர் என்ன சாப்பிட்டாரு என்ன கேட்பார் அப்படின்னு என்னால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும்னா இப்போ நிறைய அகேஷன்ல இருக்கு, ரியல் லைஃப்ல இருக்கு, அந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்காங்க. எப்படின்னா முதல்ல சார் வர ஐ திங்க் டாட்டாவோட ஹோட்டல் டாட்டாவோட ஹோட்டல்ஸ் தாஜில தான் அந்த அளவு அவங்க ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்சஸ் எதை யூஸ் பண்ணாங்க, காலையில் என்ன பண்ணாங்க, என்ன சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா பின்னால பேக்ரவுண்ட்ல இவங்க கேட்காம பக்கத்துல உட்காந்து ஆள் இருந்து நோட் பண்ணாம எங்கேயோ ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிட்டு அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த வரும்போது இவன் ரெஸ்டாரண்ட் போனாவே சார் would you like to have your favorite இடியாப்பம் அப்படின்னு கேட்கறான். கேட்ட காலம் உண்டு. இன்னைக்கு அதை சொல்லிடும். சார் வந்தாருன்னா காலையில் வந்துட்டு ஒன்னா 2 எக்கு வெள்ளைக்கார மட்டும் தான் கேட்பாரு அப்படின்னு சொல்லிடும். அப்புறம் எக் ஒயிட்ஸ் டுடே அப்படின்னு கேட்கும். அவருக்கு அதை பிளான் பண்ணி சர்வர் போய் கேட்பார், அந்த வெயிட் போய் கேட்பார். அந்த அளவுக்கு. ஸோ இது மாதிரி கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு கஸ்டமரோட பிஹேவியரை நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளை வீட்டில் தான் நம்ம ட்ராக் பண்ண அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பரவாயில்ல நம்மளை பத்தி உடனே எவ்வளவு நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, நமக்கு எது கேட்காமலே வந்துட்டு நம்மளோட தேவைகளை அவங்க வந்துட்டு நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறாங்க, நமக்கு அழிக்க வர்றாங்க அப்படின்றது ஒரு நல்ல கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க, இப்போ ட்ராக்கிங் டூல் வந்திருக்கு, அது டெஸ்பாச் ஆயிடுச்சா, டெஸ்பாச் ஆகுதுன்னு எழுதியே வந்திருக்கு, எப்போ நம்ம கைக்கு வந்து சேரும், அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது தட் இஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். It is all because of partly because of AI also, right? So AI can really enhance customer experience. Thank you, sir. Most welcome. Good afternoon, sir. I am Purita from second BCom. How does AI used in marketing, sir? Marketing na enna solunga modalla. Marketing enna, sales enna, rendu patti adha thedi paapom. Is marketing is equal to sales or sales equal to marketing? சொல்லுங்க கேள்வி. மார்க்கெட்டிங்னா சேல்ஸா இல்ல சேல்ஸா மார்க்கெட்டிங்கா ஏன் ரெண்டு வார்த்தை? So there is a question for as an answer. கேள்விக்கு கேள்விதான் பதில். சரிமா, மார்க்கெட்டிங் இஸ் we try to identify the customer needs இருந்து ஆரம்பிக்குது, ரைட்? அப்போ கஸ்டமர் நீட்ஸ் நீங்க என்னென்ன தேவை இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். நீங்க எந்த செக்மெண்ட்ஸுக்கு எந்த துறையில நீங்க இருக்கிறீங்க, எந்த துறை எந்த செக்மெண்ட்டை நீங்க டார்கெட் பண்றீங்க, அந்த டார்கெட் அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இன்னைக்கு பெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்ன. இன்வெரிபிலி பிசினஸ் பார்க்கும்போது நாம எப்பவுமே வந்துட்டு ப்ரிடாமினண்டா பார்க்கறது என்னன்னா பெயின் பாயிண்ட்ஸ். யாருக்கு எங்க வைக்கலி, எந்த சூழ்நிலையும் நமக்கு வைக்கலி, அதை நம்ம டார்கெட் பண்றோம், அதை ஐடென்டிஃபை பண்றோம். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க அப்புறம் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்டாக்கிங், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அப்புறம் சேல்ஸ், அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக், இது எல்லாத்தையும் சுத்தி வருது. ஸோ அதனால மார்க்கெட்டிங் ஆல்வேஸ் அந்த கோர்னு சொல்லுவோம். முதல்ல மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் கோர்ல இருந்து நடுவில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு சார்ட் போட்டோம்னா நடுவில் அப்பதான் ஏன் நடுவில் இருக்குன்னா அதுதான் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஃபைனான்ஸை கோஆர்டினேட் பண்ணும், ப்ரொடக்ஷனை கோஆர்டினேட் பண்ணும், R&D கோஆர்டினேட் பண்ணும், HR கோஆர்டினேட் பண்ணும், எல்லாம் பண்ணும். மார்க்கெட்டிங் அது ஹப்பா. இப்ப மார்க்கெட்டிங் கூட ஒரு HR ஒரு அள்ளி மட்டும் சேர்ந்துருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு HR இல்லைனாலும் அந்த தொழில் எப்படி பெருசா நம்ம பண்ணிருந்தா சாதிக்க முடியாதுனால இன்னைக்கு சூழ்நிலை வந்துட்டு HR is also trying to take up equal share of marketing. So அப்ப அது ரெண்டு தான் கோரா ஒரு பிசினஸ். அதனால மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் என்னன்னா நீங்க ஆல்ரெடி உற்பத்தி பண்ணியாச்சு, இன்னொன்று அதுக்கப்புறம் வெறும் கன்வெர்ட்டிங் தி கஸ்டமர் டு பை இட், அவ்வளவுதான்.
அந்த இடத்துல நீங்க there is no research on how what the customer wants-ங்கிறது இல்லை. I mean வேற ஏதாவது ஃபீச்சர்ஸ் ஏதாவது தேவை இருக்கா அப்படிங்கிறது சேல்ஸ் பார்க்காது. மார்க்கெட்டிங் தான் அதை பார்க்கும். அவங்களோட சேஞ்சிங் நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க மார்க்கெட்டிங் பார்க்கும். சேல்ஸ் இஸ் ஒன்லி டு க்ளோஸ் அ சேல். அவங்க என்ன இன்க்ளூட் வந்துடும். மார்க்கெட்டிங் வேலை எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு அட்வர்டைஸ் பண்ணி நான் இது மாதிரி செய்யறேன் இந்த ஃபீச்சர்ஸோட உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ற அளவுக்கு வர வரைக்கும் மார்க்கெட்டிங். ஒன்ஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகி உங்களுக்கு என்கொயரி வந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து இட் பிகம் சேல்ஸ். புரிஞ்சுட்டீங்களா? கம்ப்ளீட் லைன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அப்போ சேல்ஸுங்கிறது ஒன்லி அவங்க என்கொயரி வந்ததுக்கு அப்புறம் கரெக்டான ப்ரைஸ் கரெக்டான டைம்ல கரெக்டான பிளேஸ்ல கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா வி க்ளோஸ் த சேல் முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான் சேல். அந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் தான் சேல். பாக்கி எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் ஹேஸ் டு டு வித் மார்க்கெட்டிங். இப்போ சொல்லுங்க யூஸ் ஆகுமா ஆகாதா? ஹேஸ் டு பி யூஸ் ஆல் த்ரூ மார்க்கெட்டிங். ஆப்ஷனே இல்லை. தேங்க்யூ சார். மோஸ்ட் வெல்கம். I hope கேக்குறீங்களா? சொல்லுமா. சார், how AI is used to accounting accuracy? அக்கௌண்டிங் அக்யூரேசியில் என்ன மாதிரி இருக்குது? இப்போ தான் உங்களுக்கு தான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஒன்று டேலி ஆகினாவே அந்த இதையே தாண்டாதே. அதுக்கப்புறம் என்ன உங்களுக்கு வேறு என்ன சேலஞ்ச் வரும்? எஸ் இருக்கலாம். எங்கேயா ஒரு இடத்துல இதே மாதிரி ஏதாவது கேப் இருக்குது அல்லது தப்பாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கேன் வி இன்ட்ரடியூஸ் இப்போ ஏன்னா இப்போ ஜிஎஸ்டி எலிஜிபிள் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஜிஎஸ்டி நான் எலிஜிபிள் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாக கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜிஎஸ்டி எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஒரு கட்டடத்துக்கு நான் செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் தேர். நான் அந்த இடத்துல போய் ஒரு பில்லை வந்து நான் நம்ம அக்கௌண்ட் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் தெரியாது இது இதில் போடுன்னு சொன்னால் சொன்னது எல்லாம் ஃபெய்த்ஃபுல் சர்வெண்ட் நீ இதில் போடணும்னா அது போட்டுரும். ஆனால் இப்போ ஏஐ என்ன சொல்லும்? இல்லை இங்கே போடக்கூடாது, ஏன்னா இது வந்துட்டு இந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த ஹெட்டில் வர்றது இதுக்கு வந்துட்டு ஜிஎஸ்டி எலிஜிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லும். அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் அக்கௌண்டிங்கில் எல்லாமே வைக்கலாம். என்ட்ரி வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் இல்லை, என்ட்ரி வெரிஃபிகேஷன் வில் பி வெரி லோ ஆர்டர். ரொம்ப சின்ன வேலை, அதோடைய லோ வேல்யூ ஆக்டிவிட்டி. அது ஏஐயோடைய லோ வேல்யூ ஆக்டிவிட்டி. ஏஐயோட ஆக்டிவிட்டி தான், பட் வெரி லோ வேல்யூ. அதை மட்டும்தான் அதிகமாக ஏஐ வேல்யூஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அக்கௌண்டிங் சைடில். தேங்க்யூ சார். மோஸ்ட் வெல்கம் சார். ப்ளீஸ். Sir, good afternoon, sir. I am Kavin Kumar, Sri Venkateswara Arts and Science College, Ottakudurai, first B.Com PA. சார், இப்போ ஏஐ வந்து வணிகத்தில் பயன்படுத்தினால என்னென்ன நன்மைகள் சார் கிடைக்குது? என்னென்ன நன்மைகள் வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க. ஆனால் ஏஐ பிஸ்னஸ் இல்லாமல் ஏஐ இல்லாமல் பிஸ்னஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். What do you want? உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, மேன் பவர் மொபிலைசேஷன் இருந்தாலும் சரி, டெக்னாலஜி சோர்சிங் இருந்தாலும் சரி, ரைட் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தாலும் சரி, ஆர் சர்வீஸ் ஃபேக்டர் ஆஸ்பெக்ட் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான் எல்லா இடத்துலையும் ஏஐ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகியே ஆகணும். ஏஐ யூஸ் பண்ணலன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இட் தலை சுற்றி மூக்கத்தோட தான். ஏஐ இருந்தால் நேராக மூக்கத்தோட, இதுதான் வித்தியாசம். சார், லாஸ்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின். இந்தியாவில் ஏஐயோட வளர்ச்சி எப்படிங்க சார் இருக்கு? எப்படி இருக்குங்கிறத விட எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லுங்க. காரணம் நீங்களாம் தான் அந்த வளர்ச்சி கொண்டு வர போறீங்க. ஓகே சார். சரிதானே? ஏன்னா ஏஜ் எங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கலாம். நாங்கள் எல்லாத்தையும் டக்குன்னு அதே பழைய உங்களோட வேகத்துக்கு என்னால் புரிய முடியாது. வி ஆல்ரெடி ஹேவ் மச் கார்பேஜ் இன் அவர் மைண்ட். அதெல்லாம் வெளியே தூக்கி போட்டியா? அவர் கப் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபுல் சொல்ல முடியா? ஒரு கப்பு நிறைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுங்க, தண்ணி ஊற்றிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும்? வளைஞ்சு ஓடும். அப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க கப்பெல்லாம் எத்தனை காலியாக இருக்கா ஃபுல்லாக இருக்கா? நோ ஆன்சர். நம்ம இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாத்தோட கப்பும் காலியா இருக்கா ஃபுல்லா இருக்கா? காலியா இருந்தா இங்க பேசுறது சிலதை நம்ம கொண்டு போயிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தும். ஃபுல்லா இருந்தா இங்கேயே விட்டு இங்கேயே ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி போயிடும். நம்ம திருப்பி அந்த ஃபுல் கப்போட போக போறோம். வெளியிலையும் போய் எதையும் உள்ள வாங்கி போறோம். ஸோ எல்லா அக்கேஷன்ஸ்லையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we should ensure that our cup is always empty, willing to receive whatever good things are there. We should compulsory அந்த மாதிரி தாங்க. ஸோ அதனால பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் எல்லா பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஏஐயில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டகரைசேஷன் கஸ்டமர்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துல இப்போ நான் சொன்னேன் கஸ்டமர் செக்மெண்ட் சொன்னேன். இப்போ கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டில் சப்போஸ் உங்கள் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய மென்னுக்கு மட்டும் நான் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறேன். மேபி ஷேவிங் ஒரு ஹேர் க்ரீம் ஆர் இல்லை சிலர் சம்டைம்ஸ் நம்ம எங்கள் சிலரோட உடல் வாகு போது கொஞ்சம் ஏர்லி ஏஜ் பால்னஸ் வரலாம். ஸோ சம்திங் அது ஆர் ஈவன் துணிமணிகள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு எங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, எந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம், அவங்களோட பையிங் பேட்டர்னை அவங்க ஆன்லைனில் வாங்குறாங்களா அல்லது ஆன்லைனில் வாங்கினா எந்த மாதிரியான சைட்டில் வாங்குறாங்க, அமேசான்லாம் வாங்குறாங்களா, ஃப்ளிப்கார்ட் வாங்குறாங்களா அல்லது வேறு எதாவது இடத்துல வாங்குறாங்களா, இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏஐ வந்து வில் பி ஏபிள் டு கேட்டகரைஸ் இட் ஃபார் யூ. ஸோ அப்போ நீங்கள் தெரியும் ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணால் அங்கே ஈஸியாக விற்கும். புரியுதுல சொல்கிறது இதெல்லாம். ஸோ ஸ்மால் பிஸ்னஸ்லேருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட். இட் ஹேஸ் டு பி யூஸ்ட். அது யூஸ் பண்ணலன்னா வி வில் பி லூசர். யாரும் யூஸ் பண்ணணும்னு கட்டாயப்படுத்த போகிறது. ஓகே சார். பட் யூஸ் பண்ணலைன்னா அது நம்ம பிரச்சனை தான். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.
I hope that it's time. Madam, do you have? Sir, as we're talking about the advancement which AI bringing to the world, we have to think of the layoff also. As we December news is December 22nd, 2025 Times of India report says that TCS has laid off 2% of its employees, it's nearly 12,000. So what is your insight on it, sir? மேடம் இதில் வந்து எப்படின்னா முதல்ல இப்போ நீங்கள் ஓல்டு ஏஜில் வந்துட்டு நாங்கள்லாம் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது கை ரிக்ஷா இருந்தது. நீங்களாம் அதை நீங்களாம் பார்த்துருக்கீங்களா? கற்பனை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க. மேபி பழைய பிக்சர்ஸ் எதாவது பார்க்கலாம். ரைட், கை ரிக்ஷா ஒழிப்பு திட்டம்னு சொல்லி கை ரிக்ஷாவை எடுத்துட்டு வெறும் சைக்கிள் ரிக்ஷா கொடுத்தா. அன்றைக்கி அரசு வந்துட்டு சைக்கிள் ரிக்ஷா கொடுத்தது. அப்போ என்னாச்சு? கை ரிக்ஷாக்காரங்க so that the new technologies and new sciences can be brought into our daily life. Thank you very much, Mr. Venkateswaran, for having come over to us, and thank you very much for all the students and faculty members and the management for having listened patiently for this wonderful interactive session. Thank you very much, one and all. Thank you, sir. I request the dignitaries to occupy the first row. For the value to the function. Accomplishment will prove to be a journey and not a destination. It is now my honor to invite Mrs. S.A. Dhanalakshmi Madam, Principal in Charge and Controller of Examination, to deliver and share her visionary perspectives.
respected dignitaries on the dais, my dear faculty members, dear students from our college and other college, this total day. Clap and big clap I'm expecting from you for the day program. First of all, I would like to congratulate Dr. Nancy Fernandez for taking much more effort to arrange this day for you. And she repeatedly going for applying so many projects. Whenever she meet us, and the reason is, ma'am, I'm going to apply for it. Ma'am, I'm going to apply for it. So again, I'm asking you to give big applause to the department with Nancy. I'm very proud to say she is my student and also my junior here in the teaching fraternity with Surega, accompanied with her and Chitra, and arrangement of all the needs, whatever the things we are in need, the entire department, staff and students, and the credit goes to your head, that is none other than Dr. Nadesan sir, Dean of Department of Commerce. He is actually so when I met him from the particular year, the Josh Koraila. He traveled along the youngsters. Platform is stable and sir is stable, but the students are coming and teachers are coming and going out of the institution, but sir provides the knowledge to this platform always. காலையில் அவரோட வெல்கம் அட்ரஸ் கேட்டிருப்பீங்க, தெரியல என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலேஜ் எங்க போகுது. ஸோ நீங்க தான் ஏஐக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைச்சேன். ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி அப்படியே நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லா ரிசோர்ஸ் பர்சனையும் அப்படியே ஒரு இமேஜினேட்டிவ்ல இருந்து ரியலிஸ்டிக்கா கொண்டு வந்து கொடுத்தது அவருடைய வெல்கம் அட்ரஸ். ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ சார். ஆக்சுவலி I'm very proud because ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸர் அவ்வளோ அருமையாக எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள வெல்கம் பண்ணும்போது எல்லா விஷயமும் சொல்லி அந்த கண்டென்ட் ஆஃப் த செமினாரோ என்ன ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் அதையும் வச்சு அவர் சொல்கிறத வச்சு அந்த ப்ரோக்ராமை புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெடிகேஷன் we are in need. இருக்கா? Put a very big question in our mind including myself. Next example. See, the role models are sitting here. வெங்கடேஸ்வரன் சாரை பார்த்தா எப்பவுமே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரமிப்பு இருக்கும். ஏன்னா அவர் பேசாத டாப்பிக்கே இல்லை. அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசும்போது கொஞ்சம் பார்த்து தான் பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். ஏன்னா அவ்வளோ நாலேஜபிள் பர்சன். இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் நம்ம என்ன பிளேஸ் கொடுத்தோமோ அது இந்த ஒன் டேல பத்தாது. அதைத்தான் நான் சந்திரசேகரன் சார் கிட்ட சொன்னேன். சார் நீங்கள் இன்னொரு நாள் வரணும் எங்க P.K.R. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் வெரி வெரி டைனி பிளாட்ஃபார்ம். சின்ன பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஒன் டே பத்தாது, 1 வீக் பத்தாது, 1 மந்த் வச்சா அந்த மாதிரியான உங்களுடைய நாலேஜ். மார்னிங் ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சிட் வித் சார் அண்ட் டிஸ்கஸ் சம்திங் அபவுட் இட். டிஸ்கஷன் கிடையாது, அது லேர்னிங். ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் சார். ஏஐயா, கம்ப்யூட்டரா, இல்லை வந்து தமிழா, தொல்காப்பியமா, திருக்குறளா, இலக்கணமா, தமிழ் இலக்கணமா, நம்மளுடைய பழமொழியுடைய விஷயங்கள் என்னென்ன தெரியல, எவ்வளோ இருக்கு. நீங்க வந்து ஆக்சுவலி ட்ரெஷர். ப்ளீஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க கொஞ்சம் உங்ககிட்ட இருந்து. ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் அகெயின் அண்ட் அகெயின் விசிட் டு P.K.R. நீங்கள் நிறைய கொடுக்கணும். எங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே காலி கப்பு தான். எல்லாத்துக்கிட்டும் காலி கப்பு தான். ஓகே, நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா ஃபுல் ஆயிடுச்சு. அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த கப்புக்குள்ள நம்ம என்ன விஷயத்த போட்டு வச்சிருக்கிறோமோ அது எப்பேற்பட்ட விஷயம்னு நம்ம முடிவு பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா காலி கப்பு தான்.
So waiting for so many colleagues up here. நீங்க வாங்க, put your knowledge to colleagues. Definitely we will like ஏதோ ஒரு கொஞ்சமாவது வரும். உங்க அளவுக்கு வர முடியலனாலும் கொஞ்சமாவது நாங்க வந்து இதுக்கான ட்ரை பண்ணுவோம். So the day எப்போ நான்சி வந்து இந்த விஷயத்தை எடுத்தாங்களோ அப்பவே வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் இந்த டேக்காக. ஏன்னா அருமையான டாபிக் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுக்கான ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, எஃபோர்ட் எடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இதுல வந்து ஒரு ஷேடோ பர்சன் இருக்காங்க. அந்த ஷேடோ பர்சன் யாருன்னு சொல்லி கேட்டா வெளியே தெரியாது, ஆனா எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் பிஹைண்ட் த சீன். அது யாருன்னா none other than secretary and correspondent of this college. நடராஜன் ஐயாவுடைய வாரிசு அவர்தான் இல்லையா? So sometimes when we compare our secretary with அவரோட ஃபாதர், அப்படி வரும்போது அவரே மறுபடியும் வந்துட்டாரோ ஏன்னா we had some ஒரு டைம் few years அவரோட நாங்கள் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட், அந்த மாதிரியான உங்களை கொண்டு வரதாகட்டும் எங்களை கொண்டு வரதாகட்டும் எல்லாத்துக்கும் அவருக்கு பின்னாடி இருந்துட்டு இருப்பா. பின்னாடி இருக்கிறவங்க தெரியவே மாட்டாங்க எப்போவுமே. அந்த மாதிரியான பர்சன் எங்களுக்கு கிடைச்சது எங்களுடைய கிஃப்ட். ஸோ P.K.R is gifted of having Mr. Venkadachalam sir always pushing us to go friends. பெண்கள் முன்னேறி போங்க 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 போங்க, அவ்வளவுதான். இதுதான் நம்ம போறோமா, முன்னாடி போறோமா தெரியல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, போயிட்டு தான் இருக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபெமினிசம் பேசுற அளவுக்கு நம்ம போய் நிக்கிறோம். ஆண் பாவம் பொல்லாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு போய் நிக்கிறோம் இல்லையா? ஆண் பாவம் என்ன பொல்லாதுங்கிறது எனக்கு தெரியல, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரியான பீரியட்ல நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் ஆர் ஃபோக்கஸ், நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து எக்ஸாக்டா இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி திங் ஐ மீன் நீட். நான் ஐம் கோயிங் டு பிகம் திஸ் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபார் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். ஸோ டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், பாத் கிளியராக போடணும். அந்த பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கட் வேணும், அந்த கட்ஸோடு நிற்கணும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த திங் ஐ மீன் நீட் ஆஃப் மை லைஃப் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணக்கூடிய டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி நம்மளா இருக்கணும் நம்ம லைஃப்ல இல்லையா? மற்றவங்கள யாரும் இருக்கக்கூடாது. யங்ஸ்டர்ஸ், யோர் மெனி பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் ஹியர், யோர் ஜென்சி பீப்புள், இட் மே பி ஐ டோன்ட் நோ ப்ரையரி உங்களுடைய ஜென்சியினுடைய ப்ரையாரிட்டியை என்ன முன்னாடி இருக்கிற ஜென்ரேஷனா என்னன்னு தெரியல. பட் திங்க் அபவுட் யோர் செல்ஃப். The life is actually beautiful and the world is giving a beautiful platform. நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. எது எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறது உன்னோட கையில தான் இருக்கு. யார் எனக்கு ஃப்ரெண்டா வேணுங்கிறது உன்னோட கையில தான் இருக்கு. Decide yourself and my best wishes to all the department members including students for arranging this program, and thank you very much for our organizer for the opportunity given to me, and my best wishes to all the participants. Thank you so much. Thank you, ma'am. To present a comprehensive report of the proceedings and outcomes of the AA Impact Summit 2026, I invite Dr. N. Nancy Fernandez, ma'am, Associate Professor and Head of Commerce. A warm good evening to one and all present here. Respected chief guests, distinguished speakers, esteemed moderators, honorable management members, faculty colleagues, dear participants and students. The AI Summit 2026, organized with the overreaching sub-theme Bridging Innovation and Humanity, was a meaningful academic and intellectual gathering that brought together experts from academia, industry and research to deliberate on the transformative role of artificial intelligence across diverse domains. The summit featured a series of fireside chats and moderated dialogues, each carefully structured to explore not only technological advancement but also human, ethical and societal dimensions of AI. Session 1 was a topic on AI in code development. The first fireside chat focused on AI in code development. The session was delivered by Ms. Karthi Sri Pichai, Senior Product Analyst, Aventura Group, Bangalore, and was ably moderated by G.R. Karpagam, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Director, PSG AI Consortium, PSG College of Technology, Coimbatore. Ms. Karthi Sri Pichai shared a professional journey highlighting how curiosity, mentorship and real-world challenges shaped her career at the intersection of AI, software development and product analytics. She emphasized the evolving role of AI from being a mere automation tool to a collaborative coding partner that augments human creativity. The discussion addressed critical aspects such as AI as an enabler,
rather than a replacement of developers, ethical concerns with AI-generated code, accountability, explainability, and cybersecurity risk. The session concluded with a strong message on responsible AI adoption, emphasizing the need to balance speed, quality, trust, and human oversight in AI-driven code development. The second session was with the topic AI in seismic engineering, that is on safety, preparedness, and resilience. The second fireside chat explored AI in seismic engineering with a focus on societal safety and resilience. The session was delivered by Professor S.T.G. Raghugan, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Madras, and moderated by Dr. G.R. Katpagam, Professor and Director, PSG AI Consortium, Coimbatore. Professor Raghugan provided deep insights into how AI and data-driven models complement traditional physics-based approaches in seismic engineering. He highlighted AI's strength in risk assessment, preparedness, early warning system, and post-disaster response rather than deterministic earthquake prediction. His key discussions were use of real-time sensor data, historical seismic records, ethical responsibility in life-critical AI application, the importance of model transparency and validation. The session strongly reinforced the idea that AI as engineering must ultimately serve humanity by safeguarding lives and infrastructure. Session 3 was with the topic AI in agriculture, which was about smart, sustainable, and inclusive farming. The third session focused on AI in agriculture, highlighting practical and inclusive application. The session was addressed by Dr. R. Kavita, Associate Professor, Department of Computer Science, CRISE, deemed to be University, Bangalore, and moderated by Professor Dr. S. Chandrasekharan Sir, Research Analyst, Coimbatore. Dr. Kavita discussed how AI and IoT technologies are transforming agriculture through smart farming solutions that address real-world farming challenges. She emphasized the importance of translating laboratory research into field-level, farmer-friendly applications. The session covered role of IoT sensors and crop health imaging, water efficiency and climate resilient farming, early pest and disease detections. The discussion highlighted the technology must remain affordable, initiative, and farmer-centric to truly build innovations with humanity. The fourth session, that is with the topic AI in business environment. The final fireside chat addressed AI in business environment, bringing in industry-driven perspective. The session was delivered by Mr. D. Venkateshwaran, partner Venpro Polymer Zero, and moderated by Professor Dr. S. Chandrasekharan, Research Analyst, Coimbatore. Mr. Venkateshwaran shared valuable insights on AI adoption in manufacturing and SME sectors, emphasizing practical implementation and height. He highlighted how AI supports better decision making, operational efficiency, customer engagement, and long-term sustainability. His key points discussed were AI is a strategic investment rather than an expense, workforce readiness, and skill transformation. The session concluded with a strong emphasis on human-centered leadership where AI complements people, process, and organizational values. Each session included an open floor interaction where participants actively engaged with our speakers through thoughtful questions on ethics, inclusivity, societal impact, and future readiness. The discussion reflected a strong collective interest in ensuring that AI development remains responsible, transparent, and human-centric. Of this, nearly 15 colleges participated and 100 number of participants participated through online and offline to make it a very big success. Thank you each one of the participants to make this program a very big success. In conclusion, AI Summit 2025 successfully achieved its objective of fostering meaningful dialogue on how artificial intelligence can bridge innovation with humanity across technology, engineering, agriculture, and business. The summit reinforced the idea that while AI continues to advance rapidly, human values, ethical responsibility, and societal well-being must remain at the core of the innovation. On behalf of the organizing committee, we extend our sincere gratitude to our distinguished speakers, moderators, faculty members, participants, and students for making the summit an insightful and impactful academic endeavor. Thank you. Thank you, Ms. We now proceed to the certificate distribution ceremony, and for this, I request Ms. L. Tarmina, Assistant Professor of Commerce. I request the participants to come forward to the stage to avail your certificate.
I request Mr. B. Venkateswaran sir and P.L. B. Venkateswaran sir and Dr. S. Chandrasekaran sir to distribute the certificate. A fine evening to one and all gathered here. I now request the participants from Bharatidasan Arts and Science College to receive their certificate. டீமா வந்துருங்கம்மா பாரதிதாசன் எல்லா காலேஜ் அப்படியே டீமா வந்துக்குங்க டைம் ஆயிரும் வாங்க வாங்க Now participants from Nanda Arts and Science College. मैम कुछ फ्रंट लो रेडी सर ये पास मैडम मेरे Now Sri Venkateshwara Arts and Science College, Gobi. रेडी सर ये पास मैम रेडी Kovai Kalimagal College of Arts and Science, Coimbatore. मैम रेडी ये पास Gandhi Arts and Science College, Sakti. मैम कुछ फ्रंट लो नीचे से रेडी सर ये पास मैम रेडी PhD College of Arts and Science, Coimbatore. रेडी सर ये पास है मैम रेडी Thank you. Thank you all. Participants are requested to share their valuable feedback. Participants are requested to share their valuable feedback on stage. Participants from Nanda Arts and Science College. I am from Gandhi Arts and Science College. Good evening, all and all present here. I am Dr. S. Jagaranjani.
assistant professor at Gandhi Arts and Science College. இப்போ ரியலி வந்து இந்த செஷன் வந்துட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. இப்போ காந்தியிலேருந்து வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யாரும் சீக்கிரம் எங்கேயும் வரமாட்டாங்க. ஸோ டாக்டர் நான்சி பெர்னாண்டஸ் மேம் வந்துட்டு எங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக வந்திருந்தாங்க ப்ராக்டிக்கலுக்கு. ஸோ அப்போ எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல பழக்கம் மேம் வந்து. ஸோ இங்கே வந்தோடனே நாங்கள் வந்து செஷன் எப்படி இருக்கும், இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும், ஏன்னா நீங்களாம் பேசுகிற அளவுக்கு முன்னாடி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து காந்தி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் இல்லை. ஸோ எல்லாரும் பயப்பட்டாங்க. செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் செஷனில் சார் வந்தார். ஸோ அதுலேருந்தே வந்து எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப என்த்து ஆகிட்டாங்க, ரொம்ப நல்லா கவனிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ நான் இதையே இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் கொஞ்சம் அர்பன் ஏரியாவில் இருக்கீங்க, எங்களோட காலேஜ் கொஞ்சம் ரூரலில் இருக்கு. ஸோ இங்கே இருக்கிறனால என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்க்கும் ஸ்டாஃப், பிரின்சிபல் மேம் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம். Participant from Venkateshwara College. Good evening, sir. Good evening to all. My name is Kavin Kumar from Sri Venkateshwara Arts and Science College, first B.Com PA. எனக்கு வந்து ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெறும் சாட் ஜிபிடி மட்டும்தான் வேற எதுக்கு யூஸ் ஆகாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியுது ஏஐ வந்து எந்தெந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு எந்தெந்த எதுக்கு அதாவது எளிதாக யூஸ் ஆகுது. அதனால இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ வந்து நல்ல இதாக யூஸ் ஆகுது. நல்ல கொஞ்சம் ஏஐ பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Good afternoon to all. Good afternoon to all. மார்னிங் செஷனும் ஆஃப்டர்நூன் செஷனும் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா இருந்துச்சு. ஏஐ பத்தி என்ன அப்படின்னு சும்மாதான் தெரிஞ்சுட்டு வந்தோம். ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அக்ரிகல்ச்சர்ல, அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில, அப்புறம் இன்ஜினியரிங்ல இதுல இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது வந்து எங்க கெரியருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சது யூஸ்ஃபுல் தான். தேங்க்யூ. அதுவும் இல்லாம எங்க டீன் சார் அப்புறம் ஹெச்ஓடி மேம் அவங்க தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. Participant from PSG College. இந்த ஏஐ செக்ஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இது வந்து எனக்கு ஒரு மேம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, இங்கே போங்க கொஞ்சம் உனக்கு வந்து ஏஐ பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஃபைனலாக இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏஐ பற்றி. தேங்க்யூ. Thank you all. I now invite Mrs. K. Chitra Ma'am, Assistant Professor of Commerce, to deliver the vote of thanks. Good evening to all. I am Chitra, Assistant Professor, Department of Commerce, and it's my honor to propose the vote of thanks for this AI Impact Summit 2026. At the outset, I thank the Almighty for His abundant blessings which made this program meaningful and successful. I express my sincere gratitude to our Secretary 3PM Vendachalam sir for his constant support and encouragement in organizing this program. I extend my heartfelt thanks to our Vice Principal Mrs. S.A. Dhanlakshmi ma'am for her guidance, motivation and administrative support which ensured the smooth conduct of this event. I convey my sincere thanks to the Dean of Commerce, Dr. B. Nadeshan sir, for valuable academic support and encouragement extended to this program. I extend my special thanks to the Organizing Secretary and the Head Department of Commerce, Dr. Nancy Fernandez, for her dedicated efforts, effective coordination and committed leadership in successfully organizing this program. I express my deep
deep sense of gratitude to Dr. S. Kriparani ma'am, Head Department of Commerce with Computer Applications for her guidance and continuous support throughout the planning and execution of the program. My sincere thanks to Dr. K. Kotlapriya, Head Department of Commerce with Professional Accounting for her encouragement and valuable support in organizing this event. I now express my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest. First and foremost, I express my sincere gratitude to Ms. Gapti Sri Pichai, Senior Product Analyst, Aventra Group, Bangalore, for her insightful and encouraging session on AI in core development. Her presentation clearly explained how artificial intelligence is transforming in modern coding practices by improving efficiency, accuracy, and innovation. These practical insights and real-world examples shared by her were highly informative and inspiring for both students and faculty members. We are truly thankful to her for sparing her valuable time and enriching this program with her expertise. Thank you, ma'am. Now, next I express my sincere gratitude to Dr. R. Kavita, Associate Professor, Department of Computer Science, Christ Democratic University, Bangalore, for her enlightening and informative talk on AI in agriculture. Her session highlighted the role of artificial intelligence in modern agriculture, emphasizing sustainable farming practices, efficient resource management, and enhanced productivity. We are deeply thankful to her for sharing her expertise and enriching this program with her knowledge. Thank you, ma'am. I express my sincere gratitude to Dr. S.T.G. Raghugan, Associate Professor, Department of Civil Engineering, IIT Madras, Chennai, for his expert and insightful presentation on AI application in seismic engineering. His session provided valuable insights into disaster prediction, seismic analysis, and structural safety, enhancing our understanding of resilient infrastructure. We are deeply thankful to him for sparing his valuable time and sharing his expertise with us. Thank you, sir. I also express my sincere gratitude to Mr. B. Vengadeshwaran sir, partner Venpro Polymers, Europe, Tamil Nadu, for his practical and thoughtful provoking session on AI in business environment. His presentation effectively showcased real-world applications of artificial intelligence and offered valuable industry perspectives on enhancing decision-making, efficiency, and competitiveness. We are truly thankful to him for sharing his practical experience with us. Thank you, sir. I sincerely thank our moderators, Dr. G.R. Katpavan, Professor of CSE and Director PhD AI Consortium, PhD Technology, Coimbatore, and Professor Dr. S. Chandrasekharan, Research Analyst, Coimbatore, for effectively moderating the session and ensuring smooth and meaningful interaction throughout the program. Thank you, sir. I extended my thanks to all faculty members, including those who participated both offline and online, for their cooperation, encouragement, and academic support. My heartfelt thanks to the students both on campus and online participants for their enthusiastic participation, curiosity, and active involvement, which made this program lively and successful. I also acknowledge the dedicated efforts of the organizing committee, members, office staff, teaching team, and audio-visual technicians, and all supporting staff whose behind-the-screen work ensured the seamless execution of this program. Finally, I thank everyone who contributed directly, indirectly to the successful conduct of this program. Thank you, Ananda. Thank you, God. Thank you, ma'am. A special thanks to Dr. Indra, ma'am, Assistant Professor of Computer Science. Thank you, ma'am. May I request the gathering to kindly rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
and an intellectually enriching journey ahead.